victory for the loss of only 1 wicket. The Sri Lankans will want to come back strongly and try and make an impression against this very strong Indian women's team. And of course, today might be the day to turn tables on the Indians. As we talk about turning tables, let's take a look at what's happened in the middle as well. A change of the wicket this today as well. So different playing area. And let's go into the middle and join Damika Sudarshan for the pitch report. සුබෝදෑසනක් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමත් ඉන්දියා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමත් අතර පැවැත්වෙන එක්දින ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ දෙවන එක්දින ක්‍රිකට් තරඟයේදී අපි බලමු ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ තන 30 තිල්ල කෙසේ හැසිරෙයිද කියා. මේ තරඟය පැවැත්වෙන්නේ අලුත් තන තිල්ලක. අපි බලමු තන තිල්ල. ඊටමත් වියලි තන තිල්ලක්. ඊටමත් තද තන තිල්ලක්. මෙහි තනකොළ රඳා පැවතුනත් එහි ජීව ගුණය රඳා පවතින්නේ නැහැ. මෙම තත්ත්වය පිටිකරුවන්ට ඊටමත් වාසිදායක තත්ත්වයක්. ඒ වගේම ගාල්ල ක්‍රීඩාංගණයේ පවතින සුළඟ වේග පන්දු යවන්නන්ට පන්දුව දෝලන කිරීමට වාසියක් ගෙන දේවි. ඒ වගේම දෙවන ඉනිම වෙන විට දඟ පන්දු යවන්නගේ පන්දුව දඟ කැවීමට ලක් වේවි. මෙම නිසා කාසිය වාසිය දෙන කණ්ඩායම මුලින් පන්දුවට පහර දෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. Thank you so much, Damika. There we are, the pitch report from Damika Sudarshan. Well, a dry track, no doubt. It's hard and it's pretty hot and humid conditions out in Galle as well. The most important part of the match at the moment now is the toss. Let's go to the middle, join Gamni Pera with the two captains and the match referee for the toss. Thank you, Eric. Good morning, everyone. Again, beautiful day here at Galle International Cricket Stadium. Exciting day of cricket to come. And I've got the two skippers with me, Mithali Raj leading India, Chamariyata Pattu leading Sri Lanka, and Graham Lebroy, the match referee, one of the very best in the business, and Mr. Kottachi as the, Ravindra Kottachi as the fourth official. Chamari, do the honours. Heads. And it's heads. Mithali, what are you going to do, mate? We would bat first, and I think because they've changed the strip, and also it might be a little slower in the first few overs because I feel there's still a little bit of moisture, but because it's going to turn in the second innings that we opted to bat. Yeah, some of your batters didn't get a chance in the last one. Today is a good opportunity having won the toss. Yes, I think if you're preparing for the World Cup, and also most of our batters need to be in form and get an opportunity to be in the middle, opting to bat will give that opportunity for all of us. Yeah, and the other thing, your bowlers were pretty much on the mark in the last game. And again, this is tougher conditions for the bowlers, so you need to know what you're doing here. Well, yes, we do have, we come up with plans. The bowlers know where they have to bowl, and they also trying few variations if the opportunity demands, because if we get few early wickets, so they have scope to try few things which they think will be carrying forward into the World Cup or in the future tournaments. One last one, any changes from the last 11? We have Shika Pandey stepping in place of Julan Goswami. All the very best. Thank you. The toss didn't come your way. What were you going to do if you had won the toss? We are going for the ball first, so I think this is very good for us. They're going to bat. So I prefer this wicket is very good for bowling because last match India bowling really very good areas, and we lost a couple of wickets early. So that's why we struggle. So today actually we decide for bowling. Yeah, the last match the bowlers didn't have a lot of runs to play with, but today they've got an opportunity to use the first use the wicket first up, and there is something to be learned, surely. Yeah, sure, because you know if we can bowl good areas, and main thing is the dot ball is very good for the limited cover cricket. So I think our bowlers can do today best. Any changes from the previous 11? No changes. All the very best, Chamari. Thank you. There we are. Indian skipper has won the toss and she has decided to bat first on a very good batting pitch. Thank you so much, Gamini. There we are, no surprises. Once again, the captain win the toss is going to bat first. A good track to bat on. And here we are. So India won the toss and elected to bat first. Right, we talk about the toss done and dusted. And let's talk about the weather down here in Galle. Looking at the weather conditions at the moment, it's very hot and humid. The top temperature should be 30 degrees Celsius. And of course, the predictions from the Met Department, partly cloudy as the day goes on, but no threat of rain. The wind speed, 14 kilometers per hour, blowing in a westerly direction. So all in all, it should be a good day for cricket down here in Galle. So that's the weather forecast down here at Galle. And well, as we talk about weather, we talk about toss and pitch. It's also time to now bring in
Gamini Perra to have a little chat about what his predictions are on today's game. Welcome back, Gamini, and thank you for joining us. Yeah, very good morning to everyone. Yeah, beautiful day. Trust me, I can feel it on my head. It's very humid and muggy. Right, so here we are. No surprise. India won the toss, elected to bat first. Changes the Indian team? Yeah, they've made one change. The tall fast bowler has been left out or has given a rest, and Pandey comes in. So, there's not much to talk about the Sri Lankan team. Obviously, they are going in with the same 11, and some of the girls have got another opportunity. That's right. So the Sri Lankans will out to do better what they did in that last game. 98 all out. Certainly not a score in a T20 game. Batted only 35.1 overs. Yeah, pretty much. It was nothing really. The bowlers had absolutely no chance. They had nothing to bowl with. But today they've got a good opportunity because it's a fresh wicket, and I reckon there'll be a little bit of movement at the start, especially with the two new balls from either side. And like I said, good opportunity for the Sri Lankan girls to see how their girls are at, and most probably they'll get their full quota of overs as well against a very, very strong batting lineup. There we are. So we're talking to Gamini Perra about his thoughts on today's game as we talk to the umpires who walked in the middle. The Sri Lankan team also taking the field, and time for us to go up and join our first set of commentators. In the commentary box is Dhammika Sudarshan. With him is Jalya Jayantha. බොහොම ස්තුතියි එරික් ගෞඩ සමග ගාමිණී පෙරේරා සුබ උදෑසනක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී මිතුරු මිතුරියනි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ ඉන්දිය කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන තරඟ තුනකින් සමන්විත එක්දින ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ දෙවන තරඟය ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ දැන් ආරම්භ කිරීමට සියලු කටයුතු සූදානම්. මේ වෙන විට විනිශ්චයකරුවන් දෙපළ ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණ අවසන්. ප්‍රගීත් රාමුක්වැල්ල සහ රවීන්ද්‍ර විමලසිරි අද කාසියේ වාසිය දිනාගත්තා ඉන්දිය කණ්ඩායමේ නායක මිතලි රාජ් ඇය තීරණය කළා මේ තරඟේ මුලින්ම පන්දුවට පහර එල්ල කිරීමේ අවස්ථාව ඉන්දිය කණ්ඩායමට ලබා ගැනීම සඳහා දැන් පන්දු රැකීමේ කාර්ය සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන් ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණ අවසන් ඉන්දිය කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා මිතලි රාජ් නායිකාව මිට අමතරව කව ස්මෘති මන්දානා පූනම් ප්‍රවුට් දීප්ති ශර්මා අද ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ වගේම දයාලන් හේමලතා දීප්ති ශර්මා පාණ්ඩේ අද කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා. තානියා බාතියාව් කඩළු රකින්නේ හැටියට කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම රාජේශ්වරී ගයික්වාඩ් මාන්සි ජෝෂි මීට අමතරව අද කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා. පූනම් යාදව් එක් වෙනස්කමක් අද සිදුවී තිබෙනවා ඉන්දිය කණ්ඩායමේ ගොස්වාමී වෙනුවට ශිකා පාණ්ඩේ කණ්ඩායමට කැඳවා තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කිසිදු වෙනසක් නැහැ. ප්‍රථම තරගයේ ක්‍රීඩා කළ කණ්ඩායමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒ අනුව දැන් තරගය ආරම්භ කිරීම සඳහා සියලු කටයුතු සූදානම් ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටි. ආරම්භක ප්ලේ යනුවෙන් සඳහන් කළ ආරම්භක සංඥාව රවීන්ද්‍ර විමලසිරි. දිනේ ප්‍රථම පන්දුව පායින්ෙන් පිටතටයි ප්‍රබෝධනී ක්‍රියාත්මක කළේ. වයිඩ් පන්දුවක් ආරම්භයේ සාර්ථක නැහැ. අද මේ විස්තර කතනය ගෙනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින ඉතා දක්ෂ පුහුණුකරුවෙක් ඒ වගේම අතීත දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක් ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ඒ වගේම වසර ගණනාවක් ගාලු ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරමින් නායකත්වයේ දරු වර්තමානයේ ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ධම්මික සුදර්ශන කටයුතු කරන්නේ. ඔහු අද එකතු වෙනවා අප සමග විස්තර කතනය සඳහා. සුබ උදෑසනක් ධම්මික. සුබ උදෑසනක් ජාලිය. ආරම්භයේ සාර්ථක නැහැ. ප්‍රබෝධනයේ මුල්ම පන්දු වයිඩ් පන්දුවක් යොමු කළේ. ඔව් ජාලිය ගාල්ලේ ඇත්තටම පවතින සුළඟ නිසි ආකාරයෙන් අවබෝධ කරගත යුතුයි වේග පන්දු යවන්නන් පන්දු ස්ථානගත කිරීමේදී එහි සුළඟේ පවතින වේගය ඊටාම වැදගත්. රවුට් ආරම්භක පිතිකාරණී ප්‍රබෝධනගේ ඊළඟ පන්දු පායින දෙසින් යොමු කරනවා. ෆයින් ලෙග් කලාපයට පහසුවෙන්ම ලකුණක් අත් කර ගන්නවා. ඒ අනුව ප්‍රතිකාරණයක් ලබා ගන්නා ප්‍රථම ලකුණ අත් කර ගන්නවා. රවුට් ඉන්දිය කාන්තා කණ්ඩායම ලකුණු 2යි මේ ප්‍රථම පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. උදේශිකා ප්‍රබෝධනී ආරම්භක පන්දු යවන්නේ. ඔව් ප්‍රබෝධනීය වමතින් වේග පන්දු යවන්නේයක් අපි දැක්කා ඇයගේ පන්දුව අතුලට දෝලණය වෙනවා. මම කලින් සඳහන් කරා වගේම ගාල් ක්‍රීඩාංගණයේ පවතින සුළඟ ස්මෘති මන්දනා තරග 42කදී ලකුණු 1538ක් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 135ක් ශතක 3ක් සහ අර්ධ ශතක 12ක් ස්ට්‍රයික් රේට් එක 82කට ආසන්නයි. දක්ෂ පිතිකාරණයක් ස්මෘති මන්දනා
පන්දු පිටියේ වෙනසක් සිදු කරනවා පන්දු රැකීමේ කාර්යයේදී. වයිට් ගලී ප්‍රදේශයට ක්‍රීඩිකාවක් යොමු කරන ආකාරය දක්නට ලැබෙනවා. දැන් නැවතත් ඇය කැඳවනවා සෙකන්ඩ් ස්ලිප්පී පන්දු රැකීමේ කාර්යය සඳහා. වමත් පිතිකාරණිය මන්දනා තමාගේ ප්‍රථම පන්දුව පිළිගැනීමට සූදානම් වන්නේ. පොල්ටොස් පන්දුවක් හැරි පිටතට ලබාගෙන පන්දු යොමු කරන ෂොට් එක්ස්ට්‍රා කව වෙත. ඒතරම හොඳ පන්දුවක් නෙවෙයි නමුත් නිසි ප්‍රයෝජන ගන්නට හැකියාව ලැබුණේ. ඔව් ජාලිය ඒ අවස්ථාව යොමු කරේ ෆුල්ටොස් පන්දුවක්. මං හිතන්නේ ඊටමත් හොඳ පන්දු රකින්නයන් යොදවා තින ආකාරය ඊටමත් හොඳින් යොදවා තිබෙනවා. අපි දැක්කා දෙවෙනි ස්ට්‍රික් ක්‍රීඩකයා ලෙස ක්‍රීඩකයා රඳවා තිබෙනවා. සුබෝධනගේ පන්දුව නැවතත් ලෝ පුල්ටොස් පන්දුවක් යොමු කරන්නේ. මිඩ් ඔෆ් වෙත පන්දු යොමු කරනවා ලකුණක් නැහැ. ඔව් සුබෝධනගේ පන්දුව වමත් පිතිකාරණයන්ගේ එළියට ඇදෝල්නේ වන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඊටමත් වැදගත් ස්ට්‍රිප් ක්‍රීඩකෙන් රඳවා තිබීම. ඉන්දියා කාන්තා කණ්ඩායම ලකුණු දෙකයි මේ ප්‍රථම පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. පසුපාදයට ගොස් පන්දුව බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ දක්ෂ පන්දු රැකීමක් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් සිට මුල්ම පන්දුව වයිට් පන්දුවක් හැටියට යොමු කරත් ප්‍රබෝධනි දැන් නිවැරදි ඉලක්කය හඳුනාගෙන පන්දු යවන ආකාරය දක්නට ලැබෙනවා. ඔව් ඉවර ඒ තාමත් නිවැරදි ඉලක්කයක් අපි දක්වන්න ලැබුණා පන්දුවේ. මේ අවස්ථාවේදී පන්දු රැකීමේ වෙනසක් සිදු කරනවා. එක්ස්ට්‍රා කවහි පන්දු රැකු ක්‍රීඩිකාව හතර සීමාව අසල පන්දු රැකීමට යොමු කරනවා. හොඳ පන්දුවක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ කඩ නැහැ. ප්‍රථම පන්දුවරේ නිමාව ඉන්දියා කාන්තා කණ්ඩායම ලකුණු දෙකයි කිසිවකු නොදැවි. කාසියේ වාසිය අත්කරගත්තේ ඉන්දියා කණ්ඩායමේ නායිකාව මිතලි රාජ්. ඇය තීරණය කළේ මුලින්ම පන්දුවට පහර එල්ල කිරීමේ කාර්යය සඳහා. අද ඉන්දියා කණ්ඩායමේ වෙනස්කමක් සිදු වුණා. ප්‍රථම තරගයේ හොඳින් පන්දු යවූ ගොස්වාමි වෙනුවට ශිකා පාණ්ඩේ කැඳවා තිබෙනවා. නමුත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කිසිදු වෙනසක් නැහැ. ශ්‍රීපාලි වීරක්කොඩි කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු යැවීමේ කාර්යය සඳහා අධ්‍යක්ීම් සහිත ඉතාව දක්ෂ පන්දු යවන්නයක් හැටියට සඳහන් කිරීමට පුළුවන්. ඇය හෙඩ් බෑන්ඩයක් පැළඳ පන්දු යැවීමේ කාර්යයට වන ක්‍රීඩිකාවක්. ශ්‍රීපාලි තරග 87කදී කඩලු 56ක් බිඳදමා තිබෙනවා ලකුණු 2004කට. නිල් පැහැති හෙඩ් බෑන්ඩයක් ඇය පැළඳ සිටිනවා. මට සිහිපත් වෙනවා රොමේෂ් රත්නායක ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළේ ප්‍රධාන වේග පන්දු යවන්නේ. ඔහු සුදු පැහැති හෙඩ් බෑන්ඩයක් පැළඳ පන්දු යවූ ක්‍රීඩකයෙක් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළ. ජාලිය මේක බක්වාන් වනකොට ක්‍රීඩිකයන් හෙඩ් බෑන්ඩ් පැළඳීමේ ප්‍රමුතාවය තමත් අඩුයි. දැන් ක්‍රීඩිකාවන් පළඳින ආකාරය දක්වනවා. මේ ශ්‍රීපාලි වීරක්කොඩි ඇගේ ප්‍රථම පන්දුව ඔෆ් ස්ටම්ප් එකේ නිවත ඇදින විට යොමු කරනවා වයිට් ගලී කලාපයට ලකුණක් නැහැ. මේ අවස්ථාවේදී පන්දු රකින්නයන් යොදවා තිබෙන ආකාරයේදී එක ස්ලිප් ක්‍රීඩිකාව පමණ යොදවා තිබෙන්නේ. අපි මුලින් සඳහන් කරා වගේම පන්දුවේ තන තිල්ලේ පවතින වීරි තත්ත්වයත් පිතිකරුන්ගේ යෝග්‍ය තත්ත්වයන් නිසා නිතරම පන්දු රකින්නයන් යොදවා දීපෙදී ලකුණු ලබා ගන්න බැරි ආකාරයටයි පන්දු රකින්නයන් යොදවා තිබෙන්නේ. මගේ ඔෆ් ස්ටම්ප් එකේ ඉවතින් ඇදින පන්දුවේ ඩ්‍රයිව් පහර ෂොට් එක්ස්ට්‍රා කව වෙත ලකුණු දෙකයි මේ වෙන විට ඉන්දියා කණ්ඩායම දෙවන පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. විදේශීය නරඹන්නන් තරගයේ නැරඹනවා ඓතිහාසික ගාලු කොටුපාවරේ සිට දැන් වුන් තරමක් නික්ම යන ආකාරය. ඒ වගේම මන්දානා පළවෙනි තරගයේ ලකුණු 73ක් ලබා ගත්තා පන්දු 76කට. හොඳ පන්දුවක් අසුපාදයට පැමිණ පන්දුව මිඩ් විකට් කලාපයට යොමු කරන්නේ. අධ්‍යක්ීම් සහිත පන්දු යවන්නයක් ශ්‍රීපාලි වීරක්කොඩි. ඔව් ඉතාමත් ඔහු ඇයගේ පන්දු යැවීමේ ඉලක්කය ඉතාමත් හොඳින් තිබුණා මේ පන්දු තුනේදීම.
පූනම් රවුට් ලකුණු එකක් ලබා තිබෙනවා. විශාකාරයෙන් පන්දුව රැක්ගත්තේ නැහැ. ෂොට් එක්ස්ට්‍රා කවරෙහි පන්දු රකින්න ක්‍රීඩිකාව. ඒ තරම් අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ පන්දුව කොයි දෙසට ගියාද කියලා. ඒ අතරතුර එක් ලකුණක් අවුට් ලබා ගන්නවා. ඉතාමත් වේගෙන් එල්ල කරු පහරක්. ඒ අවස්ථාවේදී ටර්ෆ් එක දිගේ මේ පන්දුව ඇදී ආවේ. අපිට පේනවා ඒ අසලම ටර්ෆ් ගොඩක් තිබෙනවා. ඉතාමත් වේගෙන් පන්දු ක්‍රීඩිකාව වෙත ඇදී ආවා. මෙම ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනාගේ මානසිකත්වය ජාලී ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක පවතිනවා. දෙදෙනාම පළවෙනි තරඟයේදී ලකුණු අතර පැමිණියා. ශ්‍රීපාලි වීරක්කුඩි තමාගේ පන්දු පිටිය සකස් කරනවා. නායක චමරි අතපත්තු සමග සම්බන්ධ එක ස්ට්‍රිප් ක්‍රීඩිකාවක් යොදවා තිබෙනවා. ඩීප් තර්ඩ් මෑන් එක්ස්ට්‍රා කවර් මිඩ් ඔෆ් මිඩ් ඔන් මිඩ් අමතර ස්ක්වාලික් දැන් ෂෝට් මිඩ් විකට් කලාපයේ පන්දු රකින්නයක් ඉදිරියට කැඳවන ආකාරය අපිට දක්නට ලැබෙනවා. පසුපාදයට පැමිණ පන්දු යොමු කරනවා. කව කලාපයට ලකුණක් නැහැ. ශ්‍රීපාලි හොඳින් පන්දු යවන. මේ දක්වා මේ පන්දු පහ තුල එක ලකුණක් පමණයි ධම්මික ලබා දුන්නේ. ඇයගේ එල්ලය ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක පවතිනවා. ඒ වගේම පන්දු ස්ථාන ගත කිරීම ඉතාමත් හොඳයි. මේ නායිකාව චම්බරි අතපත්තු පන්දු පිටිය සකස් කරන. එතනම ජාලි මම කලින් සඳහන් කරා වගේම මේව තනතිල්ල පිටිකරුවන්ට ඉතාමත් යෝග තනතිල්ලක්. මේ තනතිල්ලේදී නායිකා උත්සාහ දරන්නේ නිතරම ලබා ගන්න පහරවල් වලින් පහරවල් වළක්වීමට සුදුසු ක්‍රීඩිකාවන් යොදවන ආකාරයක් විපෙනියන්නේ. හොඳ පන්දුවක් ඒ වගේම හොඳ පන්දුවරයක්. ඒ පන්දුවරය තුළ එක් ලකුණක් පමණයි. පන්දුවර දෙකක් අවසන් ඉන්දිය කාන්තා කණ්ඩායම ලකුණු 3යි කිසිවකු නොදැයි. රූපවාහිනී විනිශ්චයකරු හැටියට කටයුතු කරන්නේ අද දවසේ නිලාන්ඩි සිල්වා අධ්‍යක්ෂ සහිත විනිශ්චයකාරවරයෙක්. ග්‍රෑම් ලැබ්රොයි තරග තීරකවරයා හැටියට කටයුතු කරනවා. ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළ දක්ෂ වේග පන්දු යවන්නේ ග්‍රෑම් ලැබ්රොයි. ප්‍රබෝධනී හොඳ පන්දුවක් තමාගේ දෙවන පන්දුවරේ ප්‍රථම පන්දුව වේගය අඩාල් කළ යෝක පන්දුවක් යොමු කරන්නේ. ඔව් ප්‍රබෝධනීගේ දැන් මේ පන්දු වාරයේදී පළවෙනි පන්දුව ඉතාමත් නිසි ඉලක්ක එකක් දක්වන්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම අය පළවෙනි තරඟයේදී පන්දු වර 4ක් යවා ලකුණු 17ක් ලබා දී තිබුණා. නැවතත් හොඳ පන්දුවක්. එවරත් පිටිකරු අසලට මේ පන්දුව පතිත වෙන්නේ. මං ජාලිය පන්දු ප්‍රබෝධනී යම් වාසියක් ලබා ගන්න නම් නිසි ස්ථානයේ පන්දුව පතිත කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. මේ අවස්ථාවේ පතිත කර පන්දු දෙකම පිටිකාරිනගේ ඉදිරියටයි පතිත උනේ. ඔෆ් ස්ටම්ප් එකට ඉවතින් ඇදීන පන්දුර ස්ක්වාඩ් ඩ්‍රයිව් පහරකට උත්සාහ කරේ පිටේ කෙලවරක වැදී පන්දුව ඇදීනේ ඩීප් තර්ඩ් මෑන් වෙත. පහසුවෙන් මේක ලකුණක් අත් කර ගන්නවා. රවුට් ඇයට 3යි මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉන්දිය කණ්ඩායම ලකුණු 4යි. ඔව් ප්‍රබෝධනී එවර පන්දුවත් පිටිකරුවගේ අසලට බය පන්දුව පතිත කරන්නේ. ඉතාමත් පහසුවෙන් ලකුණු ලබා ගත්තා. ප්‍රබෝධනී වමතින් පන්දුව යවන්නයක් නිසා අය පන්දුව නිසි ආකාර ස්ථාන ගත කිරීම දකුණත් පිටිකරුවන්ට ඉතාමත් වැදගත්. පන්දු පිටි වෙනසක් සිදු කරමින් ෂොට් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයට තවත් ක්‍රීඩිකාවක් යොමු කරනවා චමරි අතපත්තු නායිකා විසින්. මේ ස්මෘති මදාන පසුපාදයට ගොස් පන්දු වයිට් ගලී කලාපයෙන් යොමු කරනවා. 4 සීමාව වෙත 4 සීමාව ආසන්නයේ ඩීප් තර්ඩ් මෑන් මේ පන්දු රකින්නේ පහසුවෙන් පන්දුව රැක් ගනිදී එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. උදේශිකා ප්‍රබෝධනී ෂෝට් රන් අප් එකක් කෙටි පියවර ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න දිව යාම සඳහා. ඔව් ජාලිය මේ පන්දු යවන්නයන් දෙදෙනාගේම එතරම් වේගයක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් දෙදෙනාම උත්සාහ කරන්නේ නිසි ස්ථානයට පන්දුව පතිත කිරීම තමයි ඔවුන් දෙදෙනාගේම උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් මේ දක්වා ප්‍රබෝධනීයගේ නිසි ස්ථානගත කිරීම ඉලක්කය හොඳ වුණත් ස්ථානගත කිරීමේ සෑහීමටපත් වෙන්න බෑ මේ වෙනකොට.
අවස්ථාවකට ඉවතින් ඇදීන පන්දුව නිදැල්ලේ හරිනේ අවස්ථාවේදී උදේශිකා ප්‍රබෝධිනී left arm over the wicket ආකාරයට පන්දු යවමින් සිටින්නේ වමත් පන්දු යවන්නේ. ඔව් සාමාන්‍ය ජාලිය වමතින් පන්දු යවන්නයන්ගේ පන්දුව දකුණු පිටිකරුවට ඇතුළට පන්දුව දෝලණය වෙන්නේ. එවර අපි දුටුවේ පන්දුව එළියට දෝලණය වීමක්. ලකුණු 5 ඉන්දිය කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට එරෙහිව කාසියේ වාසිය දිනාගෙන මුලින්ම පන්දුවට පහර එල්ල කරමින් නැවතත් විකට්ටුවෙන් පිටත ඇදින පන්දුව නිදැල්ල යනවා. හොඳ පන්දුවරයක්. පන්දුවර 3ක් අවසන්. ඉන්දිය කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ලකුණු 5යි කිසිවකු නොදැවි. ප්‍රබෝධනී පන්දුවාර දෙකක් යවා ලකුණු 4ක් ලබා දී තිබෙනවා. ඒ වගේම ශ්‍රීපාලි පන්දුවර එකක් යවා ලකුණු 1ක් ලබා දී තිබෙනවා. ශ්‍රීපාලි විරාක් කොඩි මාගේ දෙවන පන්දුවරේ ආරම්භ කරන්න. පසුපාදිය ක්‍රීඩා ක්‍රමයෙන් ලේට් කට් පහරක් එල්ල කරනවා. තර්ඩ් මෑන් කලාපයෙන් පන්දුව 4 සීමාව වෙත දිනේ එල්ල කරන ප්‍රථම 4 පහර ස්මෘති මදානා. ඔව් මන්දනා අත්තරම ඇයගේ මානසිකත්වයේ ඉතාමත් හොඳ මට්ටම පවතින ක්‍රීඩිකාවක්. මොකද පළවෙනි තරගයේ ලකුණු 4 පැමිණියා. එවර ඉතාමත් දුර්වල පන්දුවක්. පන්දු රකින්නයන් යොදවා තිබෙන්නේ තර්ඩ් මෑන් ස්ථානයේ පන්දු රකින්නයක් යොදවා තිබෙන්නේ නැහැ. ඉතාමත් පහසුවෙන් ලබාගත් ලකුණු 4ක්. දැන් මේ අවස්ථාවේදී තර්ඩ් මෑන් ස්ථානයේ පන්දු රකින්නයක් යොදවනවා. තා හොඳින් අය පන්දුව එන්නට ඉඩදී පන්දුව පිටේ පූර්ණ මුහුණට හරවමින්. ඔව් ජාලි ඇත්තටම මේ ඉන්දියන් පිටිකාරණයන් කඩු තනතිල සම්බන්ධව හොඳ අවබෝධයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. පායින දෙසින් පන්දු යොමු කරන්නේ ෂෝට් මිඩ් විකට් කලාපයට. ස්මෘති මන්දනා ඉතාමත් මැනවින් පන්දුවට පහර එල්ල කරා ප්‍රථම තරගයේදී. ඔව් ජාලිය ඇත්තටම මට ඔහුන් පන්දුව පහර දීමේදී පිටිකාරණයන් තනතිල්ල ඉතාමත් වේගවත් තනතිල්ලක් නෙමෙයි. ඒක නිසා මේ පිටිකාරණයන් තනතිල්ල ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබාගෙන ගොඩක් පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් අපි පළවෙනි තරගයේදී දුටුවා. අලංකාර ඩ්‍රයිව් පහරක් එක්ස්ට්‍රා කවර් සහ මිඩ් ඔෆ් අතරින් බිම දිගේ පන්දුව 4 සීමාව වෙත මේ පන්දුවරේ ලබා ගන්නා දෙවන 4 පහර ස්මෘති මන්දනා. ඔව් එවර ඉතාමත් තාක්ෂණ ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක තිබුණා. වැදගත්ම දේ තමයි පන්දුව පන්දු රකින්නයන් අතරින් පන්දු ස්ථානගත කරා 4 සීමාවටම ඉතාමත් හොඳ පහරක් දැකුම් කළු පහරක්. ඔය අවස්ථාවේදී අපි දුටුවා ඇයගේ තාක්ෂණය. ලකුණු 13යි ඉන්දිය කාන්තා කණ්ඩායමේ ක්‍රියාත්මක වන තරගයේ 4 වන පන්දුවරේ. හොඳ පන්දුවක් එවර තමාට එරෙහිව 4 පහරක් එල්ල කිරීමෙන් අනතුරුව හොඳ පන්දුවක් ශ්‍රීපාලි විරක්කොඩිගෙන්. ඔව් ඊටමත් ඉන්දියානු පිටිකාරණයන් ඊටමත් පහසුවෙන් මේ අවස්ථාව වෙනකොට ඔවුන් කිසිම අපහසුතාවයකින් තොරව වැඩි තර්ජනයක් එල්ල වෙන්නේ නැහැ ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවනියන්ගෙන්. ප්‍රබෝධිනීගෙත් ඒ වගේම ශ්‍රීපාලිගෙනුත්. පායින කෙලින් වැටෙන පන්දුව ෆ්ලික් පහර තරමා ගුවනේ පන්දුව තිබුණා මිඩ් විකට් කලාපයෙන් ලකුණු 4යි මේ පන්දුවරේ ලබා ගන්නා තුන්වන 4 පහර ස්මෘති මන්දනා. ඔව් එවර කෙටික් පන්දුවක යොමු වෙන්නේ ශ්‍රීපාලි අතින්. ඊටමත් පහසුවෙන් එල්ල කර පහරක්. මේ තරඟ බෙබ පන්දු වාරයේදී ජාලිය කෙටි පන්දු දෙකකුත් ඒ වගේම ඕපිච් පන්දුකුත් එල්ල කරා. ඒ පන්දු සියල්ලගෙම මන්දනා උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගත්තා. ලකුණු 4 පහරවල් 3ක් ලබා ගත්තා මේ පන්දු වාරයේ. හොඳින් ඇගේ පාද චලනය පසුපාදිරි ඉක්මනින් ගොස් මිඩ් විකට් කලාපයෙන් ලකුණු 4 ලබා ගන්න 17යි ඉන්දිය කණ්ඩායම. මේ අවසන් පන්දුව මේ ඕවරේ එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා තර්ඩ් මෑන් වෙත පන්දුව යොමු කරමින්. පන්දුවර 4ක් අවසන් ඉන්දිය කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ලකුණු 18යි කිසිවකු නොවේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටිය තුල. අවසන් පන්දුවරේ ධම්මික ලකුණු 13ක් ලබා ගන්නට සමත් වුණා ඉන්දිය පිටිකාරණි. ඔව් ජාලි ඇත්තටම මන්දනාගේ පාද හැසිරීම ඉතාමත් විශිෂ්ට මට්ටමක තිබ්බා. අය මේ තනතිල්ල සම්බන්ධව හොඳ අධ්‍යයනයක් කර තිබෙනවා.
ගොඩක් පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. ඒ ලබාගත් 4-15න් 3ක් පසුපාදයෙන් ලබා ගත්තා. අපි දැක්කා ප්‍රථම තරඟයේදීත් තන තිල්ල ගැන හොඳ අවබෝධයකින් මෙම් පිතිකාරයන් පිට හසුරවන ආකාරය. උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා ඉතාමත් මැනවින් වයිඩ් ගලී කලාපයේ පන්දු රකිමින් සිටි පන්දු රකින්නේ ඒ අනුව ඉන්දිය කණ්ඩායමේ ප්‍රථම කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 18ක් වෙ තිබීදී ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමට ප්‍රබල තර්ජනයක් ගෙන දෙමින් සිටි ස්මෘති මන්දනා ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් කිරීමට සමත් වෙනවා උදේශිකා ප්‍රබෝධනීය වූ පන්දුවක් ඉදිරියේ ඒ අනුව ලකුණු 18යි එක් කඩුල්ලකට එවර ඉතාමත් හොඳ උඩ පන්දුවකුට රැකගන්නේ. මං හිතන්නේ මන්දනා දෙගිඩියාවෙන් සිටුවේ පහර එල්ල කරන්නද පන්දුවල නිදැල්ල යවන්නද යන දෙගිඩියාවෙනුයි පන්දුවට පහර දුන්නේ. එහි ප්‍රතිඵලයක් විශේෂ තමයි මට දකින්නේ ඇගේ දැගියාම. ඉතාමත් හොඳ උඩ පන්දු රැකීමක්. බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ සිට උඩ පන්දුව රැක්ගන්නේ. ඒ අනුව ප්‍රීතියෙන් නිපිල යනවා උදේශිකා ප්‍රබෝධනි. මොකද ඔවුන් දන්නවා ඔවුන්ට තර්ජනය ගෙන දුන් පිතිකාරණිය තමයි මේ දැවී යන්නේ මන්දනා. ඔව් මන්දනා පළවෙනි තරඟයේදී අර්ධශතයක් ලබා ගත්තා. ලකුණු 4 සිටින ක්‍රීඩිකාවක්. අය දෙගිඩියාවෙනුයි පහර එල්ල කරේ. නිසි ස්ථානගත කිරීම ඇයගේ තිබෙන්නේ නැහැ. සාර්ථක ප්‍රතිඵල අත්කර ගන්නවා ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ ඔවුන්ට ප්‍රබල තර්ජනයක් ගෙන දුන්නා. පසුගිය පන්දුවරේ 4 පහරවල් 3ක් ලබා ගැනීමෙන් ලකුණු 13ක් ලබා ගත්තා මන්දනා. ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් ආරම්භ කරන සැරසුණා පමණයි ඇයව දවා ගන්නට සමත් වෙනවා. මේ නායිකාව මිතලි රාජ් තරඟ 194කදී ලකුණු 91යි කඩලු 8ක් බිඳ දමා තිබෙනවා. ඒ ඇගේ පන්දු යැවීම සටහන් කර තිබුණේ ලෙග් බ්‍රේක් පන්දු යවන්නේක් හැටියටද. මාගේ ප්‍රථම පන්දුවට මුහුණ දෙමින් එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයට පන්දු යොමු කරන්නේ. මිතාලි රාජ් හිස් වැසුමක් පළඳගෙනයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. මේ මිතලි රාජ් තරඟ 195කදී ලකුණු 6373ක් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව නොදැවී 114ක් ශතක 6ක් අර්ධ ශතක 50ක්. ඔව් ඉතාමත් පළතුළු ක්‍රීඩිකාවක්. ඒ අනුව අය ලෝක ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේම ප්‍රබලම පිතිකාරණයක් මිතලි රාජ්. නිද වශයෙන්ම ඉන්දියාවේ කණ්ඩායමෙන් සිටින ප්‍රබලම පිතිකාරණය. ඒ වගේම අය හිස් වැසුමක් පැලඳගෙන පන්දුර පහ දීම පැමිණ තිබෙන්නේ. එයින් පැමිණ ඔහුගේ ආත්ම විශ්වාසය ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක තිබෙනවා. අලංකාර ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහරක් නමුත් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නැහැ. මිඩ් ඔෆ් පන්දු රකින්නේ වෙතට පන්දු ඈදීන්. ඉතින් හොඳින් පන්දු යවනවා උදේශිකා ප්‍රබෝධනි. මේ පන්දුවරේ අය කඩුල්ලක් දවා ගැනීමත් සමග වැඩි ආත්ම විශ්වාසයකින් හොඳින් නිවැරදි ඉලක්කයේ එක ලකුණක් හෝ ලබා දී දැන් මේ පන්දුවරේ පන්දු 4ක් තුල. ඔව් ඉතාමත් විශ්වාසකින් පන්දු වෙනවා ප්‍රබෝධනි. නැවතත් හොඳ පන්දුවක්. මේ පන්දුවරේ පිට ලකුණු ලබා නොදුන් 5 වන පන්දුව යොමු කරන්නේ උදේශිකා ප්‍රබෝධනි. මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පන්දු රකින්නයන්ගේ විශ්වාසය ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක පැමිණෙනවා. මොකද මන්දනාගේ දැවියමත් සමගම ක්‍රීඩිකාවන් ඉතාමත් ප්‍රබෝධයට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඇය ලකුණු 4 සිටපු ක්‍රීඩිකාවක්. අවසන් පන්දුවර ලකුණක් නැහැ. සාර්ථක පන්දුවරයක් කඩුල්ලක් දවාගත් නිලකුණු පන්දුවරයක් නිමා කරනවා උදේශිකා ප්‍රබෝධනි. පන්දුවර 5ක් අවසන් ඉන්දිය කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ලකුණු 18යි එක් කඩුල්ලකට ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ. මෙතෙන් සිට එරික් ගවුඩර් සමග ගාමිණී පෙරේරා ඉංග්‍රීසි බසින්. So thank you so much to Damika and also Jalia. So the second one-day international between the women's teams of India and Sri Lanka in full flow at the Galle International Cricket Stadium. And the Indians won the toss, elected to bat first and lost their prolific scorer. Mandara, the batswoman, out today, pretty early.
18 for 1 in the 6th over. And join us in commentary, we say a very good morning to Gamini Perra as well. Hello everyone. Sri Lankan bowlers have been pretty good this morning. Oh, player missed outside the line of off stump. Yeah, particularly the length, Eric. I think they have learnt a lesson or two from that last game. The opening bowlers were pretty much on the shorter side in that previous match. It's a bit of a leg cutter from Virat Kohli. Beautifully bowled. Yeah, she had a poor over the last one. Mandana took her on, but she has gone back to the pavilion. Again, well bowled. Yes, what a turnaround from that first game when the Indian batswomen just took on the Sri Lankan bowlers, because their target was 99 to win. But today it's a different ball game. Yeah, sometimes when you see a side that is progressing, Eric, these are the signs that you like to see. Learning something from the previous game. Again, a great length, and beauty. she's cleaned her up. Well, there we are. The second wicket falls. And Raut is the batswoman out. Absolute beauty. Bang on target. Great bowling from Virat Kohli. Set her up. Leg cutter first up. Then the off cutter. And that last one got through the gate. Brilliant performance from the bowlers. Don't forget that these Indian girls are very strong when it comes to batting. Poonam Raut. She's out for 3. She faced 15 deliveries. Well, Sri Lankan's got something to smile about, Eric. Definitely something to smile about in the second one-day international. And what a start this has been for the Sri Lankans. And sometimes this is what you really need at the start of innings, to get early wickets, get your tails up. As you can see, she's batting outside the crease. But that was a great nut. Got through the gate. A lot of turn too. She's delighted, Virat Kohli. Yeah, like you mentioned before, Eric, I think the girls have learnt a thing or two from that previous game. Their lengths have been pretty good. We saw Mandana taking them on in that first game, especially with the shorter length. But today, Sri Lankan girls have been on the money. It's also, I think, one of the other reasons they're bowling their field in that first one day. Their strong offside fields, bowled down the leg side. Harman, the new batswoman in. Harmanpreet Kaur. 88 matches. Highest of 171 not out. Well, that's some feat. Off the mark straight away. Tucked it round the corner. So here we are. Let's take a look at the last wicket, how it fell. Absolute beauty from Virat Kohli. Through the gate. Rattled the stumps. Well, look at the celebration. That's what it's all about, picking up wickets. So Raj on strike, still to score. Count is on 1. Yeah, that was a great piece of bowling by Virat Kohli. Set her up nicely. This is the skipper. 2 wide outside the line of off stump, but well fielded. That was travelling quickly towards extra cover. Yeah, nice to see the Sri Lankan girls are throwing themselves around, Eric. Suddenly the fielders have started to back the bowlers. After the 6th over, India won the toss this morning. They're 20 for 2. Right, let's take a look at the Indian squad for today. There we are. Just one change they made. Left out Goswami, the tall right arm quick bowler, who incidentally is the
highest wicket taker in women's cricket in all three formats of the game, that is Test, One Day Internationals and T20. She's picked up 301 wickets. No mean feat. That's the one change that they made. Left her out, rested her today. Yeah, as you can see, Prabodhani also using her fingers to slow it down a little bit, Eric. This is what the Indian bowlers did in that first game at the start, mixing up their pace, mixing up the lengths. So Sri Lankans have no doubt they have learnt a thing or two. That's That last right. delivery. Running her fingers over the seam. Italy Raj batting with the hat on. Very warm conditions here. Again, well bowled. The right corridor all the time. That's what's so important. Yeah, just a 3-4s in these innings. And there's our young man, Domini Pera. Talks about that head, takes all the sheen of it with the sunlight on it. Nicely played, straight to mid-off. Yeah, Sri Lanka fielding has been good as well. Ranavira fielding at mid-off. Yeah, so these two batswomen, I should say, have got some work to do for a change, Eric. They have look at been that right on field. top of the Sri Lankan girls the previous game. Pulish outside the line of off stump. Nicely played. Out towards the sweeper boundary. And well stopped. That's great fielding once again. The relay throw comes in. Commitment on the field is so important. Yeah, the body language from the Sri Lankan girls are much better than the previous one. Again, fielding in partnerships. Yeah, I'm happy with that. Once. For her team. As clean as a whistle. Well, that's what they say. So Poonam Raut, the last batswoman out for 3 of 15 deliveries. That was the beauty. She was totally cleaned up. And there's our stats guru on the right of your screen. Dinesh, very experienced customer. That's beautifully bowled again from Prabodhani. Lovely over to finish the proceedings. 22 for 2. We have been through 7 overs this morning. Well, a former Indian women's player as well. No doubt she'll be joining us sometime today on our live coverage as well. Yeah, there's another experienced scorer on her right side, Tushara Kure. This is Veera Kodi from the grandstand end. 1 for 16 off 3 overs so far. Nicely worked away. Quick single being taken. Played towards mid-on. There's Tushara Kure, experienced scorer. Say hi to us. The Indians are looking to build a partnership for the first time in this series. Well bowled again from Veera Kodi. Yes, Veera Kodi has been really impressive today. No great pace, but kept the ball there and thereabout. Made the batsman play all the time. Yeah, I think our Sinhalese commentator Dhammika Sudarshana mentioned in his last stint about this pitch. He knows this pitch inside out, really.
You really don't need the pace at times to bowl here at Golf Stadium. If you know the variations, how to vary the speed and the lengths. And we have already seen that, Eric, from the Sri Lankan girl this morning. Prabodhani using her cutters and running her fingers over the seam. And if you can see the way Virat Kohli set that batswoman up. So there we are. People coming to the grounds to watch the cricket, and we'd like to mention to you that if you're around the Galle area, entrance is absolutely free to come and watch these games. So it might be nice to take some time off. We're not having a busy schedule today to come down to the Galle International Cricket Stadium. The Sri Lanka women against the Indian women battling it out. And certainly the Sri Lankan women have done themselves proud. Well, different ages, different types of people in to watch the cricket. They're all enjoying it, from grandmas to mas and aunties, uncles. Oh, well bowled again. Slower ball, and in the air for a while, but didn't really carry to be done. Yeah, well appreciated by her teammates. Well bowled, as Eric mentioned. Off cutter. Just held up on the Indian skipper, but she checked her shot at the last second. There is a fielder on the offside catching on the drive. Nicely played. Opens the face of the bat down to third man. So end of the eighth over, and Indian women are 24 for 2. So let's see whether we can show you this dismissal. That's the first ball Virat Kohli bowled, the leg cutter. That's the second one. And this was the third one. Beautifully bowled. Good thinking and well executed. Current run rate is on 3. So for a change, Indians have been put under pressure by the Sri Lankans, Eric. Yes, the Indian captain, Mithila Raj, on strikes on 4. There's the dugout of the Indian camp. Doubt the other day they were full of smiles, but today, well, a lot of thinking caps being put on. Again, running her fingers over the seam. Yeah, the two opening bowlers have responded their skipper, Eric. Yes, they have. And they are working for their plan. Obviously, they would have done some homework after the first match. They were beaten fairly comprehensively, weren't they? They were outdone in all 3 departments by the Indians. Prabodhani's got beautiful figures. 1 for 6 off 4.2. Happy skipper. Again, good fielding. Could have been overthrows. Well backed up again. Yeah, like I mentioned before, there is a spring in their step, the Sri Lankan girls today. And attacking as well. See, they are throwing the ball. Fielders to back them up. Starting to trust their skills. Yes, they were the nets yesterday. Last morning. A lot of drills going through. The coach itself, Harsha De Silva. Nice played. Finds the gap. Beautifully played. That's running out to the extra cover boundary before. Yeah, not a bad ball by any means. This is the class of Mithila Raj. See how the hands are. Beautiful cover drive in the gap. And a lightning outfield here at Galle Stadium. If you get it past the infield, there are not many chances that you can stop the ball before it reaches the boundary. Lovely cover drive. That's her first attacking shot, really. She has been there for 21 deliveries. Down the leg side, got away with that. Well, pretty lucky. Yeah, very lucky. Short on the leg side.
She got some bat to that, otherwise it would be called a wide. But couldn't really get enough bat to turn it down towards fine leg. Well, the Sri Lankan fans are happy. Smiles around. Well bowled and well played from the Indian skipper. That ends the 9th over. India, after losing 2 wickets, they're 28. So let's look at the Indian batting card so far. Well, that's it. The openers didn't stay too long. Madana in particular, who got a brilliant 50 in that first game. Got a bit of a start but couldn't go on to convert. Raut was out pretty early. And now India's keeper Mithila Raj and Kaur in the middle. Well, there wasn't anything to talk about the Sri Lankan bowlers in the previous game, but this has been much better performance. Prabodhani 5 overs, 24 dot balls in that. Just a 10 runs, picked up a wicket, and Virat Kohli 4 overs, 18-1. She's going to continue. This will be her 5th over. Harmanpreet. Bang on target. Being Cow well forward. Sripali Virat Kohli in a 5th over. 1 for 18. Economy rate is good. 4.32. Well backed up by the wicketkeeper as well. Bowling is the call. Well, Yeah, and the call came from the skipper. Don't change anything. Just keep it there. That's what they have been doing this morning. They have had good control, Eric, this morning. The Sri Lankan opening bowlers. excellent control. And there's Chamari Attapattu, the captain. She must be happy. So we had 3 dot balls so far in this over. Indication that the Indians are not going to take things lightly today. Yeah, no doubt these two will have a look around. It takes some time to get used to the pitch. Mind you, it's a good pitch to bat on, really. And I love the outfield, so good seeing day too. It's very bright. And those people are enjoying the sun as well as the cricket. Nice place to be. We were there last evening. Yes, there we are. So enjoying the goal fort area, the ramparts. What afternoon we had over there yesterday. Lots of activity going on. So things stacked in favour of the batswomen here. Good wicket to bat on. Lightning fast outfield. Good weather conditions. A hot afternoon morning. Play gently on the onside this time. Down towards the deep mid-on position for a single. Yeah, this will be the last ball of the first power play, Rick. So Chamari Attapattu making a change, putting the mid-on fielder back onto the fence, and the wicket-keeper is up onto the stumps. That is because some of these Indian batsmen have realized that it's not coming on, so they have batted it outside the crease. So the wicket-keeper has come up. Now she has gone back for Raj again. Nice play again. Just open the face of the bat, grind down towards backward point. That will complete the 10th over as well. So 10 overs completed. The Indian women win the toss and batting first start. 34, the loss of 2 wickets. And time for change the commentary as well. Dhanika Sudarshan is with Jalia Jayanthan. බොහොම ස්තුතියි
එරික් ගෞඩ සමග ගාමිණී පෙරේරා. ඉන්දිය කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම මේ වෙනකොට ලකුණු 30යි කඩලු 2යි ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ පන්දුවර 10ක් අවසන්. පළමු පවර් ප්ලේ පන්දුවර 10 නිමා වෙද්දී කාසියේ වාසිය දිනාගත්තේ ඉන්දිය කණ්ඩායමේ නායිකාව. උජාලිය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ප්‍රබල තත්ත්වයක පසු වෙනවා. මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේ තාමත් හොඳ අවස්ථාවක් ඉන්දියානු පිතිකාරණයන්ට පීඩන කෙල්ල කිරීමට. Change bowler. පන්දුවක් මිත්‍රේ රාජ් මැනබින් පන්දුවට පහර එල්ල කරනවා ලකුණු 25 පන්දු 25ක් ලබන නවක පන්දු යවන්නේ නිලක්ෂිද සිල්වා ප්‍රථම පන්දු යැයි වෙනස සිදු කරා චමරිය අතපත්තු විසින්. ඔෆ් ස්ටම්ප් එකේ නිවත ඇදලා පන්දුව පහරක් එල්ල කරන බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපේ ඉතා දක්ෂ ලෙස පන්දුව නතර කරනවා. හොඳ පන්දු රැකීමක්. ඔව් ඒතර ඉතාමත් විශේෂ පන්දු රැකීමක්. බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් ස්ථානයේ පන්දු රකින්න විදිහින් ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. තනි අතින් පන්දුව රකින්නවා. ඉතාමත් අනර්ග පන්දු රැකීමක්. ඒ පන්දු රකින්නේ වෙකි. ලකුණු 31යි කඩලු 2යි ඉන්දිය කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම. මේ නිලක්ෂිද සිල්වා 11 වන පන්දුවේ යැවීම සඳහා කැඳෙව්වේ නායක චමරිය අතපත්තු විසින්. පාරක් එල්ල කරන පිටේ කෙළවරක වැදී පන්දුව ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපයෙන් 4 සීමාව පසු කරනවා. 4 සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුව රකින්න උත්සාහ කළා. නමුත් හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ලකුණු 4ක් මේ ඉනිමේ ලබා ගන්නා 5 වන 4 පාර. ඔව්. එවර ස්ට්‍රිප් ක්‍රීඩිකාව අසලින්මයි පන්දු ඇදී යන්නේ. පන්දු යවන්නන්ගේ වෙනසක් සිදු කරනවා. ප්‍රබෝධිනී වෙනුවට නිලක්ෂිඩි සිල්වා පන්දු යෑමට කැඳවා තිබෙනවා. හර්මන්ප්‍රීත් කෝර් පන්දුවට පහර එල්ල කිරීමේ දක්වා ලකුණු 7ක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු 8කට මුහුණදී. ඇය උපනායිකාව අනෙක් පිතිකාරණීය නායිකාව ඒ මිතලි රාජ් ඇය ලකුණු 10ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. නිලක්ෂිකා ඩී සිල්වාගේ පන්දුවේ යම් වේගයක් දක්වන ලැබෙනවා. එය යම් පහසුවක් ගෙන දෙනවා ඉන්දියානු පන්දුවට පහර දෙන්න යන්න. ප්‍රබෝධිනීගේ තරම් වේගයක් අපට දක්වන්න ලැබුණේ නැහැ පන්දු යැවීමේදී. නමුත් නිලක්ෂිකා යම් වේගයක් යොදවා ගැනීමට උත්සාහ ගන්නවා. හොඳ පන්දුවක් තියුණු යෝක පන්දුවක් එල්ල කරන්නේ නිලක්ෂිද සිල්වා. නිලක්ෂිද සිල්වාගේ ඉතාමත් ඒ අවස්ථාවේදී යෝග පන්දුවක් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඔව්. ඒ වගේම හොඳින් ආරක්ෂා වෙනවා කෝර්. ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක තිබුණා. යලිත් හොඳ පන්දුවක් මේ පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව නිලක්ෂිද සිල්වාගේ ප්‍රථම පන්දුවරේ ලකුණු 5ක් ලබා දුන්නා. පන්දුවර 11ක් අවසන් ඉන්දිය කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ලකුණු 35යි කඩලු 2කට. දමික කාසියේ වාසිය දිනාගෙන තීරණය කරේ ඉන්දිය කණ්ඩායම මුලින් පන්දුවට පහර දෙන්න. ඔවුන් සිතුවාසේ වේගයෙන් ලකුණු ලබා ගන්නට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. මොකද කඩලු 2ක් බිඳ වැටෙන ලකුණු 18 දී. ඔව් ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවුවා. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රීපාලි විරක්කොඩි පන්දු යවීම ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක පැවතුණා. පන්දු ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත් හොඳින් තිබුණා. පළමු පන්දුවර 10 තුල ලකුණු 30ක් පමණ ලබා දුන්නේ. අනුව
ලකුණු 3ක පමණ වේගයක් පමණයි රඳවා ගත්තේ. ඔව් ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තාමත් මේ අවස්ථාව යොදවා ගන්න පුළුවන් යම් පීඩනයක් ලක් කරන්න ඉන්දියානු පිතිකාරණයන් කාසිය වාසි දාගෙන පන්දුර පහර දීමට තීරණය කරේ. ඉතින් ඔවුන් කඩලු දෙකක් පළවෙනි පන්දුව වාර 11 ඇතුළතදී බිඳ වැටීම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තාමත් වාසිදායක තත්ත්වයක්. මම හිතන්නේ මෙය ඊටමත් තමන්ට වාසි වෙන වෙලස උපයෝගී කර ගැනීම ඊටමත් වැදගත්. හර්මන්ප්‍රීත් කौर අපූර්වයි අය හිස පළඳනාවක් කැට ගහ ගන්නවා. හර්බජාන් සිං අපිට සිහිපත් වෙනවා. ඒ පංජාබ් ප්‍රාන්තයේ හර්බජාන් සිං. ඉතින් ඒ ශ්‍රී ලිංග නාමයේ හැටියට තමයි බොහෝ දෙනා හඳුන්වන්නේ හර්මන්ප්‍රීත්. ඒ සිං වෙනුවට ගැහැණු අයගේ නම තමයි කौर. ඒ විදිහට තමයි අපි අර ඉන්දිය මාධ්‍ය වේදිනියක් ඉන්නවා අය සඳහන් කළා අප සමග. හර්බජාන් සිං ඒ පිරිමි නම. ගැහැණු කෙනෙක් ඉන්නේ හර්මන්ප්‍රීත් කौर. සිං වෙනුවට කौर. ශ්‍රීපාලි විලක් කොඩි ඊටමත් පළවෙනි පන්දු වාරයේ සිටම අයගේ ඊටමත් නිසි එල්ලයකට පන්දු යවුව ආකාරයක් වී පෙන්눔 කරන්නේ. ඒ ප්‍රයෝජනය අය විසින් නෙලා ගත්තා. එක් පන්දුවලක පමණක් ධම්මික අයගෙන් ලකුණු 13ක් ලබා ගත්තා. 4-15 3ක් සහිත. නමුත් ඒ ආගමනේ 4-15 3ක් එල්ල කිරීම පසුව යලි තරගයට අවතීර්ණ වීම ශ්‍රීපාලිගේ ඉතාමත් මැනවින් සිදු වෙත්තේ. ඔව් ශ්‍රීපාලි ඒ අවස්ථාවේදී අවබෝධ කරගත්තා මෙම තනතිල්ලේ තත්ත්වය. මෙම තනතිල්ලේ පන්දු ඉදිරියට යොමු කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. පසුපාදයේ කොට පන්දු වලිනුයි අයට 4-15 එල්ල කරේ ඉන්දියානු පිතිකරණයන්. තරමා ගෝනේ පන්දුව තිබුණා ෂොට් එක්ස්ට්‍රා කවර්හි පන්දු රකින්නේ ඉතා හොඳින් නායිකාව චමරි අතපත්තු පන්දුව නතර කළා. ඉතා හොඳ පන්දු රැකීමක්. ඔව් එවර පන්දුව යම් වෙලාවක් ගුවනේ තිබුණා. ඒ වාසේ චමරි අතපත්තු ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව රැක්ගත්තා. දකින්න ජාලිය ඇත්තටම අය පන්දුව ඉදිරියට පත්ත කරන උත්සාහ ගන්නවා. එයයි මේ තනතිල්ලේ විය යුත්තේ. ඔෆ් ස්ටම්පේට පිටින් වැටෙන පන්දුව ග්ලයිඩ් කිරීමකින් යොමු කරනවා තර්ඩ් බෑන් වෙත. විශේෂම ශ්‍රීපාලි තම මැනවින් පන්දු යවමින් අය කඩුල්ලක් දමා ගත්තා. කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වැදීමෙන් පුනා රවුට් ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් කිරීමට අය කෙලින් පන්දුව කඩුල්ලේ වැදීමට සැලැස්සුවේ. ඒ වගේම චමරි අතපත්තු පන්දු රැකීමේ දක්වන ඒ කැපවීම අනිකුත් ක්‍රීඩිකාවන්ට හොඳ ආදර්ශයක්. විශේෂයෙන්ම නායිකාව පෙරමුණගෙන තිබෙනවා. මේ අද තරගයේ උන් ප්‍රථම තරගයේ පරාජයට පත්වී වැඩි උද්‍යෝගයක් යොදවනවාද මේ තරගයේ. ඔව් ඇත්තටම පළවෙනි තරගයෙන් පසුව මම හිතන්නේ උන්ට මානසිකව විශාල අස්සසිල්ලක් ලකුණු අතර සිටපු ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනාම මේ අවස්ථාවේ දෙවි ගිල ගොස් තිබෙනවා. උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. ඒ අනුව තමා පන්දු යවමින් සිටියේදී තමා අතටම ලබා දුන් උඩ පන්දුව ශ්‍රීපාලි වීරක්කොඩි රැක ගන්නවත් සමගම කौर ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් වෙනවා. හර්මන්ප්‍රීත් කौर ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් කිරීමට සමත් වෙනවා ශ්‍රීපාලි. අනර්ග පන්දු යැවීමක් හොඳ පන්දු රැකීමක් 36යි කඩලු 3යි. ඔව් එවරත් ශ්‍රීපාලි විසින් පන්දුව ඉදිරියට යොමු කරේ. මෙම තනතිල්ලේ පන්දුව ඉදිරියට යොමු කිරීමේදී පන්දුර පහර දීමේ යම් අපහසුතාවයක් පෙන්වු කරනවා. එවරත් පන්දුව ඉදිරියට පත් වෙන්නේ ඉතාමත් හොඳ උඩ පන්දුවක්. පහසු නැහැ පන්දු යවා උඩ පන්දු රැක් ගැනීමට. එවර ශ්‍රීපාලි විසින් දක්ෂ උඩ පන්දුවක් රැක්ගත්තා. හර්මන්ප්‍රීත් කौर ක්‍රීඩා පිටියෙන් නිවත් වෙනවා ලකුණු 7කට. ශ්‍රීපාලි වීරක්කොඩිගේ පන්දුවකට අය අතට මුඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් ඉන්දිය කණ්ඩායම 36යි කඩලු 3කට. ඔව් ශ්‍රීපාලි ලබාගත් කඩලු 3ම ලබාගත්තේ පන්දුව ඉදිරියට යොමු කළා. එක කඩුල්ලක් පිටදාරයේ වැදී කඩු රකින්න යන අතර ලබා දුන්නා. එක කඩුල්ලක් දිව ওই අවස්ථාවේදී පෙන්눔 කරනවා. පන්දුවේ යම් අඩාල කිරීමක් අවස්ථාවේදී ජාලි සිදු කරනවා ප්‍රබෝධනි විසින්. ශ්‍රීපාලි වීරක්කොඩි සමා වෙන ශ්‍රීපාලි වීරක්කොඩි මැනවින් විශේෂයෙන්ම අය වේගය අඩාල කරමින් යව පන්දු ඒ වගේම තමාගේ ෆලෝ ත්‍රෝ එකේදී හොඳින් පන්දු වෙත තමාගේ ඇස් රඳවාගෙන අරක ගන්නවා. ඒ අනුව ලකුණු 18 දී කඩලු දෙකක් බිඳ වැටුණා. යලිත් ලකුණු 18ක් එකතු වෙන විට 36 දී තුන්වන කඩුල බිඳ වැටුණා ඉන්දිය කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම. දීප්ති ශර්මා නවක පිතිකාරණිය තරග 40කදී ලකුණු 1230ක්. ඇයගේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 188ක්. ශතක එකක් 50/9ක් 188ක් ක්‍රීඩිකාවක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම ඇයගේ සාමාන්‍ය ලකුණු ලබා ගැනීමේ ඇවරේජ් එක තිබෙන ලකුණු 43ක්. ඉතාමත් දක්ෂ පිතිකාරණයක්.
අත්දැකීම් බහුල ප්‍රතිකාරණයක්. ඉන්දියානු කණ්ඩායම මේ අවස්ථාවේ බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙම ප්‍රතිකාරණයන් දෙදෙනාගෙන් ලකුණු හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගන්නයි කියලා. හොඳ පන්දුවක් මුල්ම පන්දුව යොමු කරන්නේ දීප් ශර්මාට එරෙහිව. ඔව් මෙවර ශ්‍රීපාලිගේ මානසිකත්වය ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක පවතිනවා. පන්දු යවන ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත් හොඳින් මේ අවස්ථාවේදී පවත්වාගෙන යනවා. දීප්ති ශර්මා ලකුණු 188ක් එක්දින තරගයේ ලබා ගැනීම ක්‍රීඩිකාවකට ප්‍රශංසනීයයි. හොඳ පන්දුවක්. ඒ වගේම හොඳ පන්දුවරයක් කඩුල්ලක් දවාගත් පන්දුවරයක් නිමා කරනවා ශ්‍රීපාලි වීරක්කොඩි. පන්දුවර 12ක් අවසන්. ඉන්දියා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ලකුණු 36යි කඩලු 3කට. ධම්මික මට දීප්ති ශර්මා ගැන නම දැක්කහම මතක් වුණේ රෝහිත් ශර්මා. ඔහු 264ක් එක්දින තරගයේදී ලබාගත් වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණයේ ක්‍රීඩකයෙක් ලබාගත්. මේ ලකුණු ලබාගත් ආකාරයේ ඉන්දියා කණ්ඩායමේ පුනා රවුට් ලකුණු 3යි, මන්දනා ලකුණු 14යි, මිතලි රාජ් නොදවි ලකුණු 11යි, හෝර් දැවිගා ලකුණු 7කට, පන්දුර 12ක් අවසන් ලකුණු 36යි, කඩලු 3යි. වැදගත් දේ ධම්මික එක අතිරේක ලකුණක් පමණයි. ඒ ප්‍රථම පන්දුවෙන් ලබා දුන් වයිට් පන්දුව. ඉතාමත් මේ අවස්ථාවේදී පෙන්වුම් කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ මානසිකත්වය පන්දු යවන්නන්ගේ ඉතාමත් උසස් පත්‍රය පදනවා. එල්ලීමක් කරනවා ප්‍රබල අන්දමින්. නමුත් නිෂ්ප්‍රභ කරනවා. ඒ පන්දුවර 12ක් තුල ප්‍රථම පන්දුව වයිට් පන්දුව. ඒ අනතුරුව විනයගරුක පන්දු යැවීමක් මේ පන්දු යවන්නන්ගේ. ඔව් පළවෙනි තරඟයෙන් ඔවුන් ලබාගත් අත්දැකීම් එන් ඉගෙනගත් පාඩම් ඉතාමත් මැනවින් උපයෝගී කරගන්නවා. මේ පෙන්වුම් කරන්නේ පන්දුව ඉදිරියට පද්ද කිරීම. එම තනතිරුවේ කොට පන්දු යවන්නේ නැතුව පන්දුව ඉදිරියට පද්ද කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. සියලුම පන්දු යවන්නන් මේ අවස්ථාවේ හොඳින් උපයෝගී කරගන්නවා. නිලක්ෂිත සිල්වා පන්දු යවමින් සිටින අයගේ දෙවන පන්දුවරේ මිතලි රාජ් නායිකාව ඉන්දියා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම. ඒ ලකුණු 11යි පන්දු 31කට මුහුණ දී ඉන්දියානු පිතිකාරණන් මේ අවස්ථාවේ යම් පීඩනයක් ලබා තිබෙනවා ජාලිය. සමස්තයක් හැටියට ධම්මික පන්දු රැකීම අද ඉහළ මට්ටමක තිබෙනවා. ඔව් ඉතාමත් පන්දු යවන්නන් පන්දු යවන්නයන් වගේම පන්දු රකින්නයන්ගෙත් ඉතාමත් විශිෂ්ට සේවාවක් මේ අවස්ථාවේදී සිදු වෙමින් පවතිනවා. ස්ටම්ප් එකේ නිවත ඇදීන පන්දුව නිදැල්ලේ හරිනවා. මේ කණ්ඩායමේ ජ්‍යෙෂ්ඨතම ක්‍රීඩිකාවක් අප මිට පෙර දුටුවේ ශශිකලා සිරිවර්ධන. කලක් ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ දරූ ක්‍රීඩිකාව. අය අධ්‍යක්ීම් බහුල ජ්‍යෙෂ්ඨතම ක්‍රීඩිකාවේ කණ්ඩායමේ සිටින මේ ශශිකලා සිරිවර්ධන කාලයක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ දරූ ක්‍රීඩිකාව ලැබෙන උපදෙස් ඒ අධ්‍යක්ීම් වැදගත් මේ කණ්ඩායමට. චමරි අතපත්තුත් ශශිකලා සිරිවර්ධනත් ඉතාමත් තරුණ ක්‍රීඩිකාවන්ට උපදෙස් ලබා දෙමින් ඉතාමත් උද්‍යෝගිකයෙක් මේ අවස්ථාවේදී කණ්ඩායම් ක්‍රීඩාක හසුරවන ආකාරයක් තමයි පෙන්වුම් කරන්නේ. 2.84 මේ වෙනට පවත්වාගෙන යන වේගය මේ පන්දුවර ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවනවා නිලක්ෂි. පන්දු 4ක් තුල ලකුණු ලබා දී නැහැ. ෆ්ලික් පාර මිඩ් විකට් කලාපයේද පන්දු 5ක් තුල මේ පන්දුවරේ ලකුණු ලබා දී නැහැ නිලක්ෂිද සිල්වා. මැනවින් මනා පාලනයකින් යුතුව පන්දු යවන. ඔව් ඒ වගේම ජාලිය පන්දු රකින්නන්ගේ සහයෝගය ඉතාමත් වැදගත්. එක ස්ට්‍රිප් ක්‍රීඩිකාවක් යොදවා තිබෙනවා. මීට අමතරව බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට්, ෂෝට් කවර්, මිඩ් ඔෆ්, මිඩ් ඔන්, ෂෝට් මිඩ් විකට්, ඩීප් තර්ඩ් මෑන් මේ පන්දු රකින්න යන රඳවා තිබෙනවා. මේ පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව. හොඳ පන්දුවක්. පන්දු රැකීමේ වර සාර්ථක වුණේ නැහැ නිසා ලකුණක් අත් කර ගන්නවා. නිලකුණු පන්දුවරයක් වීමට තිබූ පන්දුවරයක් එක් ලකුණකට සීමා වෙනවා. පන්දුවර 13ක් අවසන් 37යි කඩලු 3යි ඉන්දියා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම. ඔව් එවර මේ දක්වා මිතා හොඳින් පන්දු රකින්නන් විසින් ඔවුන්ගේ කාර්යය කරා. ඒ අවස්ථාවේදී දුර්වල අවස්ථාවක් පන්දු රැකීමේ මම දැන් කලාතුරකින් දක්න අවස්ථාවක් මේ අද දිනේ ප්‍රථම වතාවට.
කඩලු 3ක් බිඳ වැටි අවසන් මේ වෙනට ඉන්දිය කණ්ඩායම කාසිය වාසී දිනාගේ මේ ප්‍රථම දැවී යාම ශ්‍රීමති මන්දනා ලකුණු 14කට ප්‍රබෝධනීය පන්දුවකට මේ කෙලින්ම පන්දුව කඩුලේ දැවීමෙන් පුණා රවුට් ක්‍රීඩා පිටේ නිවත් වුණා ශ්‍රීපාලි වීරක්කොඩි ඉදිරියේ මේ ශ්‍රීපාලි අතරම උඩ පන්දුවක් ලබා දීමෙන් තෙවන කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම ලකුණු 37යි කඩලු 3යි පන්දුවර 13ක් අවසනදී නැවතත් ශ්‍රීපාලි විරක්කොඩි පන්දු යෑම සඳහා යොදවා ගන්නේ. ජාලිය පන්දු වාර 13කුත් එක පන්දුවක ලකුණු 37යි කඩලු 3යි ඉන්දියානු කණ්ඩායම ලබා තිබෙන්නේ. මට වැදගත් වෙන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මේ පීඩනය දිගටම නදවා ගත්තොත් ඔවුන්ට තා කඩලු ප්‍රබල මුල් පෙළේ කඩලු ලබා ගැනීමයි ඉතාමත් වැදගත්. ඒ තීරණාත්මක කඩුල නායිකාව මිතලි රාජ් ඒ වගේම ශර්මත් ඉතා ප්‍රබල ප්‍රතිකාරණයක්. මේ අවස්ථාවේ මේ සබන්තාවේ තමයි ඉක්මනින් බිඳගත යුත්තේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ අවස්ථාවට ඉතාමත් පන්දු රකින්න නොදවා තිබෙන ආකාරය ඉතාමත් හොඳින් යොදවා තිබෙනවා. පිතිකාරයන්ට පීඩනයක් වන ආකාරයෙන් 4 සීමාවෙන් යොදවා තිබෙන්නේ එක පන්දු රකින්නයන් පමණයි. ඒ ෆයිනල් ස්ථානයේ කෙටි ලකුණු ලබා ගැනීමට නොහැකින ආකාරයෙන් පිත්ත පන්දු රකින්න නොදවා තිබෙනවා. මැනවින් නිවැරදි ඉලක්කය තා හොඳින් මේ ලයින් ඇන් ලෙන් පන්දුව පතිතය පන්දුව යොමු කරන මාවත ඉතාමත් මැනවින් ක්‍රියාත්මක කරන පන්දු යවන්යන් තිදෙනෙක් පමණයි රඳවාගෙන තිබෙන ශ්‍රීපාලි වීරක්කොඩි අකණ්ඩව යවන තමාගේ 7 වන පන්දුවරේ. මේ අවස්ථාවේදී නායක චමරි අතිපත්තු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙම ක්‍රීඩිකාව හොඳින් පන්දු යවන නිසා තව කඩු ලබා ගන්න. විශේෂ මේ ඉතා වැදගත් මහන්සියක් නොමැති නම් මේ ක්‍රීඩිකාවට විකට් ටේකින් බෝල කෙනෙක් හැටියට නැත්නම් කඩලු දවා ගන්න පන්දු යවන්නේ හැටියට ශ්‍රීපාලි තමයි යොදවාගෙන තිබෙන්නේ. ඇය පීඩනය යොමු කරමින් කඩලු දෙකක් මේ වෙනට යොදාගෙන දවාගෙන තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ සබන්තාවේ බිඳ ගැනීම අතිශයින් වැදගත්. මේ පන්දුවරය තුල පන්දු 4ක් තුල තවමත් එකදු ලකුණක් හෝ ලබා නොදී මැනවින් පන්දු යවනවා ශ්‍රීපාලි වීරක්කොඩි. ඔව් චමරි අතිපත්තු තමයි අවස්ථාවේදී හොඳ උපක්‍රම මේ අවස්ථාවේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මොකද හොඳින්ම පන්දු යවන්නේ ශ්‍රීපාලි වීරක්කොඩි. ශ්‍රීපාලි වීරක්කොඩි යොදවාගෙන ඉන්දියානු ප්‍රතිකාරයන්ට එල්ල කරන පීඩනය තව වැඩි කිරීම තමයි චමරි අතිපත්තු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම හිතන්නේ හොඳ උපක්‍රමයක්. මේ අවස්ථාවේදී 4 සීමාව අසල පන්දු රකින්නයන් තිදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. අපි දක්වා සෑම ක්‍රීඩිකාවක්ම මේ පන්දු යවන්නේ දිරි ගන්නවා. මොකද පරාජිත තරගයකින් පසු වුන් පැමිණෙන්නේ. නමුත් ඒ පරාජිත බව සම්පූර්ණයෙන් අමතක කරලා අද දැඩි උද්‍යෝගයෙන් ක්‍රීඩා කරන මේ ක්‍රීඩිකාවන්. හොඳ පන්දුවරයක්. ඒ පන්දුවරය තුල ලකුණක් ලබා දුන්නේ නැහැ. නිලකුණු පන්දුවරයක් නිමා කරනවා ශ්‍රීපාලි වීරක්කොඩි. පන්දුර 14ක් අවසන් ඉන්දිය කාන්තා කණ්ඩායම 37යි කඩලු 3කට. ඔජාලි අපි දුටුවා පන්දු රකින්නයන් 6 දෙනෙක් කෙටි ලකුණු ලබාගෙන වළක්වීමට යොදවා තිබෙනවා. ඊටමත් හොඳ උපක්‍රමයක්. වැඩි පීඩනයක් ඉන්දියානු පිතිකාරයන්ට ලබා දීම ඊටමත් වැදගත්. ඒ පීඩනය මගින් තව කඩලු මුල් පෙළේ කඩලු එකක් හෝ දෙකක් ඉදිරි පන්දු ආහාර 10 අතුරුදී ලබා ගත්තොත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඊටමත් තරඟයේ ලොකු පාලනයක් මේ දක්වා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පන්දු යැවීමේදී ශ්‍රීපාලි වීරක්කොඩි අනර්ග පන්දු යැවීම පන්දුවර 7යි ලකුණු 21කට කඩලු 2යි ප්‍රබෝධනී පන්දුවර 5යි ලකුණු 10යි එක් කඩුල ඈත් මේ දෙදෙනා තමයි කඩලු බිඳ දැමුවේ. පන්දුර ලබා දෙන ලකුණු සාමාන්‍ය 3ක තත්ත්වයක් තමයි උන් රඳවාගෙන තිබෙන්නේ. ඔෆ් ස්ටම්පේ දිවත ඇදින පන්දු ස්ක්වයර් ඩ්‍රයිව් පාර දක්ෂ පන්දු නතර කිරීමක් අනර්ග පන්දු රැකීමක් ෂෝට් කවර්හි පන්දු රකින්නේ නායිකාව චමරි. අද අවස්ථා කිහිපයකදීම මේ කැපී පෙනෙන පන්දු රැකීම ප්‍රදර්ශනය කළා. අනර්ග පන්දු රැකීමක් සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තොත් සියලුම පන්දු රකින්නයන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු රැක්කා.
පෙරමුණ ගෙන තිබෙන්නේ මේ නායිකාව. නායිකාව. ඇය බොහොම උද්‍යෝගයෙන් සිනාමුසු මුහුණින් අර තරගයේ ක්‍රීඩා කරන නොමැති වගේ. ඔව්. අවසන් තරගයේ උන් ක්‍රීඩා කරපු අමතක කරලා සම්පූර්ණයෙන්ම නව ජීවයකින් යුතු මේ තරගයට අවතීර්ණ වී තිබෙන ආකාරය දක්නට ලැබෙනවා. ඒ වගේම ධම්මික මේ කණ්ඩායම පරාජිත කණ්ඩායමක් වුවත් කිසිදු වෙනසක් නොමැතිව තමයි කණ්ඩායම නම් කර තිබෙන්නේ මේ තරගයේ. ඔව්. මේ අවස්ථාවේදී ඒවර කට් කිරීමත් ටර්න්මන් දෙසට පන්දුව දියන්නේ තේරුම් කමුටුවත් නායකයාත් මෙම් කණ්ඩායම තන විශ්වාසය තිබීම ඉතාමත් වැදගත්. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ විශ්වාසය ක්‍රීඩකයන් මේ දක්වා ඉතාමත් හොඳින් ඉෂ්ට කරලා තිබෙනවා. කණ්ඩායමේ මානසිකත්වය ඉතාමත් හොඳයි. එයයි වැදගත් වෙන්නේ මානසිකව අවතීර්ණ වීම. හොඳ මානසික මට්ටමකින් අවතීර්ණ වීම ඉතාමත් වැදගත්. ප්‍රසාදිනී වීරක්කොඩි මේ තරගයේ කඩු රකින්නේ හැටියට කටයුතු කරන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ හොඳ පන්දු පිටිය සකස් කිරීමක්. අද චම්බරේ සිටින ස්ථානයේ පන්දු යනවා වගේ මට නම් දක්නට ලැබෙන්නේ. ඔජාලිය මෙම තනතිල්ල ඉතාමත් වියලි පිතිකරුව වෙත පන්දු ඇදීමේදී යම් අඩාල වීමක් දක්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේ ස්ථානය ඉතාමත් අධික ස්ථානයක්. මොකද පන්දුව යම් වෙලාවක් ගුණේ රදින්න පුළුවන් ස්ථානයක්. නායිකාව චමරිය අතපත්තු. මිතලි රාජ් තමාගේ ඔෆ් ස්ටම්ප් එකට ඉවතිට ඇදින පන්දු යොමු කරනවා තර්ඩ් මෑන් වෙත. පහසුවෙන්ම ලකුණක්. මිතලි රාජ් ලකුණු 13යි පන්දු 43කට මුහුණ දෙයි. සෑහෙන පන්දු ප්‍රමාණයයි මුහුණ දී තිබෙනවා. මේ තරගයේ නැරඹීම සඳහා පැමිණ තිබෙන ප්‍රේක්ෂිකාවන් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ මේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක වෙන ශ්‍රී ලංකාවට වැඩිම ටෙස්ට් ජයග්‍රහණ ලබා දුන් ක්‍රීඩා පිටිය හැටියට ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටිය අපිට නම් කරන්න පුළුවන්. මේ පන්දුවරෙන් පසුව බොහෝ විට සිසිල් පෙන් පානය සඳහා තරගයේ නතර වීමට ඉඩ තිබෙනවා. මොකද හතරවන විනිශ්චයකරු රෝහිත කොට්ටාචි 4 සීමාව අසල අපට දක්නට ලැබෙනවා. 39යි කඩු 3යි. ඔව් ජාලිය අපට බලන්න පුළුවන් ශමරි අතුපත්තු පිටිකරුට ආසන්නේ පන්දු රකින්නේ. මේ අවස්ථාවේ උන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔව් ඒවර විකට් වලට පන්දු යොමු කරා. නමුත් ඒ අවස්ථාව වෙනුවට ආවරණය කර තිබෙන්නේ නැහැ. නමුත් ලකුණක් ලබා ගන්න අවස්ථාවක් උදා වුණේ නැහැ. හොඳ පන්දුවක් අවසන් පන්දුව නිලක්ෂිත සිල්වාගේ පන්දුවර 15ක් අවසන් ඉන්දිය කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම කාසියේ වාසිය දිනාගෙන මුලින්ම පන්දුවර පහර එල්ල කරමින් 39යි කඩලු 3කට ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ දැන් සිසිල් පෙන් පානය සඳහා තරගය නතර වෙනවා తాවකාලිකව. තරගය తాවකාලික නතර වෙදී විස්තර විචාරක අසුණු වෙනසක් එරික් ගෞඩ සමග ගාමිණී පෙරේරා. So thank you so much to Sudarshana and also to Jalia Jayantha. So here we have the first drinks break for the second one-day international here at the Galle International Cricket Stadium. And looking at the batting card of India so far, they won the toss, they had to bat first. Well, the openers didn't impress today, and particularly Mandana, who made that brilliant 50 in the first game, went cheaply for 14, and Raut also didn't make an impression. And then they picked up the wicket of Kaur, who went cheaply. And the Indian captain, Mithil Raj, is out to rebuild the innings. Sri Lankans have used 3 bowlers so far. Prabodhani started the proceedings, 5 overs, 10 runs per 1 wicket. Virakkudi has been pretty good herself too, 7 overs, 21. Picked up 2 wickets. De Silva, just the 3 overs, and economically, those figures look good as well. 18, 2 wickets fell at 18. Third one at 36. Right, so yesterday was a rest day down here in Galle, but well, our crew were busy out in the Galle area, picking up some of the visuals of all the interesting things that happen in Galle.
It's only 14 kilometers away from Galle. And that was where the crew spent last morning picking up those visuals. Yeah, beautiful pictures, Eric. This is Raj. Comes on the front foot again. Virakudi is in for a very long spell. She's just started her 8th over and got very respectable figures too. Certainly they have planned their game so well this morning, Eric, the bowlers in particular, and the fielders also have backed them up. Nice played. Just reaches out to that and helps it on its way to the extra car boundary of 4. The width on offer. Raj using her hands to time it perfectly towards that gap on the offside. Very quick outfield here at Galle. Look at the hands. Didn't try to hit it too hard. Just setting the full face of the bat and got the maximum too. That's the second boundary. Raj moves to 17. This time straight towards the point region. So Mithila Raj, the captain of the Indian women's team, certainly have to bat long today. She needs to build partnerships. But she's a classy actor, there's no doubt about that. Shots round the wicket. Just 6 boundaries so far in this Indian innings. And 1 extra, that makes a big difference. Yeah, what's impressive about the Sri Lankan performance this morning, Eric? Atapattu has led them well too. The field settings have been good. There was a boundary early in the over, the second ball in fact. So there's the Sri Lankan captain, Shamari Atapattu. So for the benefit of viewers overseas, wicketkeeper talking to the bowler, and she used the singular term, Etanathiyanda, that means just keep it there. Again, bang on target. End of the over, so 16 completed, and the Indian women are 43 for 3. Yeah, apart from that boundary, it was another good over from Virakudi. 2 for 25 off 8 overs. There's one big building, 13 came off that one. And then after that, the 2 wickets fell. There's an 18-run partnership for the 3rd wicket, so it's pretty much rebuilding the whole thing, isn't it, Eric? The skipper is out there with Sharma. Yes, a couple of maiden overs as well thrown in for good measure. So Virakudi 2 for 25 from 8, bowled unchanged. So we are seeing the first spinner today, Inoka Ranavira, former captain herself, Eric. There are a few captains in this Sri Lankan team. Sashikala Siribodhana, Chamari Atapattu leading the team today. Like I mentioned, Inoka Ranavira also has led the team. And I was thinking that last game, Ranavira was brought on at the last bit, weren't they? And she's one of the more experienced left-arm orthodox spinners that Sri Lankans have. And good to see her coming very early in the innings. Yes, that's right. So a lot of experienced campaigners in the Sri Lanka women's team. How to make an impression in today's game. They've done well so far. Well, straight away bang on target. Yeah, pretty strange feel actually. There's a short square leg next to the umpire, deep square leg behind, mid-wicket and mid-on, all inside the circle. 5 fielders on the offside. Well, Take that. That's a full toss. that was the desert before lunch. Waist high full toss.
Like I just mentioned, it's a very strange feel. Left arm spinner turning the ball towards the left-hander's pads. There is no protection on the leg side, especially in that cow corner area, deep mid wicket. That's exactly where she went. Didn't have to do much really. Waist high full toss. Yeah, bowling from left arm round the wicket. She might need some protection down there. Vandana didn't do much today. After that shot, Eric, there is a change in the field. Deep mid wicket goes back to the boundary. Short square leg has come to short mid wicket. This is a better field, orthodox field, so you got some protection. Now she'll be able to bowl in line with the stumps. And nice to see Atapattu has still got a slip, Eric, looking for the wickets. What they do have to understand is that Indians are under pressure, 3 for 49. So Sri Lankans will no doubt look to keep that pressure on. So Chamari Atapattu, the captain of the Sri Lankan women's team. Use of the feet this time, but well bowled again. Saw the batsman coming down the track. Yeah, when you actually look at Inoka Ranavir, she's not the shortest really. She's got a bit of height, but her action is with square arm really, coming at about 60 degrees. She can vary that by bringing her up a little bit to improve the loop or the trajectory. This time over the wicket and bounce and turn. Yes, but there was a wide called. Well bowled. Lovely loop. So a lot of repair work going on in the dugout as well. Bat grips being changed. Again well bowled and just tucked round the corner. Well, looking at that, Eric, the players are... That's the end of the 70th. I'll come back to that point. Indians are 50 for 3. Yeah, when you look at that gadget, good old days, some players used to have a broomstick. That's right. So technology has come through and there we are. The work going on to change that bat grip. I don't think many people have seen that actually in recent times. Yeah, there are all kinds of gadgets these days when it comes to cricket. And hopefully we'll show you some That's right. later on. Yes, I think we're going to show you today what the umpires carry in their stock equipment these days about the size of the bats, how they measure the size of bats, the new regulations that come out from the ICC as well. And we promise you we're going to show you all that today. And also about the women's cricket ball. It's a lighter cricket ball than what the men use. So spin from both ends. Sashikala Sirivardhana, right arm orthodox, off spin. Good start. In line. Oh, well bowled, but down the leg side, looking for the batsman to come down the track, looking for a stumping, but wide call in the meantime. But those are tactics that bowlers use nowadays to try and draw batsmen out of the crease. Yeah, there's certainly some evidence of the typical goal pitch. Damika Sudarshan, who did the pitch report this morning, said that it's pretty dry. It might take some turn, and already we have seen some. Just prodigious turn, really. Raj was looking to come down the track in that previous ball. Good wicket keeping too, good moving. Last delivery. Bit too short and a bit of width as well. Mithil Raj plays it gently out down the offside. Picks up only one. In fact, the running between the wickets today also has not been the best from the Indians. Stop and start. They've not taken that first run quick enough. Yeah, it just shows when you're on top of your game,
you're pretty much doing everything right, but when you're under pressure, that's what the opposition needs, trying to induce a mistake. Indians haven't been really forward, like Eric mentioned, in their running between. Looking to build a partnership, not only in terms of runs, in terms of the overs as well. I'm surprised that Sashikala Sirivardhana getting that kind of turn against the left-hander, but there is no slip. Now there is. Lovely sweep shot to get one run. Current run rate is 2.97. This partnership is also 18 runs so far. Dot ball to end the over, so 18 completed, and the Indian women are 53 for 3. So look at the batting card of the Indians so far. They won the toss today. They looked to bat first and second, one international. Raut and Mandana, well, didn't create a big impression at top of the order. They lost those early wickets, and then Kaur went also pretty cheaply. But Mithil Raj, the captain, is battling it out on 18. And there's the bowling card coming up. So the Sri Lankans have bowled well. The quick bowlers, Prabodhini and Virat Kohli, 1 and 2 wickets respectively. They've seen spin for the last couple of overs, so 1 over each from Ranavira and Sirivardhana. And Ranavira will continue. Bit short, but played straight towards extra cover. Right, we thought we'll introduce some different flavour to our commentary. And we're privileged to have a former women's Indian player, Snehal Pradham, is joining us. And good morning, Snehal, and thank you for joining us. Very good morning, Eric, and thank you for having me. Work around the corner on the onside. They'll pick up a single for that. Cover up! So, Snehal, you played for the Indian women's cricket team. I know you made your debut in Dambulla, so you must be having some pleasant memories of Sri Lanka. Yes, it is a beautiful country, isn't it? Galle is a place I haven't been before, and I'm really enjoying the time here. But the debut was a long time back in 2008. Good memories, yes. Very good memories. Yes, we'll come back now to the women's cricket team and the performances of these girls out here. They won that first match quite comfortably, won by 9 wickets. The strength of this Indian women's team, is it the batting department, bowling, or is it an all-round outfit? Traditionally, it's always been the bowling, much like Sri Lanka. But now, with the emergence of a core of batters around Mithali Raj, we see that the batting has also developed and become a formidable outfit. So it'll be a good exhibition here. Smriti Mandhana has been the in-form player this year. I think she had 5 half centuries in her last 6 ODI innings before this. She's out cheaply. A good opportunity for everybody else. Yes, there we are. So overthrows coming in for the Indians. Ball running down towards the boundary. Cut off just inside. They'll get a couple of runs for that. And what a turnaround from the Sri Lankans today. We saw that first game, the first one, the international 2 days ago. The Indians just dominated and demolished the Sri Lankans. But today is a different day. Yeah, absolutely. And I've been most impressed by the fielding. I spoke to the coach as soon as I got here to Sri Lanka, and he said the fielding and the batting were 2 areas that he was looking to improve on. The bowling has always been in pretty good shape. And having India bat first today, I think is the best possible result for Sri Lanka, even though they've lost the toss. So white called. And extras move up to 4. It puts all the pressure on India. It forces them to set a big total.
if they're pushing for 250, if they're pushing for maybe 280, which is the norm nowadays, they might lose a few wickets in the process, and that's exactly what's happened. Well bowled, brings the batsman forward. End of the over, so 19 completed, and the Indian women are 57 for 3. Yes, so talking about the Indians had very strong bowling units now, trying to develop an all-round team with batters coming in as well. And we've seen that India has dominated the Asian group of cricket until that last Asia Cup game when they lost to Bangladesh in the final. That must have been a wake-up call. Indeed, it was a great result for Asian cricket. The fact that India had won 6 Asia Cups in a row, and for the 7th we got a different winner. Especially in the T20 format, that's where smaller teams are the most competitive, and that's where I think we'll see more and more results like this. I'm really looking forward to seeing Sri Lanka, how they perform in the upcoming T20 series. Was a big wake-up call for India, and they will need to revise their T20 strategy. Just talking about Indian women's cricket, I think it's pretty big in India. Lots of women are playing cricket. What's the structure like of Indian women's cricket? So it's a good thing in one way that it's exactly the same in terms of structure as men's cricket, except the fact that you don't have a multi-day format, you have limited overs cricket only. We had a multi-day tournament till last year, which was discontinued this year. They've increased the number of T20 and one-day tournaments. So you have state teams competing against each other. This year they've been divided into 3 pools, each pool roughly having 8 to 10 teams. So each team will play 8 to 10 games for sure, and then the best teams will go ahead. And that's pulled away from outside the line of off stump down to deep mid wicket. Picked up inside the boundary, just a single. And talking of the structure of the Indians' women's cricket, we know how the men's cricket works at the moment. I mean, it works clockwork right now. And Indians' women's cricket based very much on the men's game as well? Fairly similar structure. They have scrapped the inter-zonal tournament this year, which we do see in men's cricket still. So they're going for a few experiments. They've increased the number of Challenger Trophy matches, which really gives the selectors a condensed pool of players. And a few changes this year. We've seen a new domestic structure put into place this year. So it'll be very interesting to see how this season plays out. Right, so this is early days in this season. And perhaps I think they're all looking forward to going down to the Caribbean in about a month or so. Yes, everything is building up towards that, isn't it? Which makes these upcoming 5 T20s so important for both teams. And India will be touring the West Indies as well. So it'll be a good warm-up for the main show once the World T20 starts in November. That's right, November, the World T20 starts in the Caribbean. Sri Lanka will also be participating in that tournament. And this is a good build-up for that series coming up. It's going to be an interesting contest down there in the Caribbean. Played soft hands, single being taken. That's a good run. Direct hit. Well, direct hits are always dangerous. Third umpire being called in. Let's check out what the third umpire thinks of this. Nilan to pull. Umpire referral for run out. Can you give me the side on angle first, please? Thank you. Can you give me the other side? It's covering me. Yeah, I'm happy with that. Stand by. I made my decision. Is not out. Can you focus the lights? Right, so pretty straightforward decision, third umpire, but always the direct hit could be so dangerous. But, well, they made their count. Yes, great work from the wicketkeeper, isn't it? Prasanna Wicketkeeper, very alert. That ball not leaving the square, getting there, turning and throwing, never easy. Great technique. Also from Deepti Sharma with the dive. But I love to see that, Eric, in the fact that Mithali Raj just used soft hands to drop the ball dead and take a run. It's the intent that I like, even though it was a close call. It's something that the top order really didn't show, and maybe we would have seen earlier from these two batters as well, to just rotate the strike a little bit. Typically, Indian batters
tend to rely a bit on boundaries, then to open up the gaps and hit in the gaps and take the ones. It's great to see this dropping and running coming in. Right, for the benefit of all our viewers, where in the world you're watching us, we are talking to Snehal Pradham, who was a former Indian women's cricketer, out here in Colombo doing a different bit of work as well, but still following Indian women's cricket. Good use of the feet. Good stop as well. Just a single. Well, a totally different Sri Lankan team today from what we saw 2 days ago. And I'm pretty sure that you must be impressed with what's going on in the middle. Yeah, absolutely. I can see the fielding standards are good, and that tells me that the fitness levels are good, because those two skills are so intimately linked. And again, the coach of the Sri Lankan team, Harsha De Silva, told me that the Sri Lankan women's team as well has fitness tests which they have to pass to get into the squad. They left out some critical members because they didn't pass those fitness tests. Sweep shot, well executed, picked up inside the boundary. Just your thoughts on where Indians women cricket will go from here on? I think in the one-day format, they're building nicely. The World Cup 3 years away in New Zealand, 2021. They've got a good core of players who will mature, I think, in a good position to improve on that runner-up performance in 2017. The T20 format is probably where the immediate concerns lie, and those will be tested now. Tossed up again, driven straight towards mid-off. We've seen since 2017 September, when the playing conditions changed, T20s, the speed of T20s have really changed because of a rule change which allows you only 4 fielders outside the circle after the power play, as opposed to 5 fielders in men's cricket. And that's really pushed run rates up. School cricket for women in India, what's it like? It varies from place to place, from state to state. There are some states who take their school cricket programs very seriously. There are others who rely more on their inter-club cricket or inter-district cricket. With an offer, and Mithali Raj going for the cut shot, didn't make contact. Yeah, close one here. I know that Mumbai has an excellent school cricket program. They have a tennis ball cricket program for their schools. And you can see Jemima Rodriguez in this side. Poonam Raut, a Mumbai player as well. Some good returns from that program. Right, so there we are, 21 overs completed. Indian women are 61 for 3, and it was a great pleasure, Snehal Pradham, to talk to you on our live coverage of the action, the second one-day international India versus Sri Lanka in the women's tournament. Thank you for joining us, and I'm pretty sure we're going to talk to you right through the series as well. My pleasure, Eric. Right, we have it's time for a change in the commentary. Damika Sudarshana is with Jalia Jansen. බොම්ස්දී එරික් ගෞඩ ඉන්දිය කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ලකුණු 61යි කඩලු 3යි පන්දුවර 21ක් අවසනදී ධම්මික ලකුණු 36 දී තෙවන කඩුල්ල බිඳ වැටුනේ එතෙන් පටන් මේ ප්‍රතිකාරණයන් දෙදෙනා හොඳ සබන්තාවයක් ගොඩනගනවා තමත් හොඳින් හතරවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ඔව් මිතායි රාජුත් දීප්ති ශර්මත් අද්දකින් බහුල ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනාක් ඔවුන් යම් කාලයක් ලබා ගන්නවා. මොකද ලකුණු 36කට කඩලු 3ක් දැවිච්ච අවස්ථාවේ සිට මේ දක්වා ඉනම ඔවුන් ගොඩනගාගත යුතුයි. ලකුණු 25ක සබන්තාවයක් මේ වෙනට ගොඩනගා තිබෙනවා. මේ දෙදෙනා මිතලි රාජ් සහ දීප්ති ශර්මා. ඔව් වැදගත් වෙන්නේ විශ්වාසයෙන් යුතුව කඩලු බිඳ වැටුණාට පසුව යම් කාලයක් ගන්න ඔව් කඩලු 3ක් ලකුණු 36ට බෙදුණාට පසුව ඉන්දියානු පිතිකාරණ ලෙසින් යම් කාලයක් ලබා ගන්නවා ඉනිම ගොඩනගා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. කඩලු කලින්
බිඳ වැටුණට පසුව යම් කාලයක් ලබාගෙන විශ්වාසයෙන් යම් ස්ථාවරට ආවට පසු වේගෙන් ලකුණු රැස් කර ගැනීම තමයි ඉන්දියානු පිතිකාරණයන්ගේ බලාපොරොත්තුව. දීප්ති ශර්මා එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයෙන් පන්දු යොමු කරමින් එක ලකුණ දෙවන ලකුණ ලබා ගැනීමට වෙන උත්සාහ කළා. නමුත් සාර්ථක වන්නේ. ඔජාලි අපි දුටුවා මෙම තනතිල්ලේ දැන් පන්දුව දැන් කැවෙනවා. මුලින් එතරම් දැන් කැවීමක් දක්න ලැබුණ නැහැ. නමුත් පන්දුව පරණ වෙන්න පන්දු යවන්න යන්නට පන්දුව ග්‍රහණය කර ගැනීමේ අවස්ථාව වැඩි. ඒත් සමගව පන්දුවේ තනතිල්ලේ වැඩි දැන් කැවීමක් මේ අවස්ථාවේදී ලක් කරනවා පන්දු යවන්න යන විසින්. ශශිකලා සිරිවර්ධන පන්දුයයි මේ කාර්යයෙන් තබන්නේ. ඉදිරියට පැමිණ ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්නවා. ශශිකලා සිරිවර්ධන තමාගේ හිස්වැස්ම පැලඳක තමයි පන්දු යවමින් සිටින්නේ. සමහර විට ඔහුගේ කෙස්රැලි මූට වැඩන එක වලක්වා ගන්න වෙන්න පුළුවන්. ඉදිරියට පැමිණ ආන්ඩ්‍රොයි පහර වයිඩ් ලොං ඕන් වෙත. හොඳ පාද චලනයක් දක්නට ලැබුණා මිතලි රාජ්‍යම පහර එල්ල කරන විට. හොඳ ඉනිමක් නායිකාව පන්දු 66කට මුහුණ දී ලකුණු 23යි මේ 67 වන පන්දුවෙන් එක ලකුණක් ලබා ගත්තේ. ඔව් මිතාල රාජ් සෙමින් නමුත් විශ්වාසයෙන් අත්දකින් බහුල ක්‍රීඩිකාව අය දන්නවා මේ අවස්ථාවේදී ඉන්දියානු කණ්ඩායමේ ලකුණු තත්ත්වයේ ඉහළට නං ගැනීම සිදු කර යුත්තේ කුමක්ද කියා. ගුවන්ට මුසු කරන පන්දු එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයෙන් යොමු කරමින් දීප්ති ශර්මා පහසුවෙන් එක් ලකුණක් අත් කරගන්න. අද උදෑසන ක්‍රීඩා පිටියේ උෂ්ණත්වය අද උදෑසන තිබුණේ ශරීරික සංසක 30ක්. මම හිතන්නේ දැන් මීට වඩා වැඩි උෂ්ණත්වයක් තිබෙනවා ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ. ඔව් පහුගිය වකවානුව තුලම වර්ෂාපාත දුන්නේ නැහැ. ඊටමත් දැඩි උෂ්ණත්වයක් මේ ප්‍රදේශයේ මේ අවස්ථාවේ පවතිනවා. හොඳ පන්දුවක් පිටිකාරණයේ ඉදිරියට කැඳවනවා ශශිකලා සිරිවර්ධන. ඉනෝකත් ශශිකලාත් ඊටමත් හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කරනවා. එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයෙන් පන්දු යොමු කරමින් ඉක්මන් ලකුණක් අත් කර ගන්නවා. හොඳින් කඩලුව අතර දෙවයාමක්. පන්දුවර 22ක් අවසන්. ඉන්දිය කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම 65යි කඩලු 3කට. ඔව් අපි දකින මේ අවස්ථාවේදී පිටකාරණීය සීමාව ඇතුළට ඇවිල්ලා අවසానයි. ශශිකලාගේ අවසන් පන්දුවරය තුළ ලකුණු 4ක් පමණයි අය ලබා දුන්නේ. ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටිය ඓතිහාසික ක්‍රීඩා පිටියක් විශේෂයෙන්ම ගාලු කොටුපවුර ඉපැරණි ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියනා වූ සන්ධිස්ථානයක් හැටියට අපිට නම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ටෙස්ට් ජයග්‍රහණ වැඩිම ප්‍රමාණයක් ලබාගත් ක්‍රීඩා පිටියක්. මේ ක්‍රීඩා පිටිය ඈත කෙළවරේ සමුද්‍රයෙන් අවසන් වෙන්නේ. ඒ වගේම සුනාමි ව්‍යසනයෙන් මේ ක්‍රීඩා පිටිය සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වුණා. දැබර ප්‍රේක්ෂක හිතවතුන්ට මතක ඇති එදා ෂේන් වෝන් මේ ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණ මේ ක්‍රීඩා පිටිය යලි නගා සිටීමට කටයුතු කළා. බොහෝ ප්‍රේක්ෂකයන් වෝන් කෙරෙහි තරම් ප්‍රසාදයක් තිබුණේ නැහැ ධම්මික. නමුත් ඒ සුනාමි ව්‍යසනයේ අනතුරු මේ ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණ ඔහු ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය කරන්නට දායකත්වයේ සැපීමත් සමග ඔහු කෙරෙහි තිබූ ඒ අප්‍රසාදය සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් වුණා. ඔව් ඒ වගේම ඕස්ට්‍රේලියානු විසින් මග්ගොන ක්‍රීඩා පිටියත් අලුතින් ඉදි කරලා දුන්නා. ඉතින් ඊළඟ පන්දු යොමු කරනවා තර්ඩ් මෑන් කලාපයට පහසුවෙන් මේක ලකුණක් අත් කරගන්න. මග්ගොන ක්‍රීඩාංගණයත් මේ අවස්ථාවේදී ඊටමත් හොඳ ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගන්නවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය. විශේෂයෙන්ම තනතිරු සහිත ක්‍රීඩා පිටියක් හැටියට සරා ක්‍රීඩා පිට මග්ගොන සරා ක්‍රීඩා පිට නම් කරන්න. ඔව් ඊටමත් හොඳ මට්ටමින් පවත්වාගෙන ක්‍රීඩා පිටියක්. ඉතින් මම හිතන්නේ සුනාමි ව්‍යසනයෙන් පසුව මෙම් ක්‍රීඩා පිටි දෙකම ඊටමත් හොඳ ස්ථාවරයෙන් පවත්වාගෙන යනවා. පන්දු පිටේ පන්දු රකින්නයන්ගේ වෙනසක් සිදු කළා නායක චමරි අතපත්තු. එනෝකා රණවීර කෙටි පන්දුවක් උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා පෙරලා තමා වෙත ඇදින පන්දු යවූ ක්‍රීඩිකාව ඉනෝකා රණවීර ශ්‍රී ලංකාවට තර්ජනයක් ගෙන දෙමින් පැවැත්වුණු සබන්තාවයේ බිඳ ගැනීමට සමත් වෙනවා. 66යි කඩලු 4යි කෙටි පන්දුවර පුල් පහර එල්ල කිරීමට උත්සාහ කිරීමේදී පන්දු යවූ ඉනෝකා රණවීර විසින්ම පන්දුව රැක ගන්නවත් සමග ඔව් එවර ඊටමත්
හොඳ පන්දුවක් නෙමෙයි එල්ල කරේ. පන්දුව කොට පන්දුවක්. නමුත් දුර්වල පහරක එල්ල කරේ. දීප්ති ශර්මා දැවී යන ක්‍රීඩිකාව ලකුණු 13කට පන්දු 23කට මුණදී රණවීරගේ පන්දුවක් ඉදිරියේ ඇය අතට මුඩ පන්දුවක් ලබා දීමෙන් ඉන්දියා කාන්තා කණ්ඩායම 66යි කඩලු 4කට. ඔව් මේ අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ තම ප්‍රබල තත්ත්වයක පසු වෙනවා. කඩලු 4ක් ප්‍රබල කඩලු 4ක් ඉන්දියානු පිතිකාරයන්ගේ මේ අවස්ථාවේ දවාගෙන තිබෙනවා. මම හිතන්නේ මේ පීඩනය තව පන්දු වාර 10ක් 15ක් අතර ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නන් විසින් රැකගෙන ගියොත් ඊටමත් අඩු ලකුණු සීමා කරන්න පුළුවන්. ඉන්දියා පන්දුට ලකුණක් ලබා ගැනීම සීමා කරන්න පුළුවන් ජාලිය. වැදගත් පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේ යොමු කරේ ඔෆ් ස්ටම්පේ ඉවතින් ඇදින පන්දුව මිඩ් විකට් කලාපයෙන් පහර එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළේ. ඔව්. නමුත් පන්දුව යම් දන් කැවීමක් ලක් වුණා. පන්දුව එළියට ඇය බලාපොරොත්තු වන ආකාරයේ දන් කැවීමක් පන්දුව තිබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අයට පන්දුව නිසි ස්ථානගත කිරීමට අනුහැකි වුණේ. නවක ප්‍රතිකාරණීය ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණ තිබෙන්නේ ටානියා බාතියා කණ්ඩායමේ කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩිකාව. තරම කුඩා ක්‍රීඩිකාවක් ටානියා බාතියා දකුණත් ප්‍රතිකාරණියක්. හොඳ පන්දුවකින් පිළිගන්නේ ඉනෝකා රණවීර නවක ප්‍රතිකාරණීය ටානියා බාතියා. ඉනෝකා රණවීරගේ පන්දුව දඟ කැවෙන ආකාරයක් ජාලීය ව්‍යවස්ථාවේ පෙන්වුම් කරනවා. හොඳ සබන්තාවයක් හතරවන කඩුවෙන් ලකුණු 30ක සබන්තාවයක් ගොඩනගමින් තිබියදී දීප්ති ශර්මා සහ මිතලි රාජ් නායිකාව අතර මේ කඩුල්ල බිඳ වැටෙන. ඉනෝකා රණවීර කඩුල්ල ලබා ගන්න. හොඳ පන්දුවරයක් මේ පන්දුවරේ පන්දු පහක් තුළ එක ලකුණකට කඩුල්ලක් බිඳ දැමුවා. පසුපාදයට ගොස් පන්දුව කව කලාපයෙන් යොමු කරමින් තමාගේ ප්‍රථම ලකුණ අත් කර ගන්නවා. දෙවන ලකුණත් ලබා ගැනීමට සූදානම්. හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී දක්ෂ ලෙස පන්දුව නතර කරනවා. හොඳ පන්දුවරයක නිමාව කඩුල්ලක් දවාගත් පන්දුවරයක් නිමා කරනවා ඉනෝකා රණවීර. පන්දුවර 23ක් අවසන්. ඉන්දියා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම 68යි කඩලු 3යි මේ අවසන් පන්දු ඉතා දක්ෂ ලෙස නතර කරනවා. අපි කියනවා රිලේ ත්‍රෝ කියලා. ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනෙකුගේ සහාය ඇතිව. ඉතින් දමික ඔබ හොඳ පුහුණුකරුවෙක්. මේ අලුත් න්‍යායන් එකතු වෙනවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට රිලේ ත්‍රෝ ක්‍රමය කියන අර ලිස්සා යාමේ තාක්ෂණය. ඔව් අපි කියනවා ස්ලයිඩ් කරනවා කියලා. දිනෙන් දින ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට එකතු වෙන දේවල් වැඩි වෙලා තිබෙනවා. අතරම මේ අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකා පන්දුව යවන්නන් ඔවුන්ගේ කාර්යය ඉතාමත් විශිෂ්ට ලෙස ඉටු කරනවා. විශේෂයෙන්ම ශශිකලත් ඉනෝකත් තරමක් ගුවනේ පන්දුව තිබුණා පිත්තේ වැදුනාද සැක සහිත අවස්ථාවක්. නමුත් ක්‍රීඩිකාවන් ශබ්ද නගා සඳහන් කළා අල්ලගන්න කියා. යම්කිසි පන්දුව දංක යන වගේම යම්කිසි ඉපිලීමක් ඔබට අවස්ථා දකින්නවා පිත්තේ උඩ හරියේ තමයි පන්දුව වදින්නේ. ප්‍රසාදනි වීරක්කොඩි කඩුළු රකින්නේ. ඉන්දියානු පිතිකාරණයන් යම් අපහසුතාවයක් ලක් වෙලා තියෙන ජාලිය පන්දුව දංක යන වගේම වැඩි වේගයක් තනතිල්ලේ දක්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔවුන් පන්දුවට පහර දීමේදී අපහසුතාවයක් පෙන්වුම් කරනවා. ශශිකලා මේ දක්වා පන්දුවර 3යි පන්දු 2යි ලකුණු 10ක් පමණයි ලබා දුන්නේ. හොඳ සබන්තාවයක් දෙදෙනා අතර අන්ත දෙකෙන් ඉනෝකා රණවීර සහ ශශිකලා සිරිවර්ධන. ඔව් බෝලින් පාර්ට්නර්ෂිප් එක ජාලිය මේකට කියන්නේ බෝලින් පාර්ට්නර්ෂිප් එක. ඒ ඉතාමත් වැදගත් කණ්ඩායමකට පීඩන එල්ල කිරීමේදී. විශේෂ මේ ජාත්‍යන්තර තරඟ දෙස අවධානය යොමු කරද්දී මේ කාන්තාරණයේ පිරිමි තරඟ සඳහා අවධානය යොමු කරද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ මුතයා මුරලිදරන් චමින්දවා සුසංයෝගය. ඔව් ඒ ඉතාමත් වැදගත් කඩලු ලබා ගැනීමට බෝලින් පාර්ට්නර්ෂිප් වෙන දේ. සමහර ජාලිය ඒ අවස්ථාවේදී මුරලිදරන් තමයි කඩලු ලබා ගන්නේ. ඒ වාස්කෙන් ඒ අවස්ථාවේදී ලකුණු ලබා නොදී පීඩන ගොඩනැගීම. ඉතින් මේ සම්බන්ධතාවය ඉතාමත් වැදගත්. පිතිකරු සම්බන්ධතාව වගේම පන්දු යවන්නගේ සම්බන්ධතාවය කණ්ඩායමට පීඩන යොමු කිරීම, විරුද්ධ කණ්ඩායමට පීඩන යොමු කිරීමට ඉතාමත් වැදගත්.
ශශිකලාගේ පන්දුවට පහරක් එල්ල කරනවා තරමක් ගුවනේ පන්දුව තිබුණා ඒ අවස්ථාවේදී. බාතියා පන්දුවට පහර එල්ල කරන පිතිකාරණිය නවක පිතිකාරණියක තා කුඩා ක්‍රීඩිකාවක් සෙසු ක්‍රීඩිකාවන් හා සසදා බලන විට ඔව් දැන් ඉන්දියානු කණ්ඩායම මේ අවස්ථාවේදී පීඩන ලක් වෙලා තිබෙනවා. කඩලු 4ක් බිඳ වැටුණු වගේම පන්දු ඕවර 23කට 24කට ආසන්න පන්දු යාවක් ශ්‍රී ලංකා කඩලු පන්දු යවන්න යොමු කරලා තිබෙනවා. තානියා විශේෂම සුදර්ශන තානියාගේ දෙවන තරගයේ මේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඇය පිතිකරණයේ යෙදෙන ප්‍රථම අවස්ථාව ජාත්‍යන්තර තරගයකදී. ඔව් අත්දැකීම් අඩු ක්‍රීඩිකාවක්. හොඳ පන්දුවරයක් සෑහෙන පීඩනයක් ගෙන දුන්නා ටානියා බාතියාට එරෙහිව හොඳ සාර්ථක පන්දුවරයක් නිමා කරද්දී ශශිකලා සිරිවර්ධන පන්දුවර 24ක් අවසන් ඉන්දිය කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම 69යි කඩලු 4කට. මේ දක්වා ඉන්දිය කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ලකුණු ලබා ගැනීමේදී මිතලි රාජ් නොදවි ලකුණු 26ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඊට අමතරව මන්දනා ප්‍රබලම ප්‍රතිකාරණයේ ඇය එක් පන්දුවරයක් තුල ලකුණු 13ක් ලබා ගත ඇය දැවේගියා ලකුණු 14කට ශර්මා ලකුණු 13ක් ලබා සිටි දැවේගී අතිරේක ලකුණු 4ක් පමණයි මේ පන්දුවර 24 තුල. ඔව් එයින් පන්දු යැවීමේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ සාර්ථකම පන්දු යවන්නේ ශ්‍රීපාලි වීරක්කුඩි ලකුණු 25කට කඩලු 2යි පන්දුවර 8ක් යොමු කරමින් උදේශිකා ප්‍රබෝධනී සමගින් ඉනෝකා රණවීර එක් කඩුල්ල බැගින් දවාලීමට සමත් වී තිබෙනවා. හොඳින් පිතිකාරණේ කැඳවනවා ඉදිරියට ගුවන්ට මුසු කරනවා ෆ්ලයිට් කරනවා ඉතා හොඳින්. ඔව් ඒ අවස්ථාවේදී මිතාලි රාජ් වැඩි කැමැත්තක් දක්වනවා පාද චලනයට. අය වැඩි කැමැත්තක් දක්වන ඉදිරියට පැමිණ පන්දුවට පහර දෙන්න. සාමාන්‍ය දඟ පන්දු යවන්නයන් නැත්නම් දඟ පන්දු යවන්නන් බොහොම කැමැත්තක් දක්වනවා ධමික පිතිකරු හෝ පිතිකාරණිය ඉදිරියට කැඳවෙනවා ඉදිරියට පැමිණෙනවා නම්. ඔව් පන්දුව ගුවනට මුසු කර ඉදිරියට පැමිණීමට පන්දු යවන්නන් ඉතාමත් කැමැත්ත දක්වන හේතුව මෙම තන තිල්ලේ වැදගත්ම දේ තමයි පුළුවන් තරම් පිතිකාරණයන් ඉදිරිපාද ක්‍රීඩා කිරීම. අපිට පේනවා මේ දක්වා ඉන්දියානු පිතිකාරණයන් තන තිල්ලේට හැඩ ගැසී නැති ආකාරයක්. ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක පවතින්නේ නැහැ. නැවතත් ඉදිරියට පැමිණ පහර එල්ල කරන හොඳින් පන්දු යවන අයිනෝකා රණවීර පන්දු 4ක් තුල එකදු ලකුණක් හෝ ලබා දුන්නා මේ පන්දු ඕවරේ. මේ දක්වා තන තිල්ලේ වේගයට තාම ඉන්දියන් පිතිකාරණයන් හුරු වී නැහැ. එයයි ඔවුන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය තරමක් අඩුවෙන් පවත්වාගෙන යන්නේ. පන්දුව නිදැල්ලේ හැරෙනවා. ඔව් එවර ජාලිය ඉතාමත් පන්දුව දන්කීමට ලක් වුණා. අපිට මේ බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් තරඟය යන්න තව දන්කීම වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මෙතන රාජ් නායිකා පන්දු 78කින් ලකුණු 26ක් ලබාගෙන ඉනෝකා රණවීරගේ මේ පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව පොල්ටොස් පන්දුවකට පිටතට ලබාගෙන පන්දුව මිඩ් විකට් කලාපයෙන් යොමු කරමින් එක ලකුණයි දෙවන ලකුණ ලබා ගැනීමට සූදානම් 4 සීමාව ඉක්මවා යනවා ලකුණු 4ක් අත් කර ගන්නවා මිතලි රාජ් තාමත් මැනවින් පන්දුවට පහර එල්ල කරනවා නායිකාව ඒ දක්වා 4 පහරවල් 7ක් මේ ඉනිමේ අන්තර්ගතයි. ඔව් එවර සීමාවෙන් එළියට පැමිණ ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත් උසස් මට්ටමක තිබුණා. ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ලෙසයි අය ලබා ගත්තේ. තමත් හොඳ පාද චලනයක් සහ පන්දුව ස්ථානගත කිරීමක් දක්නට ලැබුණා. ඉන්දිය කාන්තා ඉනිමේ අඩක් අවසන් පන්දුවර 25ක් අවසන් ලකුණු 73යි කඩලු 4කට කාසියේ වාසිය දිනාගෙන මුලින් පන්දුවට පහර එල්ල කරමින් මෙතෙන් සිට එරික් ගෞඩ සමග ගාමිණී පෙරේරා. Sashikala Sirivardhana. Wow, got caught to the turn. Fielder at deep square leg. That's a freebie for India. They'll take it any way it comes. They're 77 for 4 with that boundary.
Well executed sweep shot. Got her high hands high up. Controlled it down. There she goes. Mithali Raj picks up. No, that was Tanya Bhatia. I've been joined by a very special guest, the head coach of the Indian women's team, Ramesh Power, a man who has represented India in the highest level at all formats, a legend himself, now in charge of the Indian girls. This time on the back foot, works it towards the leg side. Good batting. Good morning, Ramesh. Nice to have you here with us, and thanks for spending some time with us. Good morning, everyone. It's good to be in Sri Lanka, good to be at such a nice ground with the surroundings. And we've been playing good cricket, and we're trying to play a brand of cricket. And we are looking forward to the 5 T20s as well. We play one game after this, and then we're looking forward to play 5 T20s. It's been a good time. You yourself has been here a few times as a player, and gee, would I love to bowl on this track, Ramesh? My fingers are itching after seeing this track. It's a beautiful track. The other day we played on, and this track, watching at the game right now, I think we took the right decision to bat first, I guess. And it's turning, bouncing, and it's making hard for the batsman to score runs. This time works on the back foot. No run for Raj. India 78 for 4. Yeah, coming back to the team, Ramesh, this time around you all have brought some inexperienced players as well, some young girls, and along with the experienced ones. So obviously working towards that goal of the World Cup in the future as well. No, we are thinking of building the team for the future. We are not targeting World Cups. We are not targeting anything. We just want to play a brand of cricket which can go a long way, and where seniors and juniors come together, and we just eradicate this culture of being senior or being junior. I think it's been very nice with the senior girls. They could manage to accommodate all young girls, and we are looking to build a team which will serve for the next 5 to 10 years. Yeah, the good point that you made. We have seen from the Indian men's team, they have expanded their squad. There are like 5-6 players for one spot, and no doubt that's something that you'll be looking to do with the girls as well. This is Ranavira, left arm orthodox, left arm round the wicket. On the back foot, Tanya, being the wicket keeper, she must be having some good feet, quick feet, so she was on the back foot, but couldn't find the gap. Yeah, coming back to that point, to expand the squad with some quality players in the lineup. See, when you see the pool of players India women's have, we are trying to improve that numbers, and slowly but steadily it's happening. And as you can see, the wicketkeeper batsman Tanya is the youngest, I think the youngest girl in the team, with Jamie Rodriguez, and we're trying to build them. We're trying to take them forward, and hopefully Jamie will play eventually at some point. And that's what we are looking for. Pool of players, number of pool of players has to be big. There has to be competition for one spot. There should be healthy competition, and that's what we're looking for. Ranavira dragging that one shot, and Bhatia made the full use of it, collected her first boundary. She has got 11 of 11, so good start for her. Like Ramesh mentioned, that's one again on the back foot. Good piece of fielding. There was some hesitation, but batswomen were crossed for another easy single. Yeah, we mentioned about Bhatia being young, and obviously she has shown some potential already. Like I said, 12 of 12. Yeah, it's important for these girls to get some experience in other places, and going for other countries, playing on different conditions and different pitches and different climates as well. Yes, that will help. I think ICC and all the boards are trying to get a lot of series in. They are trying to get a lot of cricket for these girls and take this game to a next level. And Indian board has always tried to play a lot of matches in India, and Australia is coming. They're going to play with India A, and such things will help.
if all the boards get into this mind frame that we have to play a lot of games to, promote this women's cricket all over world. 83 for 4 India. This is the last ball of the 27th over. 5 off it already. Raj is on strike. Flighted delivery on the leg stump. She got some bat to that one, running down to deep fine leg, collects another boundary. So this has become a good over for India suddenly. 2 fours. They move to 87. That's a 10th boundary of the innings. Nice hands. Got her hands high up. Hit it exactly where she wanted. 87 for 4. We mentioned about your capabilities, and you were one of those master craftsmen who changed the speed of the ball without changing the arm speed. And we saw some of the girls have learnt a thing or two from you in that first match. That is my job to do. When you see there are a lot of spinners around the world, India is what I feel is the best spinning attack, and my job is to make them better day by day. And luckily, I could manage to spend a lot of time with them. And girls are very keen, and they have that confidence in them that we win the matches. So I'm looking forward to work more on their skill work than their temperament. Temperament's been brilliant. They've been playing for a longer time. There are hardly any inexperienced bowlers, so they are ready bowlers mentally, but I'm trying to get some skill in them and take them forward. That's for a better delivery. Went with the arm, found the outside edge. But Sasikala Sirivardhana is that backward point. Yeah, just explain it to us. Obviously, India being a country with a big population, and how is the participation, especially when it comes to interest, and how your selection process with the Indian girls cricket really? I think it starts with school cricket. Then there is club cricket. So we find pool of amateur girls in there. There are some scouting going on in all over India where board is involved. The match referees of ours recommend the names because they see a lot of games together. As India, when you see we play 2,000 games in men's cricket, where centers, you can imagine how many centers they visit. So they see a lot of young cricketers, boys, girls. So they recommend the best they see to the selectors or to the board or whoever, and we try and get them in as a selection process committee or senior players. They get them under one roof and we work on them. We have good National Cricket Academy where everything happens. We conduct camps for them, and we try and improve those number of camps now on because we see a lot of girls coming up after Cricket World Cup, which we were runner-up. So there is a lot of interest in women cricket. So we are trying to make sure that we basically capitalize on it. Yeah, like you mentioned, that last tournament where India ended up runners-up. Yeah. This time on the back foot. Good fielding again. Sri Lankans have fielded well this morning compared to the first one. That's the end of the 28th. India, after winning the toss this morning, 88 for 4. Yeah, let's go back to that point where they ended up runners-up and competing against the best in the world. That certainly must have held you all in good stead, especially when it comes to confidence in these girls. Obviously, it helps because they've been winning Asia Cup for a longer period of time. But when you compete in World Cup and you do so much, almost there, and you compete with the best, and it gives a lot of confidence to a lot of girls all over India, not just that particular squad. Yeah, these are the wickets that have fallen this morning. Virat Kohli picking up her second caught and bowled. That's a good wicket. And this was the last one, short delivery. It's straight back to the bowler. That's at that point in time, India were 4 for nothing really, but these two have done some repair work. Raj is on 34. She has been there for some time, 89 deliveries. This is another good point, Ramesh. You're not going to get your ways in this game all the time when you go out there in the middle, and you need to have the ability to read it and change and adjust your game plan. And we are seeing Raj is playing a different game
to what she normally does. Yeah, that's the beauty of this game, the uncertainty of the game, and that's where your temperament, your talent, your ability comes together to the fore, and that's what Mithali Raj is for. I think more than 18 years or 17 years she's been doing this, and she's a very experienced player, and she will adapt to the pitches, the condition, and it will help young Tanya to, grab something out of it, pick her mind, and that's what I know she is going to do. Very confident coach Ramesh Baba joining us today. That's another delivery. It was quicker through the air. Tanya was on the back foot. Yeah, like you mentioned, it's a great experience. Tanya is batting for the first time in international cricket, and she gets a chance to bat with her skipper. That is basically I am making my debut and I'm batting against batting with Sachin Tendulkar, and I know it's a jittery feeling sometimes. But Tanya, being Tanya, she'll able to handle this because she's a confident little girl, and she's been doing very well for us, and she's the future of Indian cricket. And in a way, it's good that she's batting with Mithali at the first time, so she understands the intensity of this game through Mithali. This is Sugandhika Kumari. Again, another left-arm spinner for Sri Lanka. In contrast to Inoka Ranavira we saw before, she's slower through the air, but Kumari is a bit quicker, lower trajectory. Partnership is 23 of 36, so Tanya has compensated with her skipper pretty well so far. Beautiful shot on the leg side. Yeah, from here I think the team will end up in West Indies, another experience that you're looking forward to face these, because there are some big girls down there and some big hitters also at West Indies, and obviously we'll need some fast bowlers to go with it as well. Yes, obviously, because we are getting into the World Cup with 3 T20 games with West Indies, a bilateral series, and we'll treat that as a preparation. And as looking at the West Indies conditions, they will be hot, humid. I expect ball to be doing something after, say, spinning more often than not, but I expect a lot of flat wickets when you play ICC tournaments. So we are set unit and we are working towards it, and we'll be more tactical now. Skill is there. No, now it's time to get tactical. Yeah, I'll come back to that point after this delivery. Quicker delivery, helps it along. Another comfortable single for Mithali Raj. She moves on to 35 with that. 37, I stay corrected. 92 for 4. Yeah, another point that you were talking about, Ramesh. Now, good old days when you were playing, there were not many hands around in the dressing room. Yeah. Now, these days you'll have so many specialized people, and you were talking about how to be tactical. Do you have a specific person to put some inputs onto their mind to how to plan their game or to read their game, like you said, mainly the tactical part of it? I think as a coach, I do that as a senior player group, and we have a core where we discuss all these things. We have support staff where we have fielding coach, where we have physio, trainer, manager, and we work as a unit. It's not about only me telling them what they have to do. We share a lot of our experiences. There is a lot of flexibility when it comes to coaching and preparing girls for the games. It's not about only from the head coach. It comes from everyone, rather than trainer says few things which helps a lot of girls here. So it's not about being, one point contact for the coaching. It's always about discussing a few things, asking, re-asking questions, answers, and we find that right answer. Siribodhana. Flighted delivery towards long on for another single. Yeah, I mentioned this before, Ramesh. You have been here to this country, and this is pretty hot and humid time of the year. And how did you spend your rest day yesterday? Obviously, a couple hours of training and then chilling up. I come from Bombay, so I'm used to this kind of condition. In fact, these are much better conditions right now, what we have in summers there. There's breeze, there's
good view and there's pleasant view, so it's been nice. And we had off day yesterday. We had some team bonding session where we had some things which we did on the beaches, beautiful beach of the in front of the hotel. And it's always about keeping them in a good space. That's what we're trying to do. We don't overdo things which will make them tired, because there's long season ahead, and we keep them afresh. Simple. Yeah, the wicketkeeper had to do the chasing. By the time she got their ball, has stopped really. But picked up another 3. India moves on to 95 for 4. We are 3 balls away from the 30th over. That's on the leg side. It's been called a wide. Yeah, you just mentioned how you all spent your day yesterday. How important is for these players having such a busy schedule to switch on and switch off at times? It is commendable how they do it. I am very proud of them, and it's not easy. When I played, it was difficult, but the amount of pressure, because you are chosen 15 who are representing country. It's not about only cricket. You have to show character. You have to carry yourself well, and there are going to be days where you'll be successful. You might not get a good day someday, but they carry themselves very well, and they, as a group, handle this pressure very well. They gel together, and I think their strength is their unity, I guess. And that's the way it is. It's one family of 27 people who go together no matter what happens on that particular day. We know we have prepared well. Someday might be a Sunday, someday it's Monday. So let's get on with it. That's the way we are doing it. Yeah, exactly. Those who are listening from home, some good advice from a very brainy person, Ramesh Pawar, the head coach of India. Works on the leg side, no run. So we thank him. We take the opportunity to thank you, Ramesh, for spending some valuable time with us, and we'd like to wish you all the very best for your future endeavors. Thank you so much. Thanks very much for inviting me, and I would like to thank all the Sri Lankan women's cricket followers as well as viewers watching on telly. We need you. We need you to support this game. This is a beautiful game. The girls have taken the level of cricket one step ahead, but they need backing of you people. Thank you so much. Thanks, Ramesh, again. That's the end of the 30th over. India have got 20 overs to resurrect their innings. This is how they started. Raut was out for 3. Mandana missed out today, 14 of 14. Raj still out there, playing the long hand. Harmanpreet, she was out for 7. Sharma got 13, and Bhatia now has supported well. She's 14 of 22, 96 for 4. These are the bowlers that were used by the Sri Lankans. Prabodhini and Virakudi started well today. Virakudi being the best, 2 for 25. Ranavira, 6 overs, 29 for 1. Sirivardhana has been very economical, and Kumari just started her spell. Wickets falling at 18, 2 of them, 36 and 66. 7 extras. There is a break. Players have decided to take a drink, and we will also have a break. When we come back, it will be Jali Jayanta and Dhammika Sudarshana to take you through to the next 5. බෝලෙ කරකවාලා තැන්ට යෝකරේ තමා වැගන් වීල් කැඩිලා යන්න පිත්ත හසුරලා ඌට පැනලා බඩගාලා බෝලෙ අල්ලලා ලංකාවට කිරුල අරන් එන්න මල්ලිලා ආසියාවේ කේසර සිංහයෝ එන්න ඩුබයි රටේ ඉඳලා කප් එකක් තරන් ආසියාවේ කේසර සිංහයෝ එන්න ඩුබයි රටේ ඉඳලා කප් එකක් තරන් චන්දි උපුල් කුසල් ඉදිරියෙන් ඉඳන් ධනාතිසා සුරාමාලි කඩුළු රැස් කරන් සපෝට් එකට අපි ඉන්නවා දිනුවත් නැතත් ශ්‍රී ලංකන් වැඩකිට පෙන්නන්න රත්තරන් ආසියාවේ කේසර සිංහයෝ එන්න ඩුබයි රටේ ඉඳලා කප් එකක් තරන් ආසියාවේ කේසර සිංහයෝ එන්න ඩුබයි රටේ ඉඳලා කප් එකක් තරන් ආසියාවේ කේසර සිංහයෝ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ මේ තරගය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. අල්ලගන්න.
එවර සුගන්ධිකා විසින් පන්දුව වේගෙන් යොමු කරේ මිතාලි රාජ් වෙතට. මිතාලි රාජ් ඉන්දියානු කණ්ඩායමේ නායිකාව. ඒ වගේම අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩිකාවක්. ඒ ඉතා හොඳ ඉනිමක් මිතාලි රාජ් නායිකාව හැටියට පරණත ඉනිමක් ඔහු අය ක්‍රීඩා කරන්නේ. අනිවාර්යෙන් ජාලිය. අපි මීට පෙර ඇහුම්කන් දුන්නා ඉන්දියානු කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරුවගේ ප්‍රකාශය. ඔහු දැඩි විශ්වාසයක් තබා තිබෙනවා මිතාලි රාජ් සම්බන්ධව. අය මෙම ඉනිම ගොඩනගවා කියන දැඩි විශ්වාසයක් පුහුණුකරුවගේ තිබුණා. මොකද එක්කන්තයෙන් කඩළු බිඳ වැටෙද්දී මිතලි තමාගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කර මේ දක්වා පන්දු 97ක් තුල ලකුණු 39ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. අලංකාර ස්ක්වාකට් පහරක් කෙල්ල කරන නමුත් පොයින්ට් ඒ පන්දු රකින්නේ අතටමයි පන්දු ඇදී. ඒ වගේම ඉන්දියානු පුහුණුකරු සඳහන් කරා තානියාගේ පළවෙනි ඉනිම කරන්නේ පිතිකාරුවෙක් වශයෙන්. ඉතින් තානියා ඉන්දියානු කණ්ඩායමේ ඉදිරි බලාපොරොත්තු ලෙස හඳුන්වනවා. තමාගේ දෙවන තරගයේ නමුත් පිතිකරණයේ දෙන ප්‍රථම ඉනිම මේ අය ක්‍රීඩා කරන්න බාතියා. මේ අවස්ථාව වෙනකොට ඉනෝකා රණවීර පන්දු වාර 6ක් යවා තිබෙනවා. ඒ වගේම ශශිකලා සිරිවර්ධන පන්දු වාර 7ක් යවා තිබෙනවා. දී පොයින්ට් කලාපයට පන්දු යොමු කරමින් එක් ලකුණක් අත් කර ගන්නවා බාතියා. ජාල මේ වෙනකොට ප්‍රධාන පන්දු දඟ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනාම පන්දු වාර 13ක් යවා තිබෙනවා. තව ඔවුන්ට පන්දු වාර 7යි ඉදිරියු. අපි දන්නවා මේ තනතිල්ල පන්දුව දන් ගැවෙනවා. පන්දු වාර 31ක් අවසන් ඉන්දිය කාන්තා කණ්ඩායම 98යි කඩළු 4කට. ඉතින් ඉතිරි පන්දු වාර ටික දඟ පන්දු යවන්නන් යොදවා ගන්න ආකාරය ඉතාමත් වැදගත්. ශශිකලාගේ 8 වන පන්දුවරේ ආරම්භ කරන මේ දක්වා ලකුණු 18යි පන්දුවර 7ක් තුල. ඉදිරියට පැමිණ ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරනවා ලොංග් ඔන් වෙත පහසුවෙන්ම ලකුණක් අත් කර ගන්නවා. කුඩා ක්‍රීඩිකාවක් වුණත් අය ඉතා හොඳින් තමාගේ නායිකාවට අවශ්‍ය කරන සහාය ලබා දෙනවා. පන්දු 26ක් තුල ලකුණු 16ක් ලබාගෙන. ඔව් ඊටමත් අපිට පේනවා ක්‍රීඩිකාව ඊටමත් කාර්ය බහුල. කියන 20 විකට් පැමිණි වෙලාවෙදී ඔහුගේ ඇගේ පා චලනය ඊටමත් උසස් මට්ටමක පවතිනවා. ඒ අවස්ථාවේදී ඊටම වේගෙන් ඉදිරියට පැමිණ කෙටි ලකුණක් ලබා ගත්තා. අල්ලගන්න. ඔලා 20ක් මේ ඉනිම තුල මේ දක්වා 4 පහරවල් 10ක් සහ එක් 6 පහරක් අන්තර්ගත වී තිබෙනවා. මුල් තරගයේදී කඩළු 9ක විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් පහසු ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්ත ඉන්දිය කණ්ඩායම. මොකද මේ දෙවන තරගය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ අතිශයින් වැදගත් තරගාවලිය තුනට තරග තුනක් තිබෙනවා තරගාවලිය. සමකිරීමට නම් මේ තරගය ජයගත යුතුයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. මෙම තරගයේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන්ගේ මානසිකත්වයේ අවතීර්ණ වීම ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක පැවතුණා. මේ දක්වා ඔවුන් ඉන්දියානු කණ්ඩායම පීඩන ලක් කිරීම මේ දක්වාව පවත්වාගෙන යනවා. දඟ පන්දයවන්නයන් වගේම වේග පන්දයවන්නන් ඉතාම ඔහුගේ කාර්යභාරය ඉතාමත් මැනවින් ඉටු කරා. එක් ලකුණක් අත් කර ගන්නවා පන්දුව ඩීප් මිඩෝන් කලාපයට යොමු කරමින් කිසිදු කලබලයක් පෙන්නුම් කරන්නේ නැහැ මිතලි රාජ්. ඒ තමයි පරිණතභාවය. අය දැන් හරියටම පන්දු 100කට මුහුණදී ලකුණු 40 ලබාගෙන තිබේ. ඔව් වැදගත්ම වෙන්නේ ජාලිය ස්ථාවර ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගැනීම. හොඳ දඟ කැවීමක් තියුණු දඟ කැවීමක් ඔප්ෂන් සෑහෙන පිටතින් පත්වී තමාගේ පායින් දෙසට පන්දුව දඟ කැවෙන්නේ. තියුණු දඟ කැවීම. ඒ වගේම ඉපලීමකුත් අපි දක්වන්න ලැබෙනවා. අපිට පෙන්වනදී පන්දුව තරමක් ඉහළට ඉපලෙනවා. ලෙග් ස්ටම්පයෙන් පිටතන පන්දුව දඟ කැවෙන මට්ටමක්. ඔව් ජාලිය ශ්‍රී ලංකා පිතිකාරින්ට පන්දුවට පහ දෙන්නම ලැබෙන අවස්ථාවේදී මෙවැනි තත්ත්වයට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට ඉන්දියානු කණ්ඩායම තබා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. පන්දුව 32ක අවසන් ඉන්දිය කණ්ඩායම ලකුණු 100යි කඩළු 4කට.
මොකද ජාලිය තව තරඟය පැවැත්වෙන්න මම දන් කැවීම තව වැඩි වෙනවා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා පිතිකාරණයටත් පන්දුර පහර දීමේදී මෙම අසුළු තත්ත්වයට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඉතින් හොඳම දේ පුළුවන් තරම් අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකින් ඉන්දියානු කණ්ඩායම රඳවා ගැනීම. අලංකාර ඔන්ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන බිම දිගේ පන්දුව ඇදී යාමට සලස්වමින් එක ලකුණක් අත් කරගන්න. සුගන්ධිකා කුමාරි මේ තමාගේ පෞද්ගලික යවන තෙවන පන්දුවරය ආරම්භ කර තිබෙනවා. මේ දක්වා පන්දුවර දෙකයි එක් පන්දුවක් තුළ ලකුණු 7ක් ලබා දී තිබෙනවා. ඔව් මේ අවස්ථාවේදී ශශිකලා පන්දුවර 8ක් යවා තිබෙනවා. ඉනෝකා පන්දුවර 6ක් යවා තිබෙනවා. සුගන්ධිකා පන්දුවර තුන්වෙනි පන්දුවරය. අයියෝ. ඔෆ් ස්ටම්පේ පිටතින් පහර එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළේ නමුත් පායින දෙසෙන් මිඩ් විකට් කලාපයට පන්දුව ඇදී ආවේ. අපි බලමු චමරි අත්පත්තු කෙසේ පන්දු යවන්නන් යොදවා ගැනීමද කියලා. විදේශකයන් මේ තරගයේ නරඹන ආකාරය අපට දක්නට ලැබෙනවා. අයියෝ. පන්දු යවූ ක්‍රීඩිකාව උත්සාහ කරා සුගන්ධිකා කුමාරි පන්දුව නතර කිරීමට නමුත් හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ වගේම එළඹෙන එංගලන්ත ශ්‍රී ලංකා චාරිකාව තුළ ගාල්ල ක්‍රීඩා පිටියේ ටෙස්ට් තරගයක් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඔජාලි ඇත්තටම විශාල ප්‍රේක්ෂකයන් සංඛ්‍යාවක් ගාල්ලට පැමිණෙනවා. විශේෂයෙන් අපි දන්නවා බාමියාමි ඉන්දියානු ප්‍රේක්ෂකයන් විශේෂයෙන්ම එංගලන්ත ප්‍රේක්ෂකයන් දැන්ටමත් ටිකට්පත් ප්‍රවේශ පත්‍ර වෙන් කරගෙන අවසන් මේ තිබෙන හොටෙල් සියලු දේ පිරී ඉතිරි යනවා. ඉතාමත් විශේෂ අවස්ථාවක් ගාල්ලට. විශේෂ මේ ගොඩක් වෙලාවට මේ එංගලන්ත කණ්ඩායමක් ශ්‍රී ලංකාවේ පැමිණෙන්නට තමයි විදේශීය ප්‍රේක්ෂකයන් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් පැමිණෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම බාමියාමි එංගලන්ත කණ්ඩ දිරිමත් කරන කණ්ඩායම ඉතාම විශාල පිරිසක් සිටිනවා. ඔවුන් අනිවාර්යෙන් මොකද මේ ගාල්ලට ඔවුන් වැඩි දැඩි ප්‍රියත්වයක් දක්වනවා ගාල්ලට පැමිණෙන්න. ලකුණු 102යි කඩලු 4යි ඉන්දිය කණ්ඩායම කාසිය වාසිය දිනාගෙන මුලින්ම පන්දුවට පහර එල්ල කරමින් මේ පන්දුවරේ අවසන් පන්දුවට 1 ලකුණක් අත් කර ගන්නවා මිතලි රාජ්. පන්දුවර 33ක් අවසන් ඉන්දිය කණ්ඩායම 103යි කඩලු 4කට. ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ තිබෙන මේ සුන්දරත්වය නිසා බොහෝ විදේශීය ප්‍රේක්ෂකයන් පැමිණෙනවා මේ ක්‍රීඩා පිටියේ තරඟ නරඹන්නට. මේ ඉන්දිය කාන්තා කණ්ඩායම ලකුණු ලබාගත් ආකාරයේ මිතලි රාජ් නොදැවී ලකුණු 42යි කැපී පෙනෙන පිතිකාරිනිය. මේට අමතරව මන්දනා ලකුණු 14ක් ලබා ගන්නවා. බාතියා නොදැවී ලකුණු 17යි. පන්දුවර 33ක් අවසරදී 103යි කඩලු 4කට. නායිකාව චමරි අතපත්තු තීරණය කර තිබෙනවා තමා පන්දු යවිය යුතු බව. ඇය පන්දුව බාරගෙන තිබෙනවා. මේ 7 වන පන්දු යවන්නේ ශ්‍රී ලංකා පන්දු යැවීමේ අංශයේ අවධානය යොමු කරද්දී ඔව් ශශිකලා පන්දු වාර 8ක් යවා තිබෙනවා. ඇයට තව පන්දු වාර 2යි ඉතුරුව තිබෙන්නේ. ඇය පිටතක පන්දු යවන්නේයක්. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී නායක චමරි අතපත්තු තීරණය කරනවා ඇය විසින් පන්දු යවන්න. මොකද තව පන්දු වාර 2යි ශශිකාලා ඉතුරුව තිබෙන්නේ. කෙඩි පන්දුවට පුල් කිරීමක් ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයෙන් පන්දුව 4 සීමාව වෙත 4 සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුව රැක ගන්නා විට 1 ලකුණක් පමණයි ටානියා බාතියාට. හොඳ සහායක් මේ ලාබාල ක්‍රීඩිකාව තමාගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නායිකාවට අවශ්‍ය කරන සහාය මැනවින් ලබා දෙනවා. ඇයටත් හොඳ විශ්වාසයක් ගොඩනගනවා මේ කුඩා ක්‍රීඩිකාව. අනිවාර්යයෙන්ම ඇයට හොඳ අවස්ථාවක් නායිකාවත් සමග ක්‍රීඩා කිරීම අවස්ථාව ලැබීම. මොකද මිතාලියාගේ තිබෙන අත්දැකීම් මම හිතන්නේ පාර්ට්නර්ෂිප් එක ගොඩනගා ගැනීමේදී ක්‍රීඩක දෙදෙනාගේ අදහස් සුමාරුව එයට තරඳිරට හුරු වෙන අවස්ථාවේදී ඉතින් මේ උපදෙස් ලබා ගැනීම තරුණ ක්‍රීඩිකාවට ඉතාමත් වැදගත්. හොඳින් පන්දු පිටිය සකස් කර තිබෙනවා. යාරතියේ සීමාව තුල ක්‍රීඩිකාවන් රැසක් රඳවාගෙන වැඩි ප්‍රමාණයක් රඳවාගෙන තර්ජනයක් එල්ල කරන මේ එක ලකුණ කපා හැරීම සඳහා පීඩනයේ ගොඩ නැගීමට මේ ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් cover extra cover mid off short mid wicket පන්දු රකින්නන් රඳවා තිබෙනවා. පන්දු රකින්නයන්
ජාලිය මේ අවස්ථාවේදී පන්දු වර 10 සිට 40 දක්වා යාර 30 සීමාවෙන් එළියට දාන්න පුළුවන් පන්දු රකින්නයන් 4 දෙනයි. මේ අවස්ථාවේදී 4 දෙනාම රඳවා තිබෙනවා. ඒ අමතරව යාර 30 සීමාව ඇතුළත පන්දු රකින්න 5 දෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. සාමාන්‍ය විශේෂයක් කර නැහැ. සාමාන්‍ය පන්දු රකින්නන් යොදවන ආකාරය යොදවා තිබෙන්නේ. ඉදිරියට පැමිණ පහර එල්ල කරදී පන්දු යවූ චමරිට නිශ්චයාකාරයෙන් පන්දු රැග්ගැනීමට අවසර ලැබුණේ නැහැ. 4 සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුව රැගෙන එල්ල කරේට දුවද්දී දැවී යාමට ආසන්නයි. නමුත් කළු රකින්නේ ශබ්ද නගා සඳහන් කරනවා කීප. නමුත් පන්දුව යොමු කළේ පන්දු යවන්නේගේ අන්තයට. ඒවර ඉතාමත් හොඳ උත්සාහයක්. එකවර පන්දුව රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබ්බා නම් එය දුවද්දී දැවී යාමට අවස්ථාවක් උදා කරන තිබ්බා. චමරට නිශ්චයාකාරයෙන් පන්දු රකින්නට අවසර ලැබුණේ 4 සීමාවට යා නොදී. ඒ අවස්ථාවේදී ඇයගේ අතින් පන්දුව ගිලිනවා. එකවර රැක ගන්න අවස්ථාවක් තිබ්බා නම් අනිවාර්යෙන් දුවද්දී දැවී යාමට හසු කරන්න තිබුණා. පසුපාදයට ගොස් ස්ක්වාකට් පහර එල්ල කරමින් 4 සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුව නතර කරදී පහසුවෙන්ම ලකුණු දෙකක් අත් කර ගන්නවා ටානියා බාතියා. ජාලිය අපි දකිනවා චමරි පන්දුව දංකවන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. නිකන් සීම් කිරීම පමණයි සිදු කරන්නේ. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම යම් අපහසුතාවකට මුහුණ දී තිබෙනවා කවුද යොදවන පන්දුව යවන්නේ කියලා. මොකද ප්‍රධාන පන්දුව යවන දඟ පන්දුව යවන්නේ දෙදෙනාගේ පන්දුව වාර 14ක් 14ක් අවසන් කරලා තිබෙනවා. ඉතින් අයියෝ ස්වීප් පහරක් ෆයින් ලෙග් කලාපයට පන්දුව යදී මේ අවස්ථාව තමයි තරගයේ තීරණාත්මක අවස්ථාව. මේ අවස්ථාවේදී පන්දු යවනියන් යොදවන ආකාරය ඉතාමත් වැදගත්. මොකද මේ අවස්ථාව වෙනකොට මිතාලියත් තානියත් ලකුණු අතරට පැමිණීමේ සිටිනවා. ඉතින් ඔවුන් යම් ග්‍රහණයකට අසු කර ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. ලකුණු 161ක් ලබාගත ඒතේ ගන්නට පුළුවන් මේ වේගයෙන් ලකුණු ලබාගත හොත් ඉතිරි පන්දුවර තුල හොඳ පන්දුවක් අවසන් පන්දුව නායක චමරි අතපත්තුගේ එම පන්දුවරය තුල ලකුණු 6ක් තමාගේ ප්‍රථම පන්දුවරය තුල පන්දුවර 34ක් අවසන් ඉන්දිය කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම 109යි කඩලු 4කට. ලකුණු 43ක් මිතලි රාජ් නායිකා පන්දු 107කට මුහුණදී ටානියා බාතියා පන්දු 33කට මුහුණදී ලකුණු 22යි. මේ දෙදෙනා අතර ඉතා හොඳ සබන්තාවයක් ලකුණු 66 සිට ගොඩනගමින් තිබෙනවා. අනෙකුත් ක්‍රීඩිකාවන්ට එතරම්ම ලකුණු ලබා ගන්නට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. පන්දු යැවීමේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ශ්‍රීපාලි වීරක්කොඩි ලකුණු 25කට කඩලු 2යි. ඊට අමතරව ප්‍රබෝධිනී උදේශිකා එක් කඩුල්ලක් රණවීර එක් කඩුල්ලක් බිඳ දැමීමට සමත් වුණා. අල්ලගන්න අපරාධේ. තවත් එක් ලකුණක් මේ පන්දුවරේ ප්‍රථම පන්දුවට. ජාලි අපි දකිනවා මේ පිටිකාරණ දෙදෙනාගේ මේ පා චලනය ඉතාමත් උසස් මට්ටමක පවතිනවා. දැන් ඔවුන් තන තිල්ලේ වේගයට කෙමින් හුරු වෙන ආකාරයක් වූ අපට පෙනෙන්නේ. දෙදෙනාම දැන් එන්න පහසුවෙන් ලකුණු ලබා ගන්න ආකාරයක් තමයි දිස් වෙන්නේ. නැවතත් අලංකාර ආන් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. මේ දෙදෙනා දැන් එක ලකුණ කෙරේ විශ්වාසය තබා තිබෙනවා. සෑම පන්දුවකම එක ලකුණ ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙනවා. ජාලිය මම අදහස් කරන්නේ ඔවුන් පන්දු වාර 40 දක්වා මේ ආකාරයෙන් කෙටි ලකුණු ලබා ගැනීමෙන් ඔවුන්ගේ ඉනිම ගොඩනගගනි. එතනින් පසුව ඉතුරු ඕවර 10 දී ඔහුගේ සලස්ම යම් වෙනසක් සිදු කරයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. 111යි නෙල්සන් ලකුණු පූර්වේ. ඉක්මනින්ම නෙල්සන් ලකුණු පූර්වේ එනුවත් වෙනවා. 111 රැඳී තිබුණේ එක් පන්දුවක් තුල පමණයි. දැන් 112යි කඩලු 4යි ඉන්දිය කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම මේ 35 වන පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක වද්දී මේ පන්දුවරේ මුල් පන්දු තුනට එක ලකුණ බැගින් ලකුණු 3 ලබාගෙන තිබෙනවා. නවතත් කෙටි ලකුණක් ලබා ගන්නවා. මේ අවස්ථාවේ නෝට ඉන්දියානු පිටිකාරණයන්ට පහසුවෙන් ලකුණු අතරට පැමිණ ආකාරය පෙන්눔 කරන්නේ. මම හිතන්නේ ජාලිය මේ අවස්ථාවේ යම් අවදානමක් චමරි අතුපාත් විසින් ලබාගත යුතුයි යම් පීඩනයක් එල්ල කරන්න. මේ ආකාරයෙන් පන්දුවට පහර දුන්නොත් ඔහු දැන් පන්දු වාරයක ලකුණු 4ක් 5ක් පමණ කෙටි ලකුණු ලබා ගන්නවා. ඉතින් මේ ආකාරයට ඉතුරු පන්දු වාර 5ට මුහුණ දුන්නොත් ඔවුන් ලකුණු 140ට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ලබා ගනීවි.
ඉතින් යම් වෙනසක් මේ සුපුරු රිද්මයෙන් ඉන්දියානු පිතිකාරණයන් මුදවා ගන්න යම් වෙනසක් සිදු කිරීම චම්රියාත් පසු මාසෙ සිදු කර යුතුයි. පන්දු 5ක් තුල මේ පන්දුවේ ලකුණු 5ක් එක ලකුණ බැගින් 48ක සබන්තාවයක් මේ පිතිකාරණයන් දෙදෙනා අතර මෙතලි රාජ් ලකුණු 45ක්. මේ පන්දුවේ අවසන් පන්දුවටත් එක ලකුණක්. ඒ අනුව පන්දු 6ට එක ලකුණ බැගින් ලකුණු 6ක් ලබා ගත්තා. පන්දුවර 35ක් අවසන් ඉන්දිය කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ලකුණු 115යි කඩලු 4කට. මෙතෙන් සිට එරික් ගවුඩ සමග ගාමිණී පෙරේරා. So thank you so much to Damika and also Jalia. So the Indian women win the toss and batting first in the second one-day international against Sri Lanka women. 115 for 4 after 35 overs. And there we are. So the power play coming up. Next 5 overs. It's mandatory to be taken after 36 overs, but you can opt to take it after 35. And Gamini Perra joins us once again. Yeah, good afternoon, everyone. See, the Manhattan, there were some low ones when they were 4 for 66. But these two have started to get on top of their game, Eric. They have taken control of the game. Skipper is out there, Mithali Raj. Gee, her work has been made easier by Tanya Bhatia, who's playing her first international innings, 25 of 36. Yeah, we had Ramesh Power just moments ago, Eric. He must be delighted to see the youngster spending some time there in the middle. This is the skipper. She's on 46, 45 I should say, or 46. So the batting power play. You will love to have 3 fielders outside the circle. One is at long off, one is at deep extra cover, and one is at deep third man, all on the offside. Oh, there we are. Big question being asked. Huge appeal. Umpire is not moved on that. Prabodhini coming back for a second spell, 1 for 10. That's a slower delivery. Mithali Raj was looking to help it towards deep third man. Full face of the bat. Plays out towards deep mid off for a single. Lots of people must be wondering as to why Mithali Raj has taken 117 balls to get to 47. The reason being the Sri Lankan bowlers have been bang on target, given nothing away. The partnership is now 50 for this 5th wicket of 77 deliveries. And she had to really consolidate when they lost those 3 wickets. And how well she's done. Flashing drive down towards the third man region. Yeah, Tanya Bhatia looks very good on the back foot. Being the wicket keeper, obviously she must be having some quick feet. Very quick to transfer her weight onto the back foot. This is the partnership 51. And see, the main contributor has been the youngster, 26 of 37. Skipper's contribution is 22. Coming back to that point, Eric, Tanya Bhatia. She has been very good on the back foot. Anything that was short, she has made use of. Lovely drive. Bit of fumble. They couldn't come back for the second.
So last ball, the 36th over coming up. Big heave on the onside. One bounce to the boundary for 4. That is a tremendous shot. Pick the slower ball. Went downtown. Flat batted. Gee, just missed out on the maximum, Eric. Tanya Bhatia, she might be small, but she packs a punch. She does. Right, here we are. And our crew was down at the Gaul Fort last evening to pick up all the action there. The kite flying as well. Mums, dads, grandmas, grandfathers were all down there. Look at the kids enjoying themselves in the Gaul Fort and enjoying the sights as well around in that area. And then the ship out from the Gaul port. Well, another nice sight as people wandering on the ramparts, taking stock of all the action. The sun was setting. That was a part of the action yesterday, being a rest day. But our crews, they were working hard yesterday. Yeah, it looks like you have had a good time yesterday. Yes, we did. Seeing few places. Quite a few places for the first time. The rainforests and then the Gaul Fort. This is Virakuri back in the attack. Single off the first ball. So Chamari Atapattu bringing back her 2 opening bowlers who bowled pretty well this morning. Kept the Indians at bay simply with their accuracy. They will have to continue their work, their second spells, if Sri Lanka wants to make a match out of this. Indians are looking to take control of this game. Sri Lanka looking for wickets. Don't bowl that to her. She's very strong on that in that area. Offside, shorter length. Another couple. Yes, too short. Also plenty of width on offer. And Tanya Bhatia made full use of that, came back for a couple of runs. Again, India down towards the sweeper boundary for 4. Another great shot, hitting through the line, over extra cover, couple of bounces. She's starting to cut loose, Eric. Obviously, she has been the dominant partner. Well, how quickly things can change sometimes in a game of cricket. You're on top at one moment and then you have this partnership building up. And the bowling also lacks that sting. Tucked away nicely. Short fine leg in play. Tough conditions, very tough conditions. It's hot and humid out in the middle. So as you battle out all these the conditions in the middle, you've got to also concentrate so much more on your game, what you want to really do, and all the planning that has gone in. Soft hands, looks for one but sent back by the captain. Hasn't she been very impressive? Tanya Bhatia playing her first innings really. She played early lunch for Mandana. Heaves this one again in the air. Safe shot. And couldn't cut that off, so that's 4 more. She's starting to feel comfortable, Tanya Bhatia. Another flat bat. Over mid-on this time. You really don't know whether the message has come for one batter to take off. Bhatia has been very aggressive in the last few balls that she has faced. She has moved to 40 in no time. 43 deliveries she has faced.
And her skipper, Mithali Raj, is one run away from a well-deserved 50. She had to do the hard yards. Her team was under pressure at the start. That was a very productive over, the last one. 13 fours and a 6. Atapattu has changed her mind. She has brought herself back in the attack. She has gone with the slower bowling again, Eric. Yes, that's right. I think she realizes that the quicker bowlers were not really on target, giving away runs pretty quickly. And the Indians will start to dominate when you give them any opportunity. So Mithali Raj, the captain to captain, in fact, at the moment. And there we are, played him on the onside. Quick single being taken. And they crash at the non-strikers end. Well, Mithali Raj and Chamari Atapattu. That's a 50. There is the appreciation from the dressing room. Skipper is leading from the front. She's taken a few balls to do that. But that was because of the situation that they were in. This is how she got to the 50. Again, you can see how knowledgeable her partner is. Tanya Bhatia called her for a single. Showing a lot of maturity. 116 balls, 4 fours in it. Down the track. Plays out towards mid-on this time, or deep mid-on for the single. So the run rate has picked up for the Indian women. And they're enjoying the cricket. That's a good place to sit and watch cricket. And we'd like to remind you that if you're around this Gaul area, entrance is free for this game as well. Come in and join the action. Good use of the feet. And we are in the second power play, the batting power play. Now that the skipper has got to the 50, she also might look to change the gears, Eric. And this girl, she has been a star. What a way to start your international career. Just had to keep wickets in that previous match. And she was required to do some work with the bat. And she came at a time where her team was not in a very good position, really. Missed out on that one. Inside edge, but straight to short, fine leg. Again, good use of the feet. Lofts it on the offside. Over the head off, deep mid off, down to the boundary at long off for 4. That is another terrific cricket shot. Tanya Bhatia using her feet, going through the line. Mid-off was up on the circle. Inoka Ranavira had absolutely no chance of cutting that off. So Indians have started to improvise, Eric. Like you mentioned, the run rate have gone up a touch, 140 for 4. This is how the Indian skipper started. The lovely cover drive. This one much squarer. That one through the gap at mid-wicket. Just the 4 fours in her innings, but they have a lot of singles. 81 dot balls in that innings. That was because she decided to keep her end up, having lost 4 wickets in the 23rd over. Sashikala Siribodhana also has bowled with some accuracy. 8 overs, just a 20. Beautifully bowled. Loop. There was drift. There was turn and bounce. Yes, coming round the wicket, right arm round, so different angle to the batsman. That's a nice place to be, watching cricket and taking the pictures of the action.
Oh, that's well bowled again. Foxed Mithila Raj for a moment. Too much width. That's a misfield down towards third man. Concede the single that time. With Sri Lankans, their fielding has been spot on today in the morning. But as the innings has progressed, well, a few fumbles in the field. Yeah, not the easiest position to field. Backward point. You need to be aware of the spin. There is some breeze. Nicely worked away on the onside from outside the line of off stump by Tanya Bhatia. She has really grown in confidence and looks to be no problem whatsoever, whether it's pace or spin. Ah, there we are. Gets the touch to that, and that's the end of Mithila Raj. She batted superbly, but that little bit of extra bounce undid on that occasion. Trying to tuck it down towards third man. Got the edge, wicketkeeper did the rest. There it is. There was some bounce, like as Eric mentioned. Indian skipper was looking to help it towards that third man area. 52, her contribution. 121 balls she faced. Caught by Virat Kohli of the bowling of Sri Lanka. So Sri Lanka has picked up her first wicket. That was end of a great partnership between the skipper and the youngster. Take a look at that once again. There we are. Change of the angle. Bounce. Mithila Raj trying to play it down towards that third man. Got the edge. Wicketkeeper did the rest behind the stumps. That was a big wicket for the Sri Lankans. When this partnership was looking threatening. Important moment to get a wicket. So the last ball, the 39th over coming up, and Dalan Hemalata, the new batswoman in. And this is another girl who made her debut in the previous game, Eric. So she's batting in an international level for the first time too. She must be feeling pretty high after seeing her partner on the other side who has started well. 45 or 48. What a hand. Tossed up. That's good fielding. That ends the over as well. 39 completed. Then the Indian women now 142 for the loss of 5 wickets. Yeah, successful over for Sri Lanka. Indians opting to take the power play after the 35th. And Sri Lanka started with 2 fast bowlers from the either side. Both went for runs. Atapattu changing her tactics and bringing on the spinners again. Siriwardana has responded well. There's the Manhattan. Well, some big overs there. Particularly over number 4. 13 runs coming off that. But things are quietened down since then. And then, of course, those big overs, the 37th. Where the Indians are really dominated with that partnership coming in as well. And lots more people coming to the grounds watching the cricket. Good time to come to the Galle International Cricket Stadium if you're in the vicinity and you want to watch some cricket. The women's teams of India and Sri Lanka in action. Entrance is absolutely free. You can walk in and watch some interesting cricket going on here. Now the track swatted away on the onside towards mid-wicket. Calls quickly for the single. You got to pick up and release the ball with one action. Bit of a delay there from the fielder. Nicely worked away. Off the mark, Hemalata. Okay, off the mark for this innings as well as her international career.
4 balls to go in this over. The last 4 of the power play, the batting power play. Leading edge this time, but didn't really carry to the extra cover fielder. Pretty lucky for Tanya Bhatia. අතා බලන්න දාන්න කලින් එළියට එනවා නම් එළියට එකක් දෙන්න. So driven towards long on this time for a single. Come on අතා. So Tanya Bhatia moves into 48 of 51 deliveries. There's the run rate, 3.66. So Atapattu to bowling round the wicket. Again driven past the ball on the onside towards the long on. They'll pick up a single. That'll end the overs. So 40 overs completed and the Indian women are 146 for 5. Time to change the commentary as well. It's going to be Dhamika Sudarshana and he's with Jalia Jayanthan. බොහොම ස්තුතියි එරික් ගෞඩ සහ ගාමිණී පෙරේරා. පන්දුර 40ක් අවසන් 146 කඩලු 5යි. නිතරි රාජ් ජවීගේ ලකුණු 52කට තානියා බාතියා අනර්ග ඉනිමක් නොදවි ලකුණු 48ක් ලබාගෙන ඉන්දිය කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අතිරේක ලකුණු 7ක් සහිතව පන්දුර 40ක් අවසන් 146යි කඩලු 5යි. ශශිකලා සිරිවර්ධනගේ අවසන් පන්දු උවරේ මේ දක්වා ලකුණු 22කට එක් කඩුල හොඳ පන්දු යෑමක් ශශිකලාගෙන්. ඔව් ජාලිය. ඒ වගේම ටානියා බාතියාගේ ඉනිම ඉන්දියානු කණ්ඩායම දඩි පීඩනයක තිබෙන අවස්ථාවේදී ඇගේ පළවෙනි ඉනිම ක්‍රීඩා කරේ. මෙන්න ඉක්මන් ලකුණක් අත් කර ගන්නවා පන්දුව ෂොට් මිඩ් විකට් කලාපයට යොමු කරමින්. දයාලන් හේමලතා අපූර්ව නමක් ශ්‍රී ලාංකීය නමක්. දයාලන් හේමලතා ලකුණු 3ක් මේ වෙන විට. එකම ශ්‍රී ලාංකික නම. එකම ශ්‍රී ලාංකීය නම හේමලතා මේ කණ්ඩායමේ සිටින. ටානියා බාතියා අනර්ග ඉනිමක් පන්දු 51කට මුහුණ දී ලකුණු 48යි කුඩා ක්‍රීඩිකාව තමාගේ ප්‍රථම ඉනිම ක්‍රීඩා කරන්නේ ජාත්‍යන්තර තරගයක දෙවන තරගයට සහභාගී වෙමින් අර්ධ ශතකයේ අභිමුවේ පසුපාදයට ගොස් පන්දුව පොයින්ට් වෙත එල්ල කරනවා ලකුණක් නැහැ. අනර්ග ඉනිමක් මේ කුඩා ක්‍රීඩිකාවගේ. ඔව් ජාලිය. ඇත්තටම වැදගත් වෙන්නේ ඉන්දියානු කණ්ඩායමේ පන්දු වාරයක ලබා ගන්න වේගය 3කට ආසන්න වේගයකින් තමයි තිබුණේ. අයගේ වේගවත් පිටිහරඹය. ස්ලොක් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරනවා මිඩ් විකට් කලාපයෙන් පන්දුව 4 සීමාව වෙත ලකුණු 4යි. ඒ සමගින් අනර්ග අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කරනවා ටානියා බාතියා. ඉන්දිය කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටිය වර්ණවත් කළා මේ යවුන් ක්‍රීඩිකාව තමාගේ ප්‍රථම ඉනිම ක්‍රීඩා කරන්නේ ජාත්‍යන්තර තරගයක. ලකුණු 52යි පන්දු 53කට මුහුණ දී. අතම ජාලයේ විශිෂ්ට ඉනිමක් පළවෙනි තරගයේ ක්‍රීඩා කරද්දී පීඩන ලක් වෙන ඕනම ක්‍රීඩිකාවක්. නමුත් අය ඉතාමත් විශ්වාසයි ඉන්දියානු කණ්ඩායමේ විශ්වාසුරට ගෙන ක්‍රීඩිකාවක් සම් කරන්න පුළුවන් පන්දු 53ක දීමේ බලකුළු ලබාගත්තේ. ඒ වැදගත්කම. 4 පහරවල් 7ක් එල්ල කළා ඇයගේ ලකුණු 50ට. එකසිය 50 වාර්තා වුණා 4 පහර සමගින්. ඇයගේ ලකුණු 50 වාර්තා වුණා 4 පහර සමගින්. ඉන්දියා කණ්ඩායම 150 බාතියාගේ ලකුණු 50 එකම පහරකින් වාර්තා වුණා. නැවතත් පසුපාදයට ගොස් පන්දුව ස්වීප කව කලාපයට එල්ල කරමින් එක ලකුණක් අත් කර ගන්නවා ටානියා බාතියා. ශශිකලා යවන අවසාන පන්දු වාරයේගේ පිටදංග පන්දු යවන්නයන් වශයෙන් සිටින එකම ක්‍රීඩිකාව. ඇයගේ පන්දුවර 10 දැන් අවසන්. ලකුණු 29ක් ලබා දී තිබෙනවා ඇයගේ ශශිකලා සිරිවර්ධනගේ පන්දු ඕවර 10 තුළ 2.9ක පමණ වේගයකින් ඇයගෙන් ලකුණු ලබාගෙන තිබෙන. මේ විදේශීය යුවලක් තරගයේ නරඹන ආකාරය
පන්දුවර 41ක් අවසන් ඉන්දිය කණ්ඩායම 152යි කඩලු 5කට. අතරම ජාලිය වමතින් දඟ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනාගේ පන්දු වාර ඉතිරිව තිබෙනවා. ඉනෝකා රණවීරගේ පන්දු වාර 4කුත් ඒ වගේම සුගන්ධිකාගේ පන්දු වාර 6කුත්. නමුත් චමර විසින් අය විසින්මයි පන්දු යවන්නේ පෙළඹලා තිබෙන්නේ. චමරගේ මේ පන්දුවර ප්‍රථම පන්දුව ඉදිරියට පැමිණ පන්දුව ඩීප් මිඩ් ඔෆ් එක එල්ල කරමින් පහසුවෙන්ම ලකුණක් අත් කරගන්න. මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 42 වන පන්දුවරේ. ජාලිය මම දකින්නේ චමරගේ ඔහුගේ තියෙන අත්දැකීම් උපයෝගී කරගන්නවා. මොකද තරගයේ තීරණාත්මක අවස්ථාවක් මේ අන්තිම පන්දු වාර 8. නමුත් ඇයට එරෙහිව පන්දුවර 3යි පන්දු 1දී ලකුණු 18ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ස්ක්වාඩ් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා පන්දු යදිනවා ස්වීප් කව වෙත. එක ලකුණක් පමණයි ලබා ගන්නට ඉඩකඩ ලැබෙන්නේ. ජාලි මේ අවස්ථාවේ යාර 30 සීමාවෙන් එළියේ පන්දු රකින්නයන් 5 දෙනෙක් යොදවන්න පුළුවන්. මේ අවස්ථාවේදී ඒ 5 දෙනාව යොදවා තිබෙනවා. ඉදිරියට පැමිණ පාරම දක් පහර එල්ල කිරීමට උත්සාහ කර තරම පහතින් පන්දු වැදීන් හොඳ පන්දුවක් චමරිය අතපත්තුගෙන්. ඔව් ජාලිය මේ අවස්ථාවේදී අපට ස්ටම්ප් කිරීම අසු කිරීම තිබුණු අවස්ථාවක ගිලියන්නේ. පන්දුව රැකගත්තා නම් ප්‍රසාදනයේ වීරක්කොට හොඳ අවස්ථාවක් තිබුණා ස්ටම්ප් කිරීමට ලක් කිරීමට ටානියා බාතියා. මෙන්න දෙවන ලකුණ කරාත් ප්‍රතිකාරණයන් දිව යනවා වේගයෙන් කඩලු අතර. හොඳ කඩලු අතර දිව යාමක් ලකුණු දෙකක් අත් කර ගන්නවා. එක්ස්ට්‍රා කවර් සහ මිඩ් ඔෆ් අතරින් පන්දුව ස්ථානගත කරමින් ලකුණු දෙක විශේෂයෙන්ම ධාමික ප්‍රථම ලකුණ වේගයෙන් ලබා ගත්තා. ඔව් ඉතාමත් හොඳ කඩලු අතර දිව යාමක්. රීල් ස්කූප් පාරකට උත්සාහ කරේ. කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලට එල්ල කරනවා. ජාලි අපිට පේනවා ඔවුන් මේ අවස්ථාවේ තෙවන විනිසුරට යොමු කරනවා ප්‍රගීත් රඹුක්වැල්ල විනිශ්චයකරු. Umpire referral for run out. Can you give me the side on angle first, please? Thank you. Bye. Stand by. I make my decision is not out. Focus the lights. නොදැවුණු ක්‍රීඩිකාවක් හැටියට නිරාන් සිල්වා තෙවන විනිස්තරු විසින් කොළ පැහැති විදුලි බුළු දැල්වේව සිදු කළේ. අපි දුටුවා පන්දු වාර 40 තෙක් ඉන්දියානු ප්‍රතිකාරයන් කෙටි ලකුණු ලබා ගත්තේ. දැන් ඔවුන් දෙවන ලකුණු ලබා ගැනීමට උත්සාහ කළා සාර්ථක වන්නේ පන්දු වාර 42ක් අවසන් ඉන්දිය කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම 158යි කඩලු 5කට. බාතියා අනාර්ග අර්ධ ශතකයක් වාර්තා ක්‍රමේ ස්වීප් පහරින් හතරේ පහර ලබා ගත් ආකාරය ඉතා මැනවින් පිටියේ සෑම දිශාවකටම පහේ අය පහරවල් එල්ල කරනවා. මේ කුඩා හුරුබුහුටි ක්‍රීඩිකාවගේ තාක්ෂණය ඉතා හොඳින් පෙන්눔 කරනවා පහරවල් එල්ල කිරීමේදී. ඉතා පැහැබර අනාගතයේ හිමිකම් කියන ඉන්දිය ක්‍රීඩිකාවක් හැටියට යෝන් ක්‍රීඩිකාවක් හැටියට නම් කරන්න පුළුවන් ටානියා බාතියා. ඇය පීඩනය ලබා ගත්තේ නැහැ කිසිම අවස්ථාවක. ඔව් ඇත්තටම ඇයගේ විශේෂත්වය මේ පාචලනය සහ ඔහුගේ ඇගේ අත්වල වේගය ඉතාමත් අපි කියන හෑන්ඩ් ස්පීඩ් කියලා. ඉතාමත් විශිෂ්ට මට්ටමක පවතින ක්‍රීඩිකාවක්. ඇය ඒකයි අය පහසුවෙන් ලකුණු අතර පැමිණ තිබෙන්නේ. දැන් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනාගේම ප්‍රථම ඉනිම ක්‍රීඩා කරන්නේ ජාත්‍යන්තර තරගයක හේමලතා සහ බාතියා. ඉනෝකා රණවීර නව පන්දුවරේ ආරම්භ කරමිය ප්‍රථම පන්දුව ස්ක්වාලේ කලාපයට එල්ල කරමින් එක් ලකුණක් අත් කරගන්නවා. තරගාවලිය තරග 3කින් සමන්විතයි. දැනට 1-0ක් හැටියට ඉදිරියෙන් සිටින ඉන්දිය කණ්ඩායම. ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමට මේ අතිශයින් වැදගත් තරගාවලිය සම කරමින් කටුනායක පැවැත්වෙන තෙවන තරගයට තරගාවලිය සම කරගෙන යාමට නම් මේ තරගය ජයගත යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම. ඉදිරියට පැමිණ ඩ්‍රයිව් පහර ලොෆ්ට් ඩ්‍රයිව් පහර උඩ පන්දුව ගිලිහි යනවා මිඩ් ඔෆ් ඒ පන්දු රකින්න යාතින් 4 සීමාව ඉක්මවා යනවා.
ලකුණු 4ක් ටානියා බාතියා. ජාලි මේ අවස්ථාවේදී අපි දැක්කා දැවියාමුතුම අවස්ථා දෙකක් ගිලිනවා. ඒ ස්ටම්ප් ක්‍රීම් අවස්ථාවක් ගිලිනවා. ඒ වගේම දැන් උඩ පන්දුවක් ගිලිනවා. පහසුවෙන් රැක ගන්න තිබු උඩ පන්දුවක්. ඉන්දියානු කණ්ඩායම පීඩන ලක් කරන තිබු අවස්ථාවක් ගිලිනවා. විශේෂයෙන්ම අද උදෑසන හොඳින් පන්දු රැකීමේ කාර්යය නිරත වුණා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාව. නමුත් ටානියා බාතියා සහ නායිකාව පන්දුර පහර දීමත් සමග ඒ පීඩනේ ලකුණු 76ක සබඳතාවය ගොඩනැගීමත් සමග කිසියම් පීඩනයක් යලි ගොඩනැගී තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන් වෙත. ජාලිය මේ තමයි තරගයේ තීරණාත්මක අවස්ථාව. මේ අවස්ථාවේදී උඩ පන්දු රැක ගැනීම පන්දු රකින්නන්ගේ ඔවුන් දක්ෂව පන්දු රැකීම ඉතාමත් වැදගත් මේ අවස්ථාවේදී. ඔය අවස්ථාවේදී ක්‍රීඩිකාව පහසුවෙන් කඩළු අතර දිව ගියා. අපිට පේනවා ඔවුන්ගේ කඩළු අතර දිවීම ඉතාමත් ඉෂ්ට මට්ටමක පවතිනවා. ප්‍රේක්ෂකයන් තරගයේ නැරඹීමට පැමිණ තිබෙනවා. ඊළඟ පන්දුව යොමු කරනවා හතරේ සීමාව වෙත. හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුව රැක ගන්නා විට ලකුණු දෙකක් කරා ප්‍රතිකාරණියන් පැතිමාරු කර. විශේෂයෙන්ම ඒ ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ පැමිණීම ඉතා වැදගත්. විශේෂයෙන් මේ රූපවාහිනී නාලිකා තුල ප්‍රචාරය කිරීම මේ කාන්තා ක්‍රිකට් වර්ධනය කරන්නට ඉතා හොඳ අවස්ථාවක්. පුජාලේ මම හිතන්නේ වැඩිපුරම ඇවිල්ලා තියෙන කාන්තාවන් මේ තරම් දැක බලා ගන්න. මොකද කාන්තා ක්‍රිකට් මේ අවස්ථාව වෙනකොට ලංකාවේ ප්‍රචලිත වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් මේ තරගය දැක බලා ගැනීම තරුණ ක්‍රීඩිකාවන්ට මහඟු අවස්ථාවක්. එවර ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත් විශිෂ්ටයි. මේ පන්දු වාරයේදී ඉනෝකා විසින් වූ පන්දු ගොඩක් කොට පන්දු යවි නැවතත් කොට පන්දුවකට විශිෂ්ට පහරක් එල්ල කර ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. දැන් යලිත් වරක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට පීඩනය එල්ල කර තිබෙනවා මේ ඉන්දීය පිතිකාරණයන් විසින්. ජාලිය 70 කඩලු 5යි. මෙම තනතිලි ජාලිය කොට පන්දුවට ලකුණු ලබා ගැනීම ඉතාමත් පහසුයි. තවත් පන්දුවර 7ක් ඉදිරි මේ පන්දුව හැරෙන විට කඩලු 5ක් අතතිව ඉන්දියා ක්‍රීඩිකාවන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. නිසා වුන් බොහෝ විට ලකුණු 200 සීමාව පසු කළ හැකි මට්ටමක සිටින්. ඔව් ලකුණු 200 සීමාව කියන්නේ ජාලි ඉතාමත් හොඳ ලකුණු ප්‍රමාණයක්. මොකද පන්දුව අපිට පේනවා දංකේම ලක් වෙනවා තනතිල්ලේ. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා පිතිකාරණයන්ට ගොඩක් අවාසිතාවකට උදා කරાવી. අවසන් පන්දුවට ලකුණක් නැහැ මේ පන්දුවරේ. පන්දුවර 43ක් අවසන් ඉන්දියා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම 170යි කඩලු 5කට. මේ ලකුණු ලබාගත් ආකාරය ඉන්දියා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පන්දුවර 43ක් අවසන්දී 170යි කඩලු 5යි. නායිකාව මිතුලි රාජ් අනාර්ගේ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා ලකුණු 52යි. ඊට නොදවෙන ඉනිමක් යෝන් ක්‍රීඩිකාව ටානියා බාතියා නොදවි ලකුණු 62ක්. දැන්ට හේමලතා හොඳ ඉනිමක් පන්දු 13කින් ලකුණු 12ක් ලබාගෙන නොදවි. ඕවර් රේට් එකද සඳහා අපි සලකා බැලීමේදී මේවට එක් ඕවරයක් අඩුවෙන් තමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. නිසා බොහෝ විට ඒ කඩලු රකින්නේ සඳහන් කරනවා එක් ඕවරයක් අඩුවෙන් යන බව. ඒ සංඥාව ඉතා වැදගත්. ඔව් යාලිය. මේ පන්දු යැවීම ශ්‍රීපාල වීරක්කොඩි අනාගත පන්දු යැවීමක් ලකුණු 36 කඩලු 2යි. ප්‍රබෝධනී මීට අමතරව ඉනෝකා රණවීර සහ ශශිකලා සිරිවර්ධන එක කඩුල බැගින් දවා ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා. ඔව් ජාලිය ශශිකලාගේ පන්දු වාර 10 ලකුණු 28ක් ලබා දී එක කඩුලක් ලබා ගත්තා. එයා ඉතාමත් විශිෂ්ට ලෙස පන්දු වාර 10 අවසන් කරා. අවසන් පන්දුවේ ලකුණු 12ක් ලබා ගත්තා. ටානියා බාතියා කිසිම අවස්ථාවක ධම්මික පීඩනයකට හසු නැහැ. නිරන්තරයෙන් පාද චලනය සිදු කරමින් දුර්වල පන්දුවල 4 පහර එල්ල කරමින් පිටියේ පුරා පහරවල් එල්ල කරමින් ඉතා හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා. ඔව් මා දකින්නේ අය ඉක්මනින් මේ තනතිල්ලේ හුරු වුණා. ඒ වගේම අයගේ පාද චලනය මේ ලකුණු අතරට ඒමට සෑහෙන්න බලපෑවා. ඒ වගේම අයගේ අත් චලනයේ වේගය හෑන්ඩ් ස්පීඩ් එක ඉතාමත් හොඳින් තිබෙන නිසා පහසුවෙන් අනික් ක්‍රීඩිකාවන්ට වඩා පහසුවෙන් ලකුණු අතර පැමිණ මම හිතන්නේ ඉන්දියානු කණ්ඩායමට ඉතාමත් හොඳ අනාගතයේ හොඳ ක්‍රීඩිකාවක් බිහිවීම පවතිනවා. විශේෂයෙන්ම අයගේ මංගල ඉනිම මේ ක්‍රීඩා කරන්නේ කිසිදු පීඩනයක් පෙන්නුම් කරන්නේ. මේ නැවතවරක් ඉදිරියට පැමිණ පන්දුව යොමු කරනවා ඩීප් මිඩ් ඔන් වෙත. පහසුවෙන්ම ලකුණක් අත් කර ගන්නවා. පන්දු ප්‍රමාණයට වඩා අය ලබාගත් ලකුණු ප්‍රමාණය වැඩි.
ඒ අනුව ස්ට්‍රයික් රේට් එක 100කට වැඩි. පන්දු 62කින් ලකුණු 64 ලබාගෙන තිබේ. අය තමයි ඉන්දියානු කණ්ඩායම පීඩනයෙන් ඉන්දියා කණ්ඩායම ගලවාගත් ක්‍රීඩිකාව. වේගයෙන් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළා ෂොට් ෆයිනල් එකේ පන්දු රකින්නේ කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලට එල්ල කරනවා. තෙවන විනිශ්චයකරුට යොමු කරනවා තීරණය රවීන්ද්‍ර විමලසිරි විනිශ්චයකරු විසින්. Referral for run out. Can you give me the side on angle first, please? Thank you. Can you take it back one frame, please? Take it back one frame. Yeah, move forward, move forward, move forward. Can you freeze the bails removed from the stumps by the wicket keeper? Can you give me the other angle, please? Gentlemen, it's tight call. Hold on. Can you take it back one frame and freeze it, please? Yeah, stand by. I made my decision is not out. Focus the lights, please. තෙවන විනිසුරු නිලාන්ද සිල්වා එය නොදැවුණු ක්‍රීඩිකාවක් ඇටියට කොළ පැහැති විදුලි බෝල දැල්වීමෙන් සංඥා කරන්නේ. ආසන්න අවස්ථාවක්. හොඳ පන්දු රැකීමක්. ඒ පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වැදුනා නම් නියත වශයෙන්ම දැවී යාමක් වීම තිබූ අවස්ථාව. නමුත් කඩුල්ල රකින වීරක්කොඩි රැගෙන පන්දුව රැගෙන තමයි කඩුල්ල පිටුදා. අනිවාර්යෙන් ජාලිය. පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ල රකින මමත් දුටු එකවරම පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ල දැවටෙනවා වගේ. ඉතින් දැවටුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම දැවිගේ ක්‍රීඩකයෙක් බවටපත් වෙනවා. 173යි කඩලු 5යි ඉන්දිය කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම කාසියේ වාසිය දිනාගෙන මුලින්ම පන්දුවට පහර එල්ල කරමින් සිටින්නේ. තවත් පන්දුවර 6කුත් පන්දු දෙකක් ඉතිරි කඩලු 5ක් අතතිය වුන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. ජාලිය මෙම තන තිල්ලේ ලකුණු 200ට වඩා ලබා ගැනීම ඉතාමත් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. මන්ද තනතිල්ල දෙවනින් ක්‍රීඩා කරද්දී අනිවාර්යෙන් මීට වඩා දංකීම ලක් වෙනවා. එය පිතිකරුවන්ට අවාසියක් ගෙන දෙනවා. පන්දුර 44ක් අවසන් ඉන්දිය කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම 174යි කඩලු 5කට. ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ ඉන්දිය කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන තරඟ තුනකින් සමන්විත එක්දින තරඟාවලියේ මෙවැනි විට ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ ක්‍රියාත්මක වන දෙවන තරඟය ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ සිසාරා දැන් දැඩි සුළං ප්‍රවාහයක් ගමන් කරන ආකාරය අපට දර්ශනය වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ ක්‍රීඩා පිටියේ තිබෙන කුඩ ලෙල දෙන ආකාරය, ඒ වගේම දජ ලෙල දෙන ආකාරය අනුව මේ ශ්‍රී ලාංකීය ජාතික අභිමානය, ජාතික දජය, ඒ වගේම ඉන්දීය ජාතික දජය, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන දජ අභිමානවත්ව ලෙල දෙන ආකාරය අපට දක්නට ලැබෙනවා. ඒ අනුව පැහැදිලි දැඩි සුළං ප්‍රවාහයක් තිබෙනවා මේ වෙන විට ගාලු ක්‍රීඩා පිටිය තුල. ජාලිය සාමාන්‍යයෙන් ගාල්ල ක්‍රීඩාංගණයේ මෙම සුළං තත්ත්වය තිබෙනවා. මොකද මුහුද ආශ්‍රිතවයි මේ ක්‍රීඩා පිටිය පිට තිබෙන්නේ. මම හිතන්නේ එය පන්දු රකින්නයන්ට සහ පිටිකරුවන්ට ඉතාමත් යම් සහනයක් ලබා දෙනවා. හොඳ සමන්තාවයක් මේ පිටිකාරණයන් දෙදෙනා අතර. පන්දු 32කින් ලකුණු 33ක්. දායකත්වයේ හේමලතාස් ලකුණු 15කින්. වේගෙන් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළා පිටේ කෙළවරක වැඩි ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපයෙන් පන්දුව 4 සීමා වෙත ලකුණු 4ක් අත් කර ගන්නවා ටානියා බාතියා. එවර පිට අග්‍රේ පන්දුව වදින්නේ පන්දු කඩු රකින්නේ අසලින්මයි පන්දුව ඇදී ගියේ. ඊටම අවස්ථාවක් පන්දු යවන්නේට ටානියා මැනවින් පන්දුර පහර එල්ල කරනවා මේ වෙන විට. ලකුණු 68 ලබාගෙන තිබෙන පන්දු 64කට පමණක් මුහුණ දී හේමලතා පන්දු 17කට මුහුණ දී ලකුණු 15 ලබාගෙන තිබෙන. ප්‍රථම පන්දු දෙකට ලකුණු 5ක් ලබාගෙන අවසන් මේ පන්දු ඕවරේ.
හොඳ පන්දුවක්. වේගයෙන් පාරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළා. ඒ අනුව දැවි යනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඔව් ටානියා දැවි යනවා මේ අවස්ථාවේදී. පන්දුව මදක් පිට ඉන්නෙන් ඉපද පදුම් පන්දුවට ඔහු ලොෆ්ටඩ් කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. ඔව් එවර පන්දුව ආගේ පිට අග්‍රේ වදින්නේ. පන්දුව යව ක්‍රීඩිකා ඊතරම් ප්‍රීතිය ඉපිලෙන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ කඩුල්ල ලබා ගත්තා. ප්‍රබෝධනි. ඔව් මොකද මේ වෙනකොට ඉන්දියානු කණ්ඩායම ඉතාමත් ඔවුන් සිට තත්ත්වයෙන් කඩලු 36 ලකුණු 36කට කඩලු 3ක් බෙද වැඩි තිබුණ තත්ත්වෙන් මම හිතන්නේ ඔවුන් දැන් මුදවාගෙන ලකුණු 179 දක්වා ඔවුන්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව වැඩි කරගෙන තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන් දන්නවා මේ ඉතාමත් හොඳ ලකුණු තන්ත්‍රයක් කියලා. අනර ගිනිමක නිමාව අප දුටුවේ. උදේශිකා ප්‍රබෝධනගේ පන්දුවට වීරක්කොඩි කඩුළු රකින්නේ උඩ පන්දුව රැක් ගන්නවත් සමග අනර්ග ගිනිමක් නිමා කරා. තානියා බාතියා ලකුණු 68 ලබා ගැනීම සඳහා පන්දු 65කට පමණයි මුහුණ දුන්නේ. අත්‍තරම ඇගේ ප්‍රථම එක්දින ජාත්‍යන්තර නිමකදී ඉන්දියානු කණ්ඩායම අසිරු අවස්ථාවක වැදගත්ම දේ ජාලිය ඉන්දියානු කණ්ඩායම අසිරු අවස්ථාව සිට අය ලකුණු මේ 66 ලබා ගත්තේ. හොඳ පන්දුවක් ලකුණක් ලබා ගන්න ඉඩ කඩ ලැබෙන්නේ නැහැ. උදේශිකා ප්‍රබෝධනී ආරම්භක පන්දු යවන්නේ. එවර උදේශිකා පන්දුව යම් අඩාල කිරීමක් සිදු කරනවා ස්ලෝ බෝල් පන්දුවක්. ශිකා පාණ්ඩේ නවක ප්‍රතිකාරණීය හැටියට ක්‍රීඩා පිටිට පැමිණ තිබෙන. තවත් පහරක් එල්ල කරන අයන්තම පිත්තේ වැඩි පන්දුව 4 සීමා වෙත ලකුණු 4යි මේ පන්දුවරේ ලබා ගන්නා දෙවන 4 පහර. කඩුළු රකින්නේ උත්සාහ කරා වීරක්කුරු තමාගේ දකුණු අත දෙසට පණිමින් පන්දුව රකින්න. නමුත් ඩීප් තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩිකාවක් රඳවාක් නැහැ. පළවෙනි 4 පහරේ පුනරුපණයක් වගේ දෙවෙනි 4 පහරත් ඒ ආකාරයෙන්ම ගියේ. ඊටමත් සුබෝධනී ඊටමත් අවාසනාවන්තයි 4 පහර දෙකම පිටාග්‍රේ වැඩි ලබාගත් 4 පහරවල්. මේ 4 පහරවල් සමග ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පීඩනය වැඩි. දැන් 183යි කඩලු 6යි. ශිකා පාණ්ඩේ ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කළා එම 4 පහරත් සමග. අවසන් පන්දුවට ලකුණක් නැහැ. පන්දුවට 45ක් අවසන්. ඉන්දියා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම 183යි කඩලු 6කට මේ ඉන්නේ මේ අවසන් පන්දුවට 5 ඉංග්‍රීසි භාෂෙන් තොරතුරු කියන්නට එරික් ගවුඩ සහ ගාමිණී පෙරේරා. තවත් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා. අපි බලමු. මෙනෙක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කළා දුවද්දි දැවියාමට ආසන්නයි. නමුත් කඩුල්ල බිඳ ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. වීරක්කොඩි ප්‍රසාදිනී වීරක්කොඩි කඩුළු රකින්නේ. මේ පුනරූපණය ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කව වෙත පන්දුව යොමු කරමින් තනතිරුවේ මැදක් දෙසට දිව ගියා. පන්දුව කඩුල්ල බිඳ දැමුවා නම් පන්දුව රැගෙන නියත දැවියාමක්. දැන් පන්දුවර 45ක් අවසන්. 183යි කඩලු 6යි. එරික් සමග ගාමිණී මෙතෙන් සිට. So thank you to Dharmika and also Jalia. Here we are, the Manhattan of the Indian innings. And look at what really happened from over number 34 onwards. That run rate start to climb as Tanya Bhatia was in destructive mode. In the meantime, the Sri Lankans have missed out a stumping, a run out, a catch. So the fielding that was good in the first part of the innings has really crumbled as Gaminee Pereira joins us. Hey, good afternoon, everyone. Good point that you made, Eric. Sri Lankans were in control for the most part of this innings, but the wheels have started to come off in the last 5 or 6 overs, haven't we? Few drop catches, few missed run-outs, few stumpings. Turned away towards long on for a single. So Shekhar Pandey on her way as well, 5 or 4. So 19 boundaries and 1/6 in the innings, coupled with 7 extras. Going for that little paddle sweep. Chamari Athapattu bowling from right arm around the wicket. That was a bit optimistic, Eric.
that would have missed another set of stumps. That's right. Leg by called. Yeah, no doubt the brain trust of Sri Lanka will be disappointed with their performance in the last 10 overs or so. The intensity has dropped. That was well bowled. Very well bowled by Chamariyatapattu. So this is the business end of the innings, Eric. What are your predictions? India, maybe 225 will be a very good score from where they were. Well, they crossed 200 for sure. Nice pull shot. Rock to the back foot. And just a single to end the over. So 46 completed and India women 186 for 6. So 4 overs left in the innings. The Indians won the toss today, elected to bat first. Good track down here at the Gaul International Cricket Stadium. And there's the scorecard. Well, the skipper, Vitali Raj, led the way with that innings of 52. And then, of course, Talia Bhatia exploded, 68 of 65. And now to Hemalata and Shekhar. Prabodhani is just about to start the 47th. Yeah, just having a look at those figures again for Sri Lanka. Prabodhani and Virat Kohli both picked up 2 wickets at the start. Then it has been all spinners since then. Full toss, hit away on the onside. Yeah, just having a look at that bowling card, Eric. The 2 opening bowlers picked up 2 wickets. No doubt Virat Kohli will also be required to finish the innings at some stage. Ranavira 7 overs 41 for 1 and Sirivardhan the other wicket taker. Using her feet, beautiful shot. We have seen some good shots this morning and that was right up there. Using her feet. It's down to the slog overs at the moment, so why not? Take your chances, use your feet. Bowlers are tiring as well. Body language of the Sri Lankans, shoulders are dropping a bit. Things not really going their way. Gee, the Sri Lankans had the control at the start of the innings. They would have been hoping to restrict the Indians under 200. And they were well on their way at one stage. Better length from Prabodhani. Yes, the Indian batswomen have shown how to really build an innings. The captain herself stuck it out there. Played plenty of dot balls, but she was so determined to build partnerships, get a decent score on the board. Again, making room down the leg side. Another single being taken. Yeah, this is good cricket from the Indians. Running for everything. The fielders on the offside, all of them are at the edge of the circle. So every time if you get your bat onto it, there is a chance of a single. And that's exactly what the Indians did. Nicely played. Open the face of the bat, running it down to third man. They'll pick up one more. That'll end the over as well. So it should be 47 overs completed. And Indian women's team are 195 for 6. So 18 balls left in the innings. The last over was a big one for the Indians as well. 8 runs on the previous over. And there's the follow wickets. First one, nice catch at backward point. And this one, beauty, absolute beauty to rattle the stumps.
caught and bowled, a simple chance there. And again, hit away on the onside, straight to the bowler. That's when the Indians are struggling. The Sri Lankans are right on top at that stage. And that's the wicket of the captain. Caught behind. Another catch behind. And that was a big wicket of Tanya Bhatia. New over starts up, so just pushed away on the onside towards that square leg position. Going for the heave, but doesn't make contact. So 20 boundaries and 1-6 in this innings. At stage, the boundaries not coming in for the Indians. Well bowled. Just holding up a little bit. Chamari Atapattu using her experience. Angling across the right-hander. This one she gets under and gone the distance too. Didn't have the height, but certainly had the distance and the power. That's a second six of the match. Comes off Hemalata's bat, using her feet, got the elevation. Just clearing the boundary, lovely camera work. Quicker and flatter. Hemalata is also batting for the first time in international cricket, Eric. These coaches from the Indian dressing room must be very, very happy to see some of these youngsters, how they handle themselves in the middle. Again picked away from outside the line of off stump, down towards a deep mid wicket. And a pull back just inside the boundary. Looking for the third as well, but they settled for two. And that will end the over. So 48 overs completed, then the Indians have crossed 200. Improvising, making good contact. So it's 204 for 6 after 48. There's the run rate, 4.25. It was hovering around 3 runs and over for quite some time. And Tanya Bhatia came in and turned things around. And there's the Manhattan once again, the big overs. Well, they certainly capitalized from like over number 26 onwards. Well bowled. Slow delivery outside the line of off stump. Good length. Right in the block hole. Hemalata's contribution has been 29 so far, and she's going better than a runner ball. There we are, trying to improvise again. Play the paddle sweep. Wicketkeeper Veera Kohli couldn't pick it up cleanly. If she did that, she would have had a chance of running the debutant out, Pandey. She has got 9. Beautiful cricket shot. That is as good as you can see. Making room to play on the offside. And all along the ground. Quality batsmanship. Picked the gap so well between backward point and the point fielder. Yeah, there's not much you can do, Prabodhini. It's just purely good batting.
So Chamariyatapattu, who did well in that first part of the innings, held that side together. Again heaved on the onside. Settled for a single. Sinoka Ranavira into a 8th over. 1 for 46 the figures. False alarm. Prabodhini. This is her 9th over and will be the last. She'll be done with the ball as far as this match is concerned. She's looking to finish well. It's up in the air. Oh, wow. Just clearing the car point fielder. Coming back for the second. So another couple of runs for Hemalata as well as for India. Down on one knee. All the fielders on the offside are inside the circle, Eric. So that's where the women are aiming at. They are looking to penetrate that area. Mid-off is up in the circle. There is a deep extra cover. So we are into overtime in this innings. Should have ended by 1 o'clock in the afternoon. So lunch break will be a shortish one. Well played. Just shows in this game you don't have to hit everything. If you have good touch, good hands, you can play shots like these. Helping shots. Gets her another 4. Gee, she's showing some maturity, Hemalata, playing her first game. Just walked across the stumps, made room for herself outside the line of off stump. So 49 completed and it's 218 for 6. So Prabodhini finished her spell, 9 overs, 1 maiden, 45 runs. That last over cost her a bit. Picked up 2 wickets. Atapattu is going to finish the innings. Oh, there we are. Down the track. Beaten this time wicketkeeper Virakode makes no mistake about that. That's good bowling actually. Saw her coming and slowed it up as well as sent it wide too. She was nowhere near the ball and could not adjust her shot really. She was looking to hit down the leg side, but it was far too wide to go that area. Her contribution, runner ball 14, Pandey was brought into the team instead of Goswami. That's well bowled by Atapattu. Pandey looking to go big on that. You can really call that a run out, Eric. It was about 5 yards out. Right arm round you, why to come? This is Mansi. The new batsman picks up a single. So 4 balls to go in this innings from where they were, Eric. I think 220, 225 is a very, very good score and they'll be very happy about it. Mansi Joshi. There we are. Clipped away. And straightforward catch. Well, so Hemalata departs. 2 wickets in this last over so far of the 3 deliveries bowled. But Hemalata has done a job. Yeah, didn't have the pace to help it along. There was a fine leg and a short square leg. She was looking for some elevation to go over them. Didn't have the pace really. So that's the 8th wicket. Hemalata, not a very, very good contribution.
So a couple of wickets in this over has put pressure on the Indian batswomen. They were looking perhaps about 225 or so. And now with 3 deliveries left, having lost 2 wickets in 3 balls, puts pressure on the new batswoman. Put away. Poonam Yadav. She has 2 deliveries to deal with. He worked away on the onside. Looking for 2, coming back for the second run. Return on his way. Well, once again, directed. That's interesting. Milan to pull. Umpire referral for run out. Can you give me the side on angle first, please? Thank you. Yeah, fine. Copy me. Yeah. Okay, you want again? I'll act on it. Yes, that's fine. Thank you. Stand by. I made my decision is out. Focus the lights, please. Thanks. There we are. So easy call for the third umpire. And the Indians have lost their 3rd wicket in this final over. Now run out. Yeah, Josie sacrificed her wicket for a good cause, the team cause. Looking to take the second run that was never on. So the final delivery of the Indian innings, like Eric mentioned, 3 wickets have fallen in this over. So should be 1 ball left in the innings. 219 for 9, and well, this has been a good over for the Sri Lankans to pick up 3 wickets of the first 5 deliveries. There we are, another one. That ends the innings, and what over this been from Chamari Atapattu. 3 wickets to her credit and 1 run out, so 4 wickets in that last over. And India women end up at 219 for 9 in the 50 overs. Yeah, eventful last over. 3 wickets for the bowler and the run out. So 4 wickets all up. India folding up in the last delivery of the innings. 219. So Sri Lanka will have to get 220 to win this match to equal the series, really. Chamari Atapattu's figure suddenly looks good, Eric, picking up 3 wickets in the last over. That's right. So in a huddle at the moment, the Sri Lankans. And how they would have wished that in those middle overs, after over number 24, 25, that they could have done better. The fielding let them down. And this is that batting card that will look at the Indians. There we are. Standout was Mithil Raj, the captain, 52, and then Tanya Bhatia, 68 of 65. What an innings that was. And Hemalata contributed with 35 of 31. And then those last 3 wickets to fall, well, disappointing for the Indians. 219 in their 50 overs, 10 extras the total. And some big scores made by the Indians. In fact, 5 batters got into double figures. Sri Lankans use 7 bowlers all up. The 2 fast bowlers, Prabodhini and Virakodi, both picked up 2 wickets. De Silva just had the 3 overs for 8 runs. Ranavira bowled 7, picked up a wicket. 1 for 41. Siribodhana picked up a wicket. Very respectable figures. Kumari bowled 4. And Atapattu had to finish the innings off. She took the responsibility to bowl at the end. Picked up 3 wickets in her last over. So her figures were 3 for 42. India at one stage was 66 for 4, and then there was a partnership, but lost their way at the end of the innings. 219, 10 extras. Sri Lanka needs 220 to win. Look at the highlights of this Indian innings. When they won the toss, they elected to bat first. There we are. Nicely tucked away down towards the third man for a boundary.
And this one, glorious drive on the offside between extra cover and mid-off. Worked away off the hip on the onside towards mid-wicket. And that one straight towards that backward point, who made no mistake about that. The first wicket, the Sri Lankans celebrate. And that's a beauty, absolute beauty. Through the gate to rattle the timber. And Mithil Raj, the captain, came in to steady the ship. Some glorious shots as well. And that one down to third man. Thick outside edge. And return catch. And Raj continued the good work, picking the gaps as well along the ground. And full toss, got the treatment. Went over that mid-wicket boundary for 6. And this one pulled again straight to the bowler, another caught and bowled. And that's why the Sri Lankans were starting to dominate, picking up 4 Indian wickets. And then there we are, that's a horrible misfield. Tanya Bhatia, she was in tremendous touch today, the youngster. Debut in the batting department for India. On a nice sweep shot from the captain. And this one pulled away, effortless in fact. One bounce to boundary. And this one towards the extra cover boundary for 4. Heaved away on the onside this time. And that was 4 more runs. Mithil Raj playing one nicely to get to a 50 on the onside. Crash with Pattu as well. They'll pitch other up. No damage done, and that's the 50 for Mithil Raj, the Indian captain. And this one, Tanya Bhatia again down the track, over the head of mid-off, down towards long off for 4. And there we are, that extra bounce undid Mithil Raj, the captain, caught behind. But she had made her contribution with the bat as well. As Tanya Bhatia went from strength to strength, sweeping one towards mid-wicket. And pulling that on the onside. One bounce to boundary again. And then caught behind. It was all over for Tanya Bhatia, but she had done a job. And this one was swatted away on the offside for 4. Good cricketing shot over the bowler's head, down to long off for 4. Another one that's great timing, picked the gap so well. That time, Hemalata, no success, out stumped. And here we are, just a flick shot on the onside. Out caught at backward square leg. And worked away the onside, looking for the second run. The return came in very quickly on the batsman short, and that was the run out in that last over. And there's the last wicket that falls. Pattu. 3 wickets in the over, with the run out was 4. And the Indians bowled out for 219. Right, it's time for lunch at the Galle International Cricket Stadium, as we'll take a break from down here and be back with you in about 20 minutes for the live action of the second part of the second one, the International Sri Lanka women versus the Indian women. කරකවාලා තැන්ට යෝකරේ දමා වැගන් වීල් කැඩිලා යන්න පිත්ත හසුරලා උඩ පැනලා බඩගාලා බෝලේ අල්ලලා ලංකාවට කිරුල අරන් එන්න මල්ලිලා ආසියාවේ කේසර සිංහයෝ එන්න ඩුබයි රටේ ඉඳලා කප් එකක් අරන් ආසියාවේ කේසර සිංහයෝ එන්න ඩුබයි රටේ ඉඳලා කප් එකක් අරන් චන්දි කුපුල් කුසල් ඉදිරියෙන් ඉඳන් ධනාතිසා සුරාමාලි කඩුළු රැස් කරන් සපෝට් එකට අපි ඉන්නවා දිනුවත් නැතත් ශ්‍රී ලංකන් වැඩකිට පෙන්නන්න රත්තරන් ආසියාවේ කේසර සිංහයෝ එන්න ඩුබයි රටේ ඉඳලා කප් එකක් තරන් ආසියාවේ කේසර සිංහයෝ එන්න ඩුබයි රටේ ඉඳලා කප් එකක් තරන් ආසියාවේ කේසර සිංහයෝ එන්න ඩුබයි රටේ ඉඳලා කප් එකක් තරන් ආසියාවේ කේසර සිංහයෝ
අයිබෝවන් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී මිත්‍ර මිත්‍රයනි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ ඉන්දිය කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන තරඟ තුනකින් සමන්විත එක්දින ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ දෙවන තරඟයේ දෙවන භාගය ආරම්භ කිරීමට සූදානම් ගාල් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටිය තුළ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමට ලකුණු 220ක ඉලක්කයක් හිමි වී තිබෙන්නේ මේ තරගයේ ජය ගැනීම සඳහා 219ක් ලබා ගත්තා ඉන්දිය කාන්තා කණ්ඩායම සියලුම ක්‍රීඩකයන් දැවි ශ්‍රී ලංකා ආරම්භක පිතිකාරණයන් දෙපළ ප්‍රසාදනී වීරක්කොඩි කණ්ඩායමේ කළු රකින්නේ ආරම්භක පිතිකාරණය හැටියට තරඟ 47කදී ලකුණු 820ක් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 69ක් අර්ධ ශතක දෙකක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. යලිත් මා සමග එකතු වෙනවා ධම්මික සුදර්ශන. ධම්මික සුබ සන්ධ්‍යාවක්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ජාලිය. 220ක ඉලක්කයක්. ඔව් ජාලිය. ඇත්තම මෙම තරණ තිල්ලේ ඉතාමත් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලකුණු 219ක් කියන්නේ. ඉතින් චමරි අතපත්තු නායිකාව තරඟ 73කදී ලකුණු 2156ක් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 178ක් නොදැවි ඒ ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට එරෙහිව ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ ඒ අනුව මුල්ම පන්දුව ක්‍රියාත්මක කළා. ශ්‍රී ලංකා ඉනිම ආරම්භ කරමින් ලකුණක් නැහැ. ජෝෂි කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දුව යොමුසදා මාන්සේ ජෝෂි චමරි අතපත්තුවත් ඉතාමත් අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩිකාවක්. මුල්ම ලකුණ ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා සාර්ථකයි. පන්දුව පොයින්ට් කලාපයට යොමු කරමින් තමාගේ ප්‍රථම ලකුණ අත් කරගත්තා ප්‍රසාදනී වීරක්කොඩි. ජෝසිය වූ පන්දු දෙකම ඉතාම නිසි ඉලක්කයකට යව් පන්දු දෙකක්. පිතිකාරණය නඳවා තිබෙන්නේ තර්ඩ් මෑන් ස්ථානයේ ඒ වගේම ෆයිනල් එක් ස්ථානයේ තමයි යාර 30 සීමාවට එළියෙන් පිතිකාර පන්දු රකින්න නඳවා තිබෙන්නේ. චමරි අතපත්තු නායිකාව තමා මුහුණ දෙන ප්‍රථම පන්දුව පිළිගැනීමට සූදානම්. ආලංකාර කවර් ඩ්‍රයිව් පහර එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයෙන් ලකුණු 4යි තමා මුහුණ දුන් ප්‍රථම පන්දුවටම නායිකාව චමරි අතපත්තු ලකුණු 4ක් අත් කරගන්න. ඉතාමත් හොඳින් නැල්ල කර පහරක් ස්ථානගත කිරීම විශිෂ්ටයි. එදා ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට එරෙහිව ලකුණු 178ක් නොදැවී ලබාගෙන ලෝක අවධානය දිනාගත් ක්‍රීඩිකාව චමරි අතපත්තු අද තමා මුහුණ දුන් ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම ලකුණු 4ක් අත් කරගත්තා ජෝසිට එරෙහිව. වේගය අඩාල කර යව් පන්දුවට සෙමෙන් පහරක් එල්ල කරනවා. ඥානාන්විත පිතිකරණයක් චමරි අතපත්තුගෙන්. ජෝසි කලින් තරගයේත් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යව් ක්‍රීඩිකාව මනා පාලනයක් තිබෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී පන්දුව වේගය අඩාල කරමින් යව් පන්දුවක්. පායින කලින් වැට පන්දු ෂෝට් මිඩ් විකට් කලාපයට යොමු කරමින් ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගැනීමට මෙන් චමරි අතපත්තු උත්සාහ කළා. වීරක්කොඩි ඒට කැමැත්තක් පළ කරේ නැහැ ඥානාන්විත. එක ස්ලිප් ක්‍රීඩිකාවක් පමණයි යොදවා තිබෙන්නේ. මෙයත් එක කරන්න බෑ. එයාගේ අත හොඳයි. තනතිල්ලේ එතරම් වේගයක් දක්න ලැබෙන නිසා ජීවයක් දක්න ලැබෙන්නේ නැති නිසා එක ස්ලිප් ක්‍රීඩිකාවක් පමණයි යොදවා තිබෙන්නේ. අවසන් පන්දුර ලකුණක් නැහැ. ප්‍රථම පන්දුවරේ නිමාව ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ලකුණු 5යි කිසිවකු නොදැවි. මේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පන්දුර පහර දෙස ක්‍රීඩිකාව ප්‍රසාදින වීරක්කොඩි චමරි අතපත්තු
ඉනෝකා රණවීර වගේම ශ්‍රීපාලි වීරක්කොඩි වගේ ශශිකලා සිරිවර්ධන විශේෂම අධ්‍යක්ෂින් බහුල ක්‍රීඩිකාව ශශිකලා සිරිවර්ධන ඇය කෙරෙහි ලොකු බලාපොරොත්තු රඳවා තිබෙනවට සැකයක් නැහැ. හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් ජාලිය මේ තරඟේ. පළවෙනි ඕවර 10 තුලදී කඩළු වැටෙන්න නොදී හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගැනීම විශාල ලඝු සංඛ්‍යාවක් හඹා යාමේදී ඉතාමත් වැදගත්. ශිකා පාණ්ඩේ කැඳවා තිබෙන්නේ. පායින කලින් වැට පන්දු යොමු කරමින් බැක්වර්ඩ් ස්ක්වාල් එක කළා පිටෙක් ලකුණක්. ගොස්වාමි ප්‍රථම තරඟයේ ක්‍රීඩා කළ ක්‍රීඩකා වෙනුවට ශිකා පාණ්ඩේ කැඳවා තිබෙන්නේ අද දිනේ ඉන්දිය කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ගොස්වාමි තමත් හොඳින් පන්දු ක්‍රීඩිකාවක්. ඒ වෙනුවට තරඟයේ පන්දු 8යි එකනි ලකුණු පන්දුවේ ලකුණු 13යි කඩළු 2යි. නමුත් ඇය වෙනුවට මේ දැන් පන්දු යවන ශිකා පාණ්ඩේ මේ තරඟයට කැඳෙව්වේ. එම් ක්‍රීඩිකාව ඉවත් කර මෙම් ක්‍රීඩිකාව යොදවා ගැනීමේ අපිට හිතා ගන්න අමාරුයි. අයි එවැනි මාරු කිරීමක් කරලා තිබෙන්නේ කියලා. ගොස්වාමි තමත් හොඳින් පන්දු යවුවා පළවෙනි තරඟයේදී. ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගැනීමට මෙන්න උත්සාහ කළා. මොකද වීරක්කොඩි හොඳින් ශබ්ද නගා තම නායිකාවට අවශ්‍ය කරන සහාය පළ කළා. ඒ ලකුණක් නොමැති බව. එවර පන්දුව පිටිකාරණයේ එළියටයි පන්දුව දෝරුනේ. තරම පහතින් පන්දුව ඇදීගේ තරම් ලොකු ඉපිලීමක් දක්නට ලැබුණේ නැහැ පන්දුව පිටිකාරණය පසු කිරීමත් සමග. තවත් ලකුණු 214ක් ලබා ගත යුතුයි පන්දු 291කින්. තා හොඳ පන්දුවක් තියුණු පන්දුවක් ශිකා පාණ්ඩේගෙන්. එවර පන්දුව යම් ඉපලීමක් දක්න ලැබෙනවා. ශිකා පාණ්ඩේ පන්දුව යැවීමේදී පන්දුව තනතිල්ලට වේගෙන් පතිත කිරීමක් මෙවසේ සිදු කරනවා. එයින් අය පන්දුව යම් ඉපලීමක් ලබා ගන්නවා ජාලිය. විශාල වගකීමක් තිබෙනවා චමරි අතපත්තු කෙරේ නායිකාව ඒ වගේම ප්‍රබලම පිතිකාරණී. එවර පන්දුව පහතිනු ඇදී ආවේ. අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් තරඟය පැවැත්වෙනදී යම් කිසි පන්දුවේ පතිත වුණාට පසු යම් පන්දුව පහතින් ඇදීම බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ ක්‍රීඩාංගණයේ පවතින දැඩි වීලි තත්ත්වය පන්දුව පතිත වීමේදී යම් පහතින් ඇදීමක් දක්න ලැබෙන්න පුළුවන්. අජීවී පන්දුවක් සංඥා කරනවා ශිකා පාණ්ඩේ තා හොඳින් පන්දු යවමින් සිටිනවා. ඒ පන්දු 5ක් තුල 1 ලකුණක් පමණයි ලබා දුන්නේ. චමරි අතුපත්තු දීර්ඝ ඉරණමක් කරා යාම ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණයට විශාල බලපෑමක් එනවා. නිසා විශාල වකීමක් තිබෙනවා නායිකාවට. මේ පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව දුර්වල පන්දුවක් පායින්ෙන් ඉවතට ඇදී ගිය පන්දුව වයිට් පන්දුවක්. අතිරේක ලකුණක් සමග ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 7 දක්වා වැඩි වෙනවා. ඉන්දිය කණ්ඩායමේ කඩළු 3ක් බිඳ වැටුණා ලකුණු 36 දී. එහිදී නායිකාව හැටියට මිතලි රාජ් ඉතා මැනවින් පන්දුවට පහර එල්ල කරා. හොඳින් සංයමයෙන් යුතුව ලකුණු 52ක් ලබාගත පන්දු 121කට මුහුණදී අවසන් පන්දුවට ලකුණක් නැහැ. පන්දුවර දෙකක් අවසන්. ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ලකුණු 7යි කිසිවකු නොදෙවි. ඔව් විශේෂයෙන්ම තානියා බාතියාගේ ඉනිම ඇය බෝණ දුන් පළවෙනි ඉනිමේදීම ලබාගත් ලකුණු 68
ඇය ඉන්දියානු කණ්ඩායම පීඩනය මුදවා ගත්තේ. ඇය පන්දු හැම පන්දුවකටම ලකුණක් බැගින් සාමාන්‍යයක් ලබා අදවා ගත්තා. ඇයගේ ඉනිමත් සමග ඉන්දියන් කණ්ඩායම ලකුණු 219ක් කරා ළඟා වීමට හැකියාව ලැබුණා. ඒ ඉතාමත් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. ඒ වගේම නායිකාවගේ ඉනිම දමික ලකුණු 52 ලබාගත් පන්දු 121කින් ඇය වටා ඉනිම ගොඩනගන්නට ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. කඩු 3ක් බිඳ වැටි තිබේ. ඒ අවස්ථාවේදී ඉන්දියානු කණ්ඩායම පාවිච්චි උපක්‍රමය තමයි නායිකාව කඩුවේ රැඳී සිටින ගමන් නවක ක්‍රීඩිකාවට එයාට සැහැල්ලුවෙන් පන්දු පහදින්න. පීඩනකින් තොරව ඒ ප්‍රයෝජන ලබා ගත්තා. මොකද කිසිම පීඩනයක් අලුත් ක්‍රීඩිකාවට නායිකාව උපදෙස් දෙමින් එයාට නිදහසේ පන්දුවට පහර දීම අවස්ථාව ලබා දුන්නා. අවස්ථාම්පිකෙන් ඉවතයි පන්දුව පත් කරන්න නිදැල්ලේ හරිනු. ජාලි ඉතාමත් වැදගත් පිතිකාරයන් තමන්ගේ රාජකාරිය පිතිකරණයේදී නිසි ආකාරයෙන් අවබෝධ කර දීම. ඉන්දියානු පිතිකාරයන් අපි දැක්කේද නායිකා පළතුරු ක්‍රීඩිකාවක්. ඇය දන්නෝ අවශ්‍ය වෙලාවදී වෙගෙන අකුළු රස කරන්න. ඇය නවක පිතිකාරයන් මනාව හසුරුවමින් ඉන්දියා කණ්ඩායම වැටි තිබූ 38 කඩලු 3ක් කඩ දුන් අවස්ථාවෙන් ඉන්දියා කණ්ඩායම ඉහළට රැගෙන ආවා. පන්දු පිටිය වෙනස් කරනවා මේ අවස්ථාව වන විට නායිකාව විසින් මිතලි රාජ් විසින් මේ පන්දු පිටිය සකස් කර තිබෙන ආකාරයේ අමතර ගලී ක්‍රීඩිකාවක් යොදවා තිබෙනවා. අපි දන්නවා චමර අතපන්දු ඩ්‍රයිව්ස් පාරවල් කරා යාමට වැඩි රුචිකත්වයක් දක්වනවා. යම් කිසි සලස්මක් ක්‍රියාත්මක කරන චමරි අතපත්තු දවා ගැනීමට අපට පේනවා ස්ට්‍රිප් ක්‍රීඩිකාවක් රඳවා තිබෙනවා. ඒ වගේම ගලී ක්‍රීඩිකාවක් රඳවා තිබෙනවා. වීරක්කොඩි පන්දුර පහර එල්ල කර සමාන වීරක්කොඩි පන්දුර පහදින ඉදිරිපත්වල දෙන්නේ. අපිට පේනවා පන්දුව යමන් යන විසින් පන්දුව මදක් ඕෆ් ටම්ප් එකට පිටතින් පන්දුව යමන ආකාරයක්. පන්දු යවන්නේ මාන්සි ජෝෂි. ඇය පන්දු යැවීමට දෙවිත් පන්දුව මුදාහරන මොහොතේ කිසියම් ශබ්දයක් නිකුත් කරනවා. ඔව් අය ඒ අවස්ථාවේදී තමන්ගේ ශරීරයේ උපරිම අපි කියනවා උපරිම ජවය යොදනවා. ඒ ජවය යොදීම සමගම මේ ශබ්දයක් පිට වෙන්නේ. මට මතක් වෙනවා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළ රුචිර පෙරේරා. පන්දු යවද්දී ඒ පන්දු මුදාහරන මොහොතේ ඔහුත් සෑහෙන ශබ්දයක් නිකුත් කරනවා. එය තමයි පන්දු යවන්නන්ගේ තියෙන රිද්මය. සමහර සිංහලෙන් කියනවා ආ කියලා තමයි මේ පන්දුව මෙන්න කියලා යොමු කරන්නක් මෙන් පන්දු යොමු කරන්නේ ජෝසි. ජාලි එක පන්දු යවන්නන්ට යම් යම් රිද්මයන් තියෙනවා. ඒ ක්‍රීඩකයන් මොන අවස්ථාව ජාත්‍යන්තර තරඟ ක්‍රීඩා කරත් ඔවුන්ගේ රිද්මෙන් මිදෙන්න කැමති නැහැ. ඒ කියන්නේ පාසල් මට්ටමේ සිට ප්‍රගුණ කළ දෙයක් තිබෙනවා ඒ ආකාරයෙන් පවත්වා ගන්න. ඔව් මොකද ඔවුන් මේ රිද්මෙන් මිදුණට පස්සේ ඔවුන්ට හැඟෙනවා තමන්ට ඒ ජයග්‍රහණ තමන්ට ලබා ගැනීම නොහැකි වෙයි කියන දේ. ඉතින් පන්දු පහටම ලකුණු නැහැ මේ පන්දුවේ හොඳින් පන්දු යවනවා ජෝසි. on drive පාරක් එල්ල කරනවා long on කලාපයට පන්දු ඇදී දෙක ලකුණයි දෙවන ලකුණ ලබාගෙන පෙරාතු මෙන්න පන්දුව හතරේ සීමාව ඉක්මවා යනවා. ලකුණු හතරක් අත් කර ගන්නවා ප්‍රසාදනී වීරක්පුරි මේ ඉනිමේ දෙවන හතරේ පාර අලංකාර on drive පහරක්. ඉතාමත් අලංකාර ලෙස on drive පහර එල්ල කරා. අපි දැක්ක ඒ අවස්ථාවේදී අයගේ ශරීරයේ බර ඉදිරියට හොඳින් රැගෙන යමින් එල්ල කර පහරක්. වේගෙන් ජාලි වැදගත්කම තමයි ඇය විසින් වේගෙන් පන්දුර පහර දෙන්න උත්සාහ කරේ නැහැ. පන්දුව ටයිම් කිරීමක් කරේ. පන්දුර 3ක් අවසන් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ලකුණු 11යි කිසිවකු නොදෙව. ශිකා පාණ්ඩේ නව පන්දුවරේ ආරම්භ කරන්නේ ඔෆ් ස්ටම්ප් එකේ ඉවතින් සෑහෙන දෝලනයක් දක්නට ලැබෙනවා. ශිකාගෝ පාණ්ඩේගේ පන්දුවල යම් වේගයක් දක්වන්න ලැබෙනවා. පන්දුව හොඳින් දෝලන වෙනවා. චමරි අතපත්තුගෙන් ඔෆ් ස්ටම්ප් එකට එළියට. ටානියා බාතියා කඩු රැකීමේ කාර්යයේ නිරත වන්නේ අද වැඩිම ලකුණුලාභී ක්‍රීඩිකාව. ලකුණු 68ක් ලබා ගත්තා
පන්දු 65කට පමණක් මුහුණ දී ටානියා බාතියා තමාගේ දෙවන තරගයේ මේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. මේ කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩිකාව ටානියා බාතියා තමාගේ දෙවන තරගයේ ක්‍රීඩා කළත් පිතිකරණයේ එදුරු ප්‍රථම ඉනිම අද දිනේ ක්‍රීඩා කරේ. ලකුණු 68 ලබා ගත්තේ පන්දු 65කට මුහුණ දී. ඇයගේ විශ්වාසවන්ත බව පන්දුව පහර දීමේ ඉතාමත් උසස් මට්ටමක පැවතුණා. දවා ගැනීම දෙකකට දායක වී තිබෙනවා ටානියා බාතියා තමාගේ මංගල තරගයේදී. ජාලේ මේ පන්දු යවන්නයන් දෙදෙනාම එකම උපක්‍රමයක විභාවිතා කරන්නේ. අපට පේනවා ඔෆ් සයිඩ් එකේ පන්දු රකින්න යන 6 දෙනෙක් යොදවා තිබෙනවා. ඒ වගේම ලෙග් සයිඩ් එකේ පන්දු රකින්න යන 3 දෙනෙක් යොදවා තිබෙන්නේ. ඉතේ කෙලවරක වැදී පන්දුව ස්ලිප් ක්‍රීඩිකාව පසු කරමින් ඩීප් තර්ඩ් මෑන් වෙත එක් ලකුණක් ප්‍රසාදනි වීරක්කොඩි. ඒවර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ආසන්න අවස්ථාවක්. ආසන්න අවස්ථාවක් ජාලිය මේ විකට් එකේ තිබෙන මන්දගාමී ගතිය නිසා පන්දුව ස්ලිප් ක්‍රීඩිකෙන් මෙතන ඇදී යන්නේ නැහැ. ස්ලිප් ක්‍රීඩිකෙන් මදක් ඉදිරියෙන් පන්දු රැකීමේ තමත් අදගත් මේ වගේ මන්දගාමී තන්තිලිවල. සෑහෙන වෙලාවකට පසුව අපිට දැන් පේනවා ස්ලිප් ක්‍රීඩිකාව මදක් ඉදිරියට පැමිණ තිබෙනවා. ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරේ. පන්දුව රැගෙන කඩුල්ලට එල්ල කරනවා ටානියා බාතියා කඩුළු රකින්නේ. නමුත් චමරි අතපත් තමාගේ සීමාව තුල එවර පන්දුව යෝග කිරීමකටයි හසු වෙන්නේ. ටානියා පන්දුව රැගෙන කෙලින්ම එල්ල කරනවා කඩුල්ලට. නමුත් චමරි තමාගේ සීමාව තුල වේගය අඩාල කරමින් යෝග පන්දුවකට උත්සාහ කළේ ශිකා පාණ්ඩේ. ලකුණක් නැහැ අවසන් පන්දුවට. පන්දුවර 4ක් අවසන්. ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ලකුණු 13යි කිසිවකු නොදෙව. අපි දුටුවා ඉන්දියන් පන්දු යවන්නයන් දෙදෙනාම පන්දුව අඩාල කළ අපි කියන ස්ලෝ බෝල් පන්දු යවනවා කියලා. යම් සැලැස්මක් ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරයක් පෙන් යනවා චමර අතුපතු දවා ගැනීමට. අවසන් පන්දුවර තුල ලකුණු දෙකක් පමණයි ශිකා පාණ්ඩේ ලබා දුන්නේ. පන්දුව අඩාල කිරීමෙන් එවන පන්දුවල උඩ පන්දුවක් රැක් ගැනීමට පුළුවන් ආකාරයේ පන්දු රකින්න යන යොදවා තිබෙන ආකාරයක් පෙන්눔 කරන්නේ. ඒ වේරියේෂන් පන්දු යැවීමේදී ඒ විවිධත්වයක් ඇති කිරීම, වේගවල අසමානතා ඇති කිරීම, වෙනස්කම් සිදු කිරීම ඉතා වැදගත්. ඔව් ජාලි ඇත්තටම චමරි ගොඩක් කැමති පන්දුව වේගයෙන් තමන් පිටර එනවනම් ඒ කැමති වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න. එවැනි පිතිකාරයන් දවා ගන්න ඉන්දියානු පන්දු යවන්නයන් විසින් යොදන උපක්‍රමයක් පන්දුව අඩාල කිරීම නැත්නම් පන්දුව අපි කරන ටර්න් කිරීමක් ලක් කරනවා කියලා. ප්‍රසාදනි වීරක්කොඩි ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන ලකුණක් නැහැ. විශේෂයෙන් ධමික ඔබ ක්‍රීඩා කළ කාලයට වඩා දැන් ක්‍රිකට් වෙනස් වී තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම නව පන්දු හඳුන්වා දෙනවා ක්‍රීඩිකාවන්. විශේෂයෙන් වර්තමානයේ ඉන්දිය ක්‍රීඩකයන් විසින් මේ නකල් පන්දුව යොමු කරනවා නිරන්තරයෙන්. ඔව් ජාලිය. ඒ වගේම කැරම් පන්දුව අශ්වින් වැනි ක්‍රීඩකීන් මේ T20 තරඟ මේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමට ආවට පසුව ඇත්තටම පිතිකරුවන් මෙම තරඟ ඔක්කොම ගොඩක් තරඟවලදී පිතිකරුවන් ඔවුන්ට පුරුදු පරිදි පන්දුවට පහර දෙනවා. ඒ කියන්නේ පිතිකරු වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාව කරා යනවා. එවිට පන්දු යවන්නන් ඔවුන්ගෙන් බේරීමට විශේෂයෙන් මේ T20 ජාත්‍යන්තර මට්ටමට ආවට පසුව ගොඩක් පන්දු යවන්න ඔහු පන්දු යවන්නන්ගේ වෙනස් කිරීම ස්ලෝ බවුන්සර්ස්, යෝකර්ස්, වයිඩ් යෝකර්ස් අලුත් පන්දු රාශියක් මේ T20 තරඟ ආවට පසු බිහි වුණා. මම හිතන්නේ පන්දු යවන්න යම් පාලනයක් මේ පන්දු හරහා ලබාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 13යි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හඹා යන ඉලක්කය ලකුණු 220ක් පන්දුවර 50 තුල. අලංකාර කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයෙන් පන්දුව 4 සීමාව වෙත ලකුණු 4ක් අත් කර ගන්නවා ප්‍රසාදනී වීරක්කොඩි. ඔව් ප්‍රසාදනී එල්ල කර දෙවන 4 පහර
අපි දුටුවා ජාලිය එතරම් වේගෙන් එල්ල කරන්නේ නැහැ චමරි තරම්. නමුත් පන්දුව වේගෙන් ගලා යනවා. අපි කියනවා ටයිමින්. එයාගේ ඊටමත් බෙම තනතුරු හුරු වෙමින් පන්දුව ස්ථානගත කිරීම විශේෂයෙන්ම එක්ස්ට්‍රා කවර් සහ මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනෙක් සිටියේදී ඒ දෙදෙනා මැද්දෙන් තමයි පන්දුව ස්ථානගත කරන්නේ. ඔව් ඊටමත් වැදගත්. මුළු ඕවර්ස් පළමු පන්දුව අර 10 අතරදී අපි දන්නවා ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනයි යාර 30 වලල්ලෙන් එළියට යොදවා තිබෙන්නේ. ස්ථානගත කිරීම ඊටමත් වැදගත්. අරම ගුවනේ පන්දුව තිබෙන්නේ උඩ පන්දුවක් ලෙසින් පන්දුව ඇදෙන්නේ. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රථම කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා. ප්‍රසාදනයේ වීරක්කොඩි ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් වෙනවා ලකුණු 11කට. මන්සි ජෝසිගේ පන්දුවට පොයින්ට් හේ පන්දුරා කෙමින් සිටි ක්‍රීඩිකාව අතට උඩ පන්දුවක් ලබා දීමෙන්. ජාලිය මම කලින් සඳහන් කරා යම් සලස්මක් තිබෙනවා කියලා. ඒ සලස්ම ආකාරයටම ඇය දෙවි ගියේ. අපි දුටුවා ඔෆ්සයිඩ් එකේ පන්දු රකින්නයන් 6 දෙනෙක් යොදවා තිබෙනවා. ඔවුන් හැම පන්දු වාරයකම පන්දු අඩාල කිරීම. මේ අවස්ථාවේ දැවි ගිය පන්දුව ප්‍රසාදිනී දැවි ගිය පන්දුවත් පන්දුව යම් ටර්න් කිරීමක් ලක් කරනවා. ඒ පන්දුවකට පහරක් එල්ල කිරීමට ගොස් තමයි ප්‍රසාදිනී දැවි ගියේ. අපි මේ සම්බන්ධව කලින් කතා කරා ජාලිය. මේ පුනරූපණය ඔෆ් ස්ටම්පේ ඉවතින් නැදින පන්දුව රවුට් පොයින්ට් හිසිට හොඳින් රැක ගන්නවා. ඔබට පේනවා ජාලිය ඔහු අත ඇය යම් කරකැවීමක් ශිකා පාණ්ඩේ විසින් යම් කරකැවීමකට ලක් කරනවා. මන්සි ජෝෂි සමයන මන්සි ජෝෂි පන්දුව යම් දංකේම් ලක් කරාට පසුව ඒ පන්දුව පිතිකරුව වෙතන වේගය යම් අඩාල කිරීමක් වෙනවා. එවිට පිතිකරු කලින් පන්දුවට පහර දීම යාමට සලස්වා තමයි ඒ දැවීම ලබා ගත්තේ. මන්සි ජෝෂි ඒ පන්දුවට මගේ ඔෆ් ස්ටම්ප් දෙසින් පහර එල්ල කරද්දී ඔෆ් ස්ටම්ප් සම්පූර්ණ ආවරණය කර තිබුණේ ක්‍රීඩකයන් 5 දෙනෙක් යොදවා තිබුණා ඔෆ් ස්ටම්ප් එකේ පැත්තේ. ඩිගන් 6 දෙනෙක් යොදවා තිබෙනවා. නිපුණි හංසිකා නවක පිතිකාරණී වමත් පිතිකාරණී ඔෆ් ස්ටම්ප් එකේ නිවත ඇදීන පන්දුව නිදැල්ලේ හරනවා. සාර්ථක පන්දුවරයක් ලකුණු 4ක් පමණක් දී කඩුල්ලක් දවා ගන්නවා මන්සි ජෝෂි. පන්දුවර 5ක් අවසන් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ලකුණු 17යි එක් කඩුල්ලකට. හඹා යන ඉලක්කය ලකුණු 220ක්. විස්තර විචාරක අසුන්වල වෙනසක් ආරාධනය එරික් ගෞඩ සහ ගාමිණී පෙරේරා. Thank you so much, Sudhamika, and also Jalia. So Sri Lanka lose their first wicket. Well done. So 220 the target for the Sri Lankans, 17 for 1 after 5.1 overs. Shamari Athapathu, the captain of the Sri Lanka team, on 5. Hansika, the new batswoman, in, still to score. And also back in the commentary box is Gamini Perera. Good afternoon, everyone. What a beautiful cover drive from Chamari Athapattu. Lovely timing. That's the 4th boundary of the innings for the Sri Lankans. Look at that shot. Out of the top draw. Beautiful balance, beautiful hands, lovely head position. Watching the ball all the way to the bat. So 21 for 1 it is. Pandey, who has been brought into the 11 instead of Goswami. We talked about the captain being a vital cog in this batting lineup, as we did see in the Indian camp as well, the Indian captain, who nurtured the innings when they went through a difficult period. She stuck it out, lots of dot balls, but
made sure that she gave the innings some momentum towards the end. So same thing with Sri Lanka as well. They'll depend a lot on Atapattu, the captain. Well bowled. Just slowing it down a fraction. Just before that delivery, the fine leg fielder was brought inside the circle. And now there is a slip in place. Luckily for Atapattu, that ball went along the ground to that fielder. After school, Judge that well outside the line of off stump, not tempted. So the Sri Lankan balcony. Very soft hands, single cord, well, non-striker. A trifle slow that time. I'll tell you what, the non-striker Nipuni, she was having a snooze. Let's see what. Yeah, can you take it back, please? I want you to check the correct breaking of the stumps by the wicket keeper. Can you freeze the bails removed from the top of the stumps? Can you give me the bowlers in high angle? I want me to check the correct breaking of the stumps. Not here. Give me the same angle, side on angle. Give me the previous angle. Yeah, that's better. Yeah, I'm happy with that. I made my decision is out. Can you focus the lights? Right, there we are. No problem for the third umpire. And the Sri Lankans lose their second wicket, run out. I'll tell you what, Chamari Atapattu will be very, very disappointed with her partner. Nipuni, who is going back to the pavilion. She was not ready at all. She just faced the one delivery. Chamari Atapattu dropped the ball in front of her, Eric. Called her for a single. Have a look at this. It took at least a couple of seconds for Nipuni Hansika to take a start, really. That's right. Well, you've got to be concentrating every single moment. You've got to anticipate your partner's call as well. And that was played very soft hands. It took a while to reach the fielder. And Hansika was not in the frame when the bails are taken off. Well, that's disappointing. That's poor cricket. Yeah, certainly not the way that Sri Lankans wanted to give a wicket away through a run out. Chasing a modest total of 220 to win. This is Mansi Joshi, who was the chief wrecker in that first match, Eric. Had the figures of 3 for 16. Again applying very similar tactics, really. Look at this. See how late, we just missed her. See how late Nipuni Hansika takes off. No hope, really, from that position.
Coming back to that point, Eric Mansi Joshi, who mixed her deliveries well in that previous one. Lot of slower balls, cutters. Again played soft hands, but the call was straight away. Wait. Yeah, early call from Atapattu. This is Sasikala Siribodhan down to come in next. It's when you use those early wickets, you turn the pressure on yourself straight away. And that's where the Indians will start to capitalize. Again, well bowled. Also well played by Athapattu. So 199 to win. Still a long way to go. So Chamari Athapattu having a word with the partner, saying the ball is coming straight today. Oh, nice play. Past that mid-off, down towards long off boundary. Yeah, the intentions was there from Atapattu. Over pitch from Mansi. Picked a slower delivery too. Didn't have the elevation really. 5 more yards to that field. He should have been going back to the pavilion. A welcome boundary for Sri Lanka. Atapattu is on 13. Dilani Manodara yet to face a delivery. So if Sri Lanka wants to get close to this total, Eric, I think Atapattu will have to do the bulk of work. That's a brilliant shot. Gone the distance. One of the best from Chamari Athapattu's bat. Again pitched up. Slower ball. Went through it. Lovely hands. Got the elevation and the distance. So 10 runs of 2 balls to Athapattu. That completes the over as well. 7 completed. And Sri Lanka women's team 31 for 2. And looking at the batting card of the Sri Lankans. Early disappointments, Virat Kohli and of course Hansika. Just the 2 bowlers so far. Mansi Joshi, 4 overs, 23 for 1. Cost her 10 runs in the last 2 deliveries. Pandey, Shikha Pandey, 3 overs, 8 runs. She hasn't picked up a wicket yet, but economical figures. It's going to be Sharma. With right arm off spin. She'll be bowling at the new batsman, Dilani Manodara. Yes, Sri Lanka needs a couple of partnerships, Eric. Very similar to one that Mithali Raj and Bhatia had put on. But we saw how these Indian spinners came to the fore in that last game, didn't we? Yes, we did. Ballooned. They're claiming the catch. Umpire is not impressed with that. Perhaps off the pad. Dilani Manodara using her feet, the very first ball. Wasn't up to the pitch of it. There was a shout for bat pad. Head umpire Ravindra Vimalasiri, one of the very best in this country. He's up in the elite panel, isn't he? Yes, he is. And a good cricketer in his heydays too.
Again, not afraid to toss that ball up, throwing the ball up, giving the ball, inviting the batsmen to use their feet to take them on. That's the equation, 189 from 255. That's Veera Kodi, the wicket keeper. Her duties are done for the day. Again on the back foot. Yeah, what some of these Sri Lankan women are lacking, Eric, is how to work the ball for an easy single. Some of these batters are pretty one-dimensional, really. Yeah, there it is. That's a very, very good opportunity for you to score some runs. So wide called, plenty of turn and bounce as well. And there's not a lot of rotation on her upper body too, for her to get into a position to work that ball by using the back foot. Again worked on the onside to square leg. Looking for one is Manudhara, but there's no run in that. Good call from Chamari Athapathu to send her back. Perhaps they look to get off the mark and you're so edgy. So end of a maiden over and 8 completed. Sri Lanka women 32 for 2. So this is the Sri Lankan Manhattan in blue. Red one is the Indian one. There was one over where Chamari Athapathu hit a 4 and a 6. That's the big one with the 10. But the one thing that Sri Lankans will be disappointed is those 2 wickets. One through a very silly run out, wasn't it? Okay, thank you. Leg. Center. Thank you. So Pandey has been brought from the other side, from the grandstand side. Worked away nicely off the pad for a single. Chamari Athapathu moves to 20 with that. Much better approach when it comes to batting, isn't it, Eric? Athapathu normally a very aggressive player, naturally gifted, has shots right around the ground. In that first match, she had to do the hard yards because she was losing the partners from the other end. But today she has approached the innings with much more positive manner. And she needs another partner who can play the same role. Down the leg side, wide call. Even in that last match, Eric, we saw Chamari Athapathu was waiting to get on strike. She was stuck on one end. That's right, she was stuck on one end. Wickets were going at the other end. All she could do was watch. So she needs someone to play a very good supporting role in terms of rotating the strike, keeping busy. There was some swing, dipping into the right-hander's pads. Tilani Manodhara has faced 7 deliveries so far, yet to get off the mark. There's Sripali Veera Kodi. Had a good day so far with the ball. Picked up 2 wickets. Tucked around the corner. No! So no, it's a call for the second run, and well, in the end, Manodhara is off the mark with the single. Yeah, that's what the Sri Lankans will need. So how many was left? Half.
Mind you, it's not a huge total to chase either, just under 4.5 runs per over. So even if they can rotate the strike, we're looking to get 3 to 4 runs per over. Wide. That's Very way wide. wide. Second wide of the over. Complete out the tram line as well. A right-hand, left-hand combination. Atapattu, the left-hander, is on strike. Manodara, the right-hander. I'll tell you what, Kamini, the wicketkeeper Tanya did so well to move across to cut that off. It could have very easily gone for buys as well. Yeah, I'll tell you what, Eric. When you look at this girl, Tanya Bhatia, the wicketkeeper, the way she goes about herself, way she applies and approaches her game, she's pretty much looking like a leader in the making. She checks the field around. So once again, early call. Played with soft hands, or just running down towards the backward point. There's no chance of a run, but she was very early with the call. So that ends the over as well. 9 completed, and Sri Lanka women are 36 for 2. So wherever in the world you are, watching our live telecast of the second one international between the women's teams of Sri Lanka and India, we do hope you're enjoying our coverage. And these pictures coming to you live from the Galle International Cricket Stadium. Oh, that turned again down the leg side, so another wide. Now this is going to be a problem for the spinners. It's turning so much sometimes. Right angles. Yeah, and the other thing is she's bowling in the first power play, so there is only 2 fielders are allowed outside the circle. One is at deep square leg. There is that turn again. That's probably the line that she wants to operate on. Just off stump, maybe just outside. And induce the drive to find the gate. This time it was much better from Adilan Manodara. Moved her back foot, rotated her upper body to get into a position to work the ball on the leg side. It's very important, Eric, when you play on tracks that turn and there's bounce. You need to get into a good position. You need to have flexible upper body to work the ball. Okay, so thank you. There she says. It is turning. थोड़ा backward रहो. बॉल दीप्ति दूसरे पे है. Oh, beaten outside the line of off stump. That didn't turn quite as much as the others. Yeah, it was quicker. Like you said, not as much as the previous one, but it was a lower trajectory. It was quicker. So Indian skipper has made a change after seeing that delivery. Another fielder has come from the leg side to the off side. Nicely played. Waited for that on the back foot. Punched it towards sweeper. So Atapattu is going to be the mainstay of the Sri Lankan batting unit. And the national flag of Sri Lanka, India. And of course, Sri Lanka cricket flag as well.
slowed it down a bit. Got the turn, got that bounce going. So 3 of this over. This will be the last ball of the first power play. Tossed up again. Nice play to the onside, down towards deep mid wicket. They'll pick up one that will complete the over as well. So 10 overs completed, and the Sri Lanka women now 40 for the loss of 2 wickets. And time for a change to the commentary. Damika Sudarshana is with Jalia Jayanthan. බොහොම ස්තුතියි එරික් ගවුඩ සහ ගාමිණී පෙරේරා. පන්දුර 10ක් අවසන් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ලකුණු 40යි. කඩලු 2යි නායක චමරි අතපත්තු ලකුණු 21යි පන්දු 32කට මුහුණ දෙමින්. දිලානි මනෝදරා ලකුණු 3ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. පන්දුයයි මේ වෙනසක් සිදු කරන ආකාරය අපට දක්නට ලැබෙනවා. රාජේශ්වරී ගයක්වාඩ් කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු යැවීමේ කාර්යය සඳහා. ඉල්ලීමක් කරනවා ප්‍රබල අන්දමින් නොදැවී ක්‍රීඩිකාවක් හැටියට නම් කරනවා ප්‍රගීත් රඹුක්කැල්ල විනිශ්චයකරු විසින්. ඒ අනුව සාර්ථක ප්‍රතිඵලات කරගන්නවා රාජේශ්වරී තමාගේ ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට සමත්කම් දක්වන. ඔව් ඒවර පන්දුව වදින්නේ ඇත්තටම කඩුල්ල අතුල දෙවියාමක්. හොඳ පන්දුවක් ගයිඩ් කාඩ්ගෙන්. හොඳ තීරණයක්. හොඳ තීරණයක්. නිසි ස්ථානයේ පන්දු පත්ත කරනවා. දිලානි මනෝදරා දැවි යන ක්‍රීඩිකාව ලකුණු 3කට. දිලානි මනෝදරා බලාපොරොත්තු නැහැ යම් දඟ කැවීමක්. පන්දුව දෝල් වුණත් ලෙග් ස්ටම්ප් එක දෙසට පන්දුව දැන් කැවීමක් සිදු වෙනවා. සම්පූර්ණයෙන් පරාජයටපත් වුණා ඒ පන්දුවෙන්. පෙනෙනවා ඇති. යම් දඟ කැවීමක්. මිඩ් ස්ටම්ප් එකේ ලෙස සිට පන්දුව යම් දඟ කැවීමකට හසු වෙනවා. රාජේශ්වරී තමාගේ ප්‍රථම පන්දුවෙන්මයි කඩුල්ලක් දවාගත්තේ. ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ලකුණු 40යි කඩලු 3යි. ඉන්දියා කණ්ඩායම විටක ලකුණු 36කට කඩලු 3ක් බිඳ වැටී තිබුණා. නායිකාවට විශාල වගකීමක් චමරි අතපත්තුට. ශාශිකලා සිරිවර්ධන නවක ප්‍රතිකාරණීය හැටියට ක්‍රීඩා පිටට පැමිණෙන අධ්‍යක්ෂකම් සහිත ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ජේෂ්ඨතම ක්‍රීඩිකාව කලක් නායකත්වයේ දරූ ක්‍රීඩිකාව ශාශිකලා සිරිවර්ධන. මෙම ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනාම ඉතාමත් පළපුරුදු ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනෙක්. ශශිකලා මීට කලින් නායකත්වය දැරුවා. මෙම ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනාගේ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණයට. ශ්‍රිප් සහ ගලිහි පන්දු රකින්න දෙදෙනෙක් ස්ථානගත කර තිබෙනවා. රාජේශ්වරී පන්දු යවන විට තා හොඳ පන්දුවක් යලිත් රාජේශ්වරී ගයක්වාඩ් තමත් පන්දුව දන් කැවීමට ලක් වෙන අවස්ථාවේදීත් හඹායන ඉලක්කයේ ලකුණු 220ක්. ඔජාලිය පන්දුව තව දවස ගත වෙන්න පන්දුව දන් කැවීම වැඩි වෙනවා. පිටිකරුවන්ට පහසු වන්නේ නැහැ ලකුණු අතරට ළඟා වීමට පන්දුව දන් කැවීම වැඩි නිසා. මනවින් පන්දු යවනවා රාජේශ්වරී ගයක්වාඩ්. පන්දු 4ක් තුල එකදු ලකුණක් හෝ ලබා නොදී කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. අපි දුටුවා මතාලි රාජුත් ටානියා පාතියත් යම් වේලාවක් ගත කරනවා කඩුල්ලේ. ඉතින් වැදගත් වෙන්නේ මෙවැනි කඩුල්ලක යම් කාලයක් ගත කිරීම. කඩුල්ලට හුරු වීම ඉතාමත් වැදගත්. තන්තිල්ලට හුරු වීම ඉතාම වැදගත්. ඒ සඳහා යම් කාලයක් ගත කිරීමට පිටිකරුණු සිදු වෙනවා. ඉතාමත් ඉක්මනින් මෙම තන්තිල්ල හුරු වීම අපහසුයි.
ස්කාගට් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරේ සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ ඉන්දිය කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන තරග 3කින් සමන්විත එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ මේ දෙවන තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටි. මෙන්න එක්මල් ලකුණක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා දුවද්දි දැවී යාමට ආසන්නයි. නමුත් නිසි ආකාරයෙන් පන්දුව එල්ල කළේ නැහැ. පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ල දැවටුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම චමරි අතපත් දෙවි යනවා. අවදානමක් සහිත ලකුණක් හැටියට සඳහන් කළ යුතුයි. ඔව් ඒ අවස්ථාවේ චර්මි අතපත් ස්ක්‍රීන් එකවත් පෙනී සිටින්නේ නැහැ ඒ අවස්ථාවේදී. පන්දුව 11ක් අවසන් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ලකුණු 41යි කඩලු 3ක. ඉන්දිය කාන්තා කණ්ඩායම ක්‍රමානුකූලව අවසන් පන්දුවර කිහිපේ ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය වැඩි කළා. අවසන් නිමේෂයේ කඩලු බිඳ වැටුණත් ඔවුන් හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීමක් ප්‍රදර්ශනය කළා. දැන් මේ අත්දැකීම් සහිත ජ්‍යෙෂ්ඨතම ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනා ක්‍රීඩා පිටියේ එකතු වී තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඒ හිටපු නායිකාව සහ වත්මන් නායිකාව අපි දුටුවා ශශිකලා සිරිවර්ධන පළවෙනි තරඟයේදී ඇයගේ සුපුරුදු රිද්මය පන්දු යාමේ සුපුරුදු රිද්මය ළඟා වුණ නැහැ. ශ්‍රී පාරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළා ඉල්ලීමක් කළා ප්‍රබල අන්දමින්. නමුත් රවීන්ද්‍ර විමලසිරි විනිශ්චයකරුවේ නිෂ්ප්‍රභ කළා. ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින දක්ෂතම විනිශ්චයකරුවෙක් රවීන්ද්‍ර විමලසිරි. ටානියා ඊතරම් ප්‍රබලව ඉල්ලන්නේ නැහැ ඉල්ලීම. කඩු රකින්නේ. තියුණු දඟ කැවීමක් රාජේශ්වරීගේ දීප්ති ශර්මාගේ පන්දුව. අපි දුටුවා ශශිකා සිරිවර්ධනගේ යම් සම්බරතාවේ යම් ගිලිහිමක්. අපි කලින් දඩේ දුටුවා ඔහු ඉක්මනින් ඉදිරි පාදයට යොමුන ආකාරයක පෙනී යන්නේ ජාලිය. නැවතත් තියුණු දඟ කැවීමට ලක් කරනවා දීප්ති ශර්මා. තවත් ලකුණු 179ක් ලබා ගත යුතුයි පන්දු 230ක් තුළ. ප්‍රශ්නය කඩලු 7ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ප්‍රධාන කඩලු 3ක් බිඳ වැටි අවසන්. මෙම තරණ තීරුවට හුරු වෙන යම් කාලයක් අවශ්‍යයි. මොකද මන්දගාමී තරණ තිල්ලක්. තියුණු දඟ කැවීමක්. අඩි එකමාරක් පමණ පන්දු දඟකවන මේ ක්‍රීඩිකාව. අපි බලාපොරොත්තු වන වගේම පන්දුව දන් කෙමීමෙන් එන්න වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අපි දැක්කා මිතාලි රාජ් යම් කාලයක් ගත කරන විකටට හුරු වෙන්න. අය ලකුණු 52ක් ලබා ගත්තා. ඉතින් වැදගත් වෙන යම් කිසි කාලයක් ගත කරමින් මෙම තරණතීරුවේ වේගයට හුරු වීම වැදගත් වෙනවා. නිලකුණු පන්දුවරයක් අවසන් කරන ඒ පන්දුවරය තුළ එකදු ලකුණක් හෝ ලබා දුන්නේ නැහැ. ශර්මා පන්දුවර 12ක් අවසන් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම 41යි කඩලු 3ක. පන්දු යැවීමේදී දස්කම් දැක්වුවා ජෝසි. පන්දුවර 4යි ලකුණු 23යි කඩුල්ලයි. රාජේශ්වරී ගායකවාඩ් තමාගේ ප්‍රථම පන්දුවරේදීම කඩුල්ලක් බිඳ දැමුවා. 1 ලකුණක් පමණක් ලබා දී අතිරේක ලකුණු 5ක් වාර්තා වී තිබෙනවා පන්දුවර 12 තුළ. 41යි කඩලු 3යි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම. හඹා යන ඉලක්කයේ 220ක්. मानसी राजेश्वरी एक स्टेप नव पंदुवरे आरंभ कराने आगे आओ एक स्टेप और आगे भी आना एक स्टेप මම ලකුණක් ලබා ගැනීමට මෙන් උත්සාහ කරනවා චමරි අතපත්තු. ප්‍රථම තරගයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සාර්ථකුනේ චමරි අතපත්තු පමණයි. ඔව් චමරි අතපත් 33ක් ලබා ගත්තා. පන්දු 93කදී. ඔව් එයින් පෙන්눔 කරනවා පන්දු තාම අපේ පිටි කාරණයන් මේ පන්දු මන්දගාමී තනතිලි වල තාම පන්දුවට පහර දීමට හුරු වී නැති ආකාරයක එකින් පෙන්눔 කරන්නේ. राजा come on ලකුණු 41 තුල 4 පාරවල් 5ක් සහ 6 පාරක් අන්තර්ගතයි. ඔව් ගායකවාඩ් පළවෙනි තරඟයේ පන්දු ආර 6ක් යවා ලකුණු 18ක් ලබා දී එක කඩුලක් ලබා ගත්තා.
විශේෂයෙන්ම ඉන්දිය ක්‍රීඩිකාවන් කඩළු බිඳ වැටුණු අවස්ථාවේ දාමික එක ලකුණ කෙරේ විශ්වාසය තබාගත් අන්ත මාරු කරමින් හොඳින් පන්දුවට පහර එල්ල කළා. ඔව් ජාලේ ඒ අවස්ථාවේදී ඔවුන්ට කඩුල්ලට හුරු වීමට තනතිල්ලට හුරු වීමටත් ඒ මගින් ඔහුට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන් V අකුරේ හැඩයට long off, long on, mid on, mid off ඒ කලාපවලින් තමයි ලකුණු ලබා ගත්තේ. හරහා පහරවල් වලට යමු නැහැ කිසි විටක. ඔව් විශේෂ ලක්ෂණය මා දුටුවේ ඔහුගේ පාද චලනය. ඔවුන් නිතරම පන්දුව ගෝලට මුසු කරව හැම අවස්ථාවේදීම ඔවුන් ඉදිරියට පැමිණ කෙටි ලකුණු ලබා ගත්තා. හතරයි දශම 7.7ක වේගයක් මෙතෙන් සිට ලබාගත යුතු වේගය. මේ අවස්ථාවේදී ඕෆ් සයිඩ් එකේ පන්දු රකින්න යන 6 දෙනෙක් උදවා තිබෙනවා. ෂෝට් කවර් කලාපයේ ක්‍රීඩිකාවක් යොමු කරනවා. මාන්සි එලිමක් කරනවා ප්‍රබල අන්දමින් නමුත් නිෂ්ප්‍රභ වෙනවා. එක ලකුණක් අත් කරගත්තා. එය පිටේ වැදීගේ ලකුණක් හැටියට සටහන් වන්නේ. පන්දුර 13ක් අවසන්. ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ලකුණු 43යි, කඩලු 3යි ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටිය තුල. ඔජාලිය අපි දුටුවා පස්වෙනි කඩුලට ලකුණු 36කට කඩලු 3ක් බිඳ වැටුණු අවස්ථාවේදී මතාලියා රාජුත් ටානියා බාතියත් ලකුණු 76ක සම්බන්ධතාවය ගොඩ නැගුවා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අවශ්‍ය එවැනි සම්බන්ධතාවයක් යම් පන්දු ප්‍රමාණයක් වැඩිපුර වැය වුණත් ලකුණු 100 දක්වා එම පිතිකාරයන් දෙදෙනා කඩුල්ලේ රැඳී සිටීම ඉතාමත් වැදගත්. ඒ මගින් ඔවුන් පන්දු කඩුල්ලට හුරුනාට පසු ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඔවුන් ලකුණු කරා යන්න පුළුවන්. සම්බන්ධතා දෙකක් අවශ්‍යයි අනිවාර්යයෙන්ම තරගයේ ජයග්‍රහණය කරනවා නම් ඒ සඳහා හොඳම දායකත්වය ලබා දිය හැකි ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනා තමයි දැන් මේ ක්‍රීඩා පිටේ සිටින. මෙන්න එක් ලකුණක් අත් කරගන්න පන්දුව තර්ඩ් මෑන් කලාපයට යොමු කරමින්. ඔජාලේ විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් නෙමෙයි. අපි දටුවා ඉන්දියානු කණ්ඩායමේ අර්ධ ශතක දෙකයි ලබා ගත්තේ. ඒ අර්ධ ශතක දෙක සමග අනික් ක්‍රීඩකයන් ලබා ගත්ත ලකුණු 20 30 සමගින් ලකුණු 219කට ඔවුන්ට ළඟා වීමට හැකියාව ලැබුණා. මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අවශ්‍ය වෙන්නේ එවැනි අර්ධ ශතක දෙකක්. ඒ වගේ මේ දෙදෙනාගෙන් කෙනෙකු නැංගුරුමක් බවට පත් විය යුතුයි. පන්දුවර 50ම ක්‍රීඩා කිරීමේ අභිලාෂයෙන් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. ජාලිය ඔව් සදාන් කර නිවැරදි. ජාලිය අපි කියනවා මැච් ෆිනිෂර් කෙනෙක් කියලා. ඒක ක්‍රීඩිකාවක් එක අන්තික මැච් එක ඉවර වෙනකන් රැඳී සිටීම ඉතාමත් වැදගත්. අනිත් ක්‍රීඩිකාවන් ඔහු ඇය වටා යමින් තමයි ලකුණු ලබා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. තියුණු දංකවීමක් ශර්මාගේ පන්දුවේ. තමරි අතපත් වේදා ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට එරෙහිව නොදැවී ලකුණු 178ක් ලබාගත් ලෝක කුසලයන් තරඟාවලි. ඉතින් හොඳම තරඟ නිමා කරන්නයක් හැටියට චමරි අතපත්ව අපිට නම් කිරීමට පුළුවන්. ඔහුගේ ඇයගේ රැඳී සිටීම තමයි ඉතාමත් වැදගත්. මෙන්න ස්වීප් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළා. ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. නමුත් නිෂ්ප්‍රභ කරනවා රවීන්ද්‍ර විමලසිරි විනිශ්චයකරු. ඔජාලිය චමරි අතපත්ව මුහුණ දෙන ප්‍රධාන ගැටලුව තමයි මේ කඩුලේ මන්දගාමීත්වය. චමරි කැමති පන්දුව වේගින් තමා වෙත රැවෙනවා නම්. ඉතින් මෙයට හුරු වීම ඉතාමත් වැදගත්. වයිට් පන්දුවක් අවසන් පන්දු අතරේ එක ලකුණක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට 45යි කඩලු 3යි. පොඩ වහන් ඉන්න වගේ. මේක වහන්. හොඳ පන්දුවරයක්. ඒ පන්දුවර තුළ ලකුණු දෙකක් පමණයි වයිට් පන්දුව සහිතව. පන්දුවර 14ක් අවසන් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම 45යි කඩලු 3යි. ज़्यादा भार हो गया था बस ये बात डलिया ना लग रहा था
ප්‍රසාදිනී වීරක් කොඩි පන්දු 15කදී ලකුණු 11ක් ලබා ගත්තා. චමරි අතුපාදුල නොදිවි ක්‍රීඩා කරනවා පන්දු 39කදී ලකුණු 22ක් ලබාගෙන. හංසිකා ලකුණු නොලබා දෙවි ගියා. රාජේශ්වරී ගායක්වාඩ් තමාගේ පෞද්ගලික යවන මේ තුන්වන පන්දුවරය ක්‍රියාත්මක කරනවා. මෙම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම පන්දුවේ විශාල දංකැවීමක් ලබා ගන්නවා. ජාලි ඔබට පේනවා ඇති මේ පන්දුව යවන්නන් දෙදෙනාම පන්දුව වේගෙන් යොමු කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. දෙදෙනාම පන්දුව ගුණට මුසු කරනවා. ඒ ඔවුන්ගේ යම් කිසි උපක්‍රමයක්. ඒක ඔන්න විශේෂයෙන්ම ජංග පන්දු යවන්නන් හෝ යවන්නයන් ඒ ෆ්ලයිට් කරන්න බිය විය යුතු නැහැ. ඒක උපක්‍රමයක් ලෙස තමයි අද පාවිච්චි කරන්නේ. මේ අවස්ථාවේදී පිටිකරුවන් අනිවාර්යෙන් පහරක් එල්ල කරන්න ඕන. පන්දුවේ වේගය උපයෝගී කරගෙන ඔවුන්ට ලකුණු ලබා ගන්න අසීරුයි. මොකද ඔන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොන් වේගයෙන් ලකුණු ලබා ගන්න නැති නිසා කිසිදු අභියෝගයකින් තොරව පන්දුව හොඳින් ගුවන්ට මුසු කිරීමට ඉඩ කඩක් තිබෙනවා. ඔව් ජාලිය. ඔවුන් ආයාසයෙන් පහරවල් ගැසිය යුතුයි. පන්දුවේ කිසිම වේගයක් නැහැ. වේගය අඩාල කිරීම එවන්නේ පිටිකරුවෝ තමයි ඔය වේගය ලබා ගත යුත්තේ. ඉතින් මේ මිනිත් අනිතිර වල වේගයෙන් පන්දුර පහ දීමට ගොස් ගියාමේදී ඔවුන් දැවි යාමට තියෙන අවස්ථා වැඩි. ලකුණු 45යි කඩලු 3යි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම මේ 15 වන පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව. ඒවරත් පන්දුව ගුවන්ට මුසු කරනවා. මේ පන්දු 6ම ඔවුන් පන්දුව ගුවන්ට මුසු කරා. පන්දුවර 15ක් අවසන් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ ලකුණු 45යි කඩලු 3යි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ක්‍රීඩා පිටියේ තරගය සිසිල් පැන්පාන් අතර වෙද්දී අපි යොමු වෙනවා ක්‍රීඩා පිටිය තුල සිටින එරික් ගවුඩ සහ ගාමිණී පෙරේරා වෙත. Right, here we are. So it's the drinks time in the middle. 15 overs completed, and the Sri Lankans have moved to 45 for the loss of 3 wickets. And as you talk about cricket, it's time to also educate our viewers on some of the latest going-ons from the ICC's rules that are coming. And one of the rules that have come in is about the thickness of the bat. So we bring in Gaminee Pereira to talk about that and about the gauge that the umpires have these days, how to measure the thickness of a bat. So here we are with Gaminee Pereira with us. He's got the bat, he's got the gauge as well that the umpires do carry. And Gaminee, we're talking about thickness of the bats, the new regulations brought in the ICC. You'd like to demonstrate as to how this really works? Yeah, since the ICC implemented all the specifications simply because some of these guys were using bigger bats and it was giving an unnecessary advantage for some of them, and so they came up with the specifications, and like the, a lot of viewers must have seen the gauge, the ball gauge. When the ball goes out of shape, there is like a handcuffs thing. The ball has to slide through those, and very similar with this. It's called the bat gauge, and if I tell you the specifications, this is the height or the depth that you call it. It has to be exactly 2.64 inches or 6.7 centimeters in modern day terms, and then the width has been the same, 4.25 inches or 10.8 centimeters, and another specification that they brought in here is the size of the edge, and now it has come down to 1.56 inches or 4 centimeters. So what they do is if they want to check the bat of any other player just before the match starts, what they do is they send this bat through this gauge, and this has to slide through without stopping. If it's getting stuck somewhere, that means there is something wrong along with this specification. So that's why they have brought this. So match officials, basically the umpires and the match referee normally carry these gadgets. They're like surgeons, don't they? They have all kinds of equipment with them. So this is a new dimension in this game, and this is called the bat gauge. Right, we talk about the bat gauge. Now let's talk about the ball for women's cricket. It's 142 grams and slightly lighter ball than what the men use. Yeah, the men's senior ball is 156 grams, or from the old terms, it's 5.5 ounces. And then the junior ball, it's 135 grams, or 4.75 ounces. But this is the ladies' ball. Let's see whether we can show this to the camera. The weight of that ball is 142 grams.
So it's less than the men's senior ball and bit heavier than the junior ball. So that's the ladies' international cricket ball that you call it. It's a brand new Kookaburra here, the white ball. So that is it. Thanks so much, Gamini. Right, so drinks off the field, play about to get underway as well. And let's go back to our commentators, Jalia Jayanta. He's there to take up the commentary. Bhavishwati, Eric Gowda සහ ගාමිණී පෙරේරා ඒ පිත්තේ ප්‍රමාණය පිළිබඳ මිමි ලබා ගන්නා ආකාරය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් නීති රීති වලට අනුව බැට් ගේජ් එක දක්නට ලැබෙනවා. අපි විශේෂයෙන්ම ධම්මික බෝල් ගේජ් දැක තිබෙනවා නිරන්තරයෙන්. ඔව්. නමුත් වර්තමානයේ නව නීති රීති වලට බැට් ගේජ් එකත් අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම ගාලිය. අපි දැන් දුටුවා විවිධ බැට්. යම් පිටි සම්බන්ධව ප්‍රශ්නකාරී අවස්ථා තිබුණා. පුනම් යාදව් නව පන්දුවරේ ආරම්භ කර තිබෙන්නේ. පුල්ටස් පන්දුවකට පිටතට ලබාගෙන පහර එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළා. නමුත් සාර්ථකව පහර එල්ල කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ චමරි අතපත්තු. හොඳ පන්දු රැකීමක් යාදව්ගෙන්. පුනම් යාදව්ම දකුණින් දඟ පන්දු යවන්න. ලකුණු 46යි කඩලු 3යි කිසියම් ආකාරයක ජීවී බව අඩාල වේ තිබෙනවා. නමුත් චමරි අතපත්තු මුලින් වේගයෙන් ලකුණු ලබා ගත්තා. නමුත් කඩලු බිඳ වැටීමත් සමග ඇයට තැම්පත් ඉනිමක් ක්‍රීඩා කිරීමට සිදුව තිබෙන්නේ. ඔව් ඒ අවස්ථාවේදී චමරි අතපත්තු වේග පන්දු යවන්නට ලකුණු ලබා ගත්තේ. දඟ පන්දු යවන්නන් කැඳුවාට පසු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය අඩාල වුණා. ඉන්දියානු පන්දු යවන්න යන විසින් පන්දුව අඩාල කරමින් ගෝනට මුසු කරමින් පන්දුව යවීමේදී ශ්‍රී ලංකා පිටිකරුවන් යම් අසිරුතාවකට මුහුණ දී සිටින මේ අවස්ථාවේදී ඉදිරියට පැමිණ පහර එල්ල කිරීමට උත්සාහ කිරීමේ පිටේ කෙළවරක වැඩි පන්දුව යදින්නේ ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් වෙත කිසියම් පීඩනයක් ගොඩ නගනවා මේ අන්ත දෙකෙන් පන්දු යවන්නේ යන දෙදෙනා. පුනම් යාදව්ගේ තාම අපි දුටුවේ නැහැ. ඔහු දකුණතින් පාදක පන්දු යවන්නේ. යවනියා හොඳ පන්දුවක්. හොඳ පන්දුවරයක්. ඒ පන්දුවරය තුල ලකුණු දෙකක් පමණයි ලබා දුන්නේ තමාගේ ප්‍රථම පන්දුවරේ පුනම් යාදව්. ඔව් එවර ගුග්ලි පන්දුව යොමු කරේ. පන්දුවර 16ක් අවසන් ලකුණු 47යි කඩලු 3යි. පාදක පන්දු යවන්න ගැන සඳහන් කරද්දී ඉන්දියාවෙන් බිහි වූ සුවිශේෂී පාදක පන්දු යවන අනිල් කුම්ලේ. ඔව් ඒ වගේම ලෝකයෙන් බිහිවෙච්ච හොඳම පන්දු යවන්න ෂේන් වෝන් පාදක පන්දු යවන්න. පුතයා මුරලිදරන් ලෝව බිහි වූ විශේෂතම පිටදඟ පන්දු යවන්න සහ වැඩිම ටෙස්ට් හා එක් දින කඩලු දවාගත් පන්දු යවන්න පුතයා මුරලිදරන්. පන්දුර 16ක් අවසන් ලකුණු 47යි කඩලු 3යි. ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම හඹා යන ඉලක්කය 220ක්. එවර ශශිකලා සිරිවර්ධනගේ පිත්තේ අතුල්දාරයේ පන්දුව වදින්නේ කෙටි ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ජාලිය ඔවුන්ගේ උපක්‍රම වෙනස් කර නැහැ. මේ දක්වා ඔවුන් පන්දුව වැඩිපුර ගුණට මුසු කරමින් ඊටම සෙමින් යවන ආකාරයක් පෙන්වු කරන්නේ. රාජේශ්වරී ගයක්වාඩ් මේ දක්වා පන්දුවර 3යි එක් පන්දුවේ ලකුණු 4යි එක් කඩුල්ලයි. හොඳ පන්දු යෑමක් විශිෂ්ට පන්දු යෑමක්. පන්දු පිටිය වෙනස් කරනවා මේ වෙන විට. ෂෝට් මිඩ් විකට් කලාපයට පන්දු රකින්නයක් ඇඳවනවා. චමරි අතපත්තු වමතින් පන්දුවර පහර දෙන්නයක්. ඒ වගේම ශශිකලා සිරිවර්ධන දකුණු දින පන්දුවර පහර දෙන්නේ. ඒ අවස්ථා දෙකේ මේ පන්දු රකින්න නොදවාදී යම් වෙලාවක උන් ගත කරනවා. රාජේශ්වරී පන්දු යීමේදී උපරිම සීමාව පාවිච්චි කරන මේ රිටර්න් ක්‍රීස් එක උපරිම වශයෙන් ප්‍රයෝජනට ගෙන පන්දු යවන්නේ. ලාෆ්ටර් ඩවුන් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. වයිඩ් ලොං ඔන් කලාපෙන් එක් වරක් පතිත වී 4 සීමාව පසු කරනවා. මලානික තරගයේ ජීවයක් එකතු කරනවා. චමරි අතපත්තු ඉදිරියට පැමිණේ ලාෆ්ටර් ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරනවත් සමග ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලකුණු 50
ऊपर डाल के ඔහු ඉතාමත් විශිෂ්ට අන්දමින් ඔහුගේ පාචලනය ඇයගේ පාචලනය ඉතාමත් හොඳින් තිබුණා. ලකුණු 50 වාර්තා කරගන්නවා ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම 52යි කඩලු 3යි. ගයට් කාට්ටල එරිව ලබාගත් පළවෙනි හතරේ පහර. පන්දු 46කට මුහුණදී චමරි අතපත්තු ලකුණු 27 ලබා ගනිද්දී චමරි හතරේ පාරවල් 4ක් එල්ල කර තිබෙනවා මේ ලකුණු 27 ලබා ගැනීමේදී. ගයක්වාඩ් ඒ අවස්ථාවේදී පන්දුව දංකෙම් ලක් කරන්නේ නැහැ. අපි කියනවා ආම් පන්දුවක් ලෙස පන්දුව චමරිගෙන් එළියටයි පතිත කරේ. අපි දකිනවා ජාලිය මෙම පන්දු දඟ පන්දු යවන්නයන්ගේ වේරියේෂන් යම් යම් වෙනස්කම් කිරීම පුළුවන් හැකියාව තිබෙන පන්දු යවන්නයන්. Number 4, come on. හොඳ පන්දුවක් අවසන් පන්දුවට ලකුණක් නැහැ. පන්දුවට 17ක් අවසන්. ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම 52යි කඩලු 3කට ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටිය තුල. ඓතිහාසික ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ මේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන ඓතිහාසික ගාලු කොට්පවුර ඒ හෝරා ස්තම්භය කිසියම් පෞරාණික බව සංකේතවත් කරනවා ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටිය. 5.09යි මෙතෙන් සිට ලබාගත් වේගය ප්‍රථම වතාවට ලකුණු 5කට වඩා වැඩි වේගයක් ලබාගත යුතු වේගයේ බවට පත්වී තිබෙනවා. ඔජාලේ පළවෙනි වතාවට ලකුණු 5 දක්වා ඉහළ දක්වලා තිබෙනවා. පහසු ඉලක්කයක් නෙමෙයි මෙම තනතිරුවේ. පන්දුව මන්දගාමී ලෙසයි පිටිකරුව වෙත ලැබෙන්නේ. පූනම් යාදුගේ මානසිකත්වය ඉතාමත් ඉහළ තියෙන ක්‍රීඩිකාවක්. පළවෙනි තරඟයේ පන්දු වාර 4ක් යවා ලකුණු 13ක් ලබා දී කඩලු 2ක් ලබා ගත්තා. ඉන්දියානු සියලු පන්දු යවන්නන් කඩු ලබාගෙන ඔවුන් මානසික ඉතාමත් හොඳ මට්ටමකින් තිබෙන්නේ පළවෙනි තරගයෙන් පසු. ශශිකලා උත්සාහ කරනවා ලකුණු ලබා ගන්න. නමුත් කාලයේ මැනීම සහ ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නැහැ. ඔව් ඔවුන් නිතරම අසීරු තත්ත්වයට පත් වෙලා තිබෙනවා. තරන්තිල්ලේ වේගය තාම හුරු නොවීම. ෂණයකින් නායිකාව කැඳවනවා තමාගේ හිටපු නායිකාව කිසියම් උපදෙසක් ලබා දෙන. බොහෝ විට මේ ලකුණු නොලැබෙන විට අනවශ්‍ය පහර පෙළඹිය හැකි. ඒ නිසා මේ ලැබෙනා උපදෙසත් වැදගත්. අනිවාර්යයෙන් අපි දුටුවාය මාතියා රාජුත් තානියා බාතියාත් පන්දුර පහර දීමේදී හොඳ දඟ කැවීමක් දක්නට ලැබෙනවා. පූනම් යාදවගේම පන්දු තරම පහතින් පන්දුව ඇදියෙන්නේ. එවර අය ගුග්ලි පන්දුවක යොමු කරන්නේ පන්දුව වැදිලා පන්දුව වේගෙන් පිටිකරුව ඇදියනවා. හොඳ මං කලින් කෝ සදාම් හොඳ සංකල්පනයක් පන්දුව යැවීමේ. එම සාම ඉන්දියානු පන්දු යවන්නයන්ගෙම තිබෙනවා. මෙන්න ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගැනීමට මෙන්න උත්සාහ කළා. චමරි අතපත්තු. නමුත් ශශිකලා කැමැත්තක් දැක්වේ නැහැ. ඒ ලකුණක් තිබුණේ නැහැ. පන්දු 46ක මේ පිටිකාරණයන් දෙදෙනා අතර ලකුණු 12ක සමන්තාවයක් ගොඩනැගී තිබෙන. ඔය ශශිකලා මේ අවස්ථාව වෙනකොට යම් පීඩනයක් ලබා තිබෙනවා. අය පළවෙනි තරඟයේ තරම් හොඳින් පන්දුර පහර දුන්නේ නැහැ. ඇගේ තාක්ෂණය පිළිඹු වෙන්නේ මේ එලකර පහරවල් සියල්ල මෙතරම් හුරු පුරුදු පහරවල් නොවේ. සාර්ථක පන්දුවරයක් එය නිලකුණු පන්දුවරයක් හැටියට පූනම් යාදව නිමා කරන්නේ. පන්දුවර 18ක් අවසන් ලකුණු 52යි කඩලු 3යි. ප්‍රසාදනී වීරක්කොඩි පන්දු 15 ලකුණු 11ක් ලබා ගත්තා. චමරි අතපත්තු නොදී ක්‍රීඩා කරනවා පන්දු 49කදී ලකුණු 27ක් ලබාගෙන. විස්තර විචාරක අසුන් වල වෙනසක් එරික් ගෞඩ සහ ගාමිණී පෙරේරා කියනවා මෙතෙන් සිට.
Thank you so much to Namika and also Jalia. So here we are. There's the bowling card for the Indian so far. Joshi, 1 for 23 and Gaikwad, 1 for 8. And the Sri Lankans had one out as well. 52 for 3 after 18 overs. So Hemalata comes on Come on, Hema. to bowl the first over. Your wicket, Shabazz. Oh, beats Adapatu. Comes well forward, hides the bat behind the pad at the last moment. Hema. But that was well bowled from Hemalata. Number 4, come on. A peach of a delivery. On the back foot. Thumps it out on the offside. Picks up a single as Gamini Perra joins us once again. So Gamini, here we have the Sri Lankans fighting back. Yeah, they've got the two most experienced batters out there, Chamari Atapattu and Sashikala Siribodana. But I can see the wicket is getting slower and slower, Eric. It's very hot and humid. Now the next side beats the wicket keeper, Tanya Bhatia as well. Running down towards the boundary. And a flick back just inside. Oh, boundary called, so it's touched the boundary rope. It's off the bat, in fact. Mine. Yeah, she flicked it over the head. Past the boundary line. Yeah, lucky Sashikala got some bat onto that one. Otherwise, it would have been wides anyhow. This was another one of those teasers. Just teasing the fielder. There it is. Scooped it over her head. And over the boundary rope. As you can see, Eric, I told you this before as well. The wicket is slowing down. Yes, Shabazz. So you need to have good feet to play on tracks like this. Bowling well, Shabazz. Turn and bounce. Especially on the back foot. Edge, but along the ground towards the backward point. So 1, 6 and 7 boundaries so far in the Sri Lankan innings. 6 extras as well. Good use of the feet, just works it on the onside. That completes the over as well. So 19 completed and Sri Lanka women are 58 for 3. Yeah, good over for the Sri Lankan. 6 coming off that. There's the cheerleaders. Well, there's some music about the place, and why not? The land of smiles has so much of music going round, whatever the occasion. Well, you make use of it to gyrate, show off your dancing skills as well. Flighted outside the line of off stump, and this time Sirivardhan gets back to it, but straight to the field at extra cover. I'll tell you what, Sirivardhan has missed some easy ones, hasn't she? Short, enough time to play on the back foot, but she has not pierced the field on the offside. There's another one. This time she was looking to play late. Yes, Shabazz. Come on. There are 6 fielders on the offside, 1 protecting the boundary line. Deep point, deep extra cover. All the other fielders are inside the circle. Big shout, but certainly missing off stump. But why not ask the question? There's that wrong one. Impact is outside the off stump. Bowling well, Shabazz. Umpire Vimalasiri had no interest in that. Sirivardhan has faced 37 deliveries for 10 runs. There's another short one, straight to the fielder. Yes, sometimes when you pick the fielder so often, frustration sets in. You can play a false shot. Yeah, the other thing, Eric, I think she needs to get her upper body
rotating if she wants to hit the gap. That one came in. Indians will be very happy to bowl that length because Sashikala is not making use of any of those. Well, just tossed up so much. Turned off the bounce and straight to the fielder once again. So end of the over 20 completed, and Sri Lanka women 58 for 3. Yeah, that was a maiden from Yadav. And There it is. After the third wicket, there were some low ones. See how the Indian innings finished up. There were some high ones at the end. So Sri Lankans are pretty much behind the run rate, what is required. So they will need some high ones in the middle as well. So the Sri Lankan captain, Atapathu, will be on strike. She's on 28, faced 51 deliveries. Coming right arm round to you. Okay, sir, thank you. And sometimes when you face so many deliveries and don't score too many runs, you must make your hand count. You just can't throw your wicket away. You played yourself in to a good part, so you got to make it count. And that's what Sri Lanka had to do today. Help the captain to rebuild this innings. Yes, Sri Lankan started their run chase needing 4.5 runs per over, just under. Number 4, come on. Now it's 162, needed of 179. So the required rate has gone up. Shot outside the line of off stump, punched away towards sweeper. चलो लेना है इसको शाबाश Come on, Haridi, come on. So Cowd not throwing that ball up as much as the other spinners are doing at the moment. Bit flatter. Perhaps it'll suit Sri Lanka. On the back foot, played the covers. Pick up single this time. Yeah, she needs few of those, Sashikala. Too much width. Punched him on the offside. Sweeper tide is up. Come on, Haridi, come on. Yeah, our stats guru just gave me some information about the innings of Sashikala Siribodhana. 42 deliveries. It's another short one, and this one beautifully placed towards extra cover. Right, shabash. Mandana is there. Just the one. Yes, Yeah, so 43 deliveries, Eric. 8 singles and 1 4 in it. So, out of 42 deliveries, she has scored only of 7 deliveries, really. And going at a strike rate of what, 25%? So, she needs to up the ante, really. Improve her work rate. Atapattu is batting really well from the other side. She needs support. So 21 overs completed. The Sri Lanka women 62 for 3. लेना है इसको शाबाश Tossed up. Again,
Yeah, again I was talking to you in that last over, Eric, how her back foot moves beyond the leg side, or leg stump, rather. So she's not really getting into a position to get that gap. This time opens the face to the bat, runs it down to short third man. Quick single being taken. That might not be a bad idea to play late. Chamari Athapattu is very quick between wickets. Call for a single. Nice yes, flash return. Sasikala needs to get a wriggle on. So 157 to win from 172 balls. They got 7 wickets in hand. Oh, beats the batsman outside the line of off stump. A very straight delivery, didn't turn. Yeah, the wrong one from Yadav. Beautifully bowled. Lovely loop, turn and bounce. Batsman Chamari Athapattu had to play at it because it was pitching around off stump. This time in 2 minds, was on the back foot to try and pull it on the onside, checked a shot. Manages to smile as well. Gets back to ball, but straight towards backward point. Unable to pick the gap, so another good over comes to then 22 completed, and the Sri Lanka women 63 for 3. Yeah, another good over from Yadav. Just the one off it. 7 fours and a 6 in the Sri Lankan innings. I'll tell you what, the required run rate is climbing, Eric. The difference between the runs and the balls is about 11 now. Joshi, 4 overs, 23 for 1. Gaikwad picked up a wicket, 8 runs. She considered off 4 overs. First 5 bowlers have already bowled 4 overs each. And Hemalata and Kaur have bowled 1 over each. So plenty of options for the Indian skipper. Come on, Haridi, come on. Very close to being called wide, but it beats the backward point down to the boundary for 4. That was much better footwork from Sasikala Sirivardhana. Just have a look at this, where her back foot moves towards the ball to get closer. Before that, she was going towards the leg side, so she had to reach for it, but this time was much better. Got the gap too. There it is. Welcome boundary for Sasikala. Again, could have been a wide, but gets back to ball. Plays it towards people for a single. Come on, Haridi, come on. Well bowled. Just going in with the arm. Athapattu was expecting that ball to turn. Come on, Haridi, come on. Got the inside edge. So 5 off this over already. Well done, Subhash. Yes, plenty of dot balls, unable to pick those gaps, pick the singles. Again,
Didn't quite get hold of it. Straight the fielder. 23 completed and Sri Lanka women 68 for 3. Current run rate 2.96. Required rate is 5.63 already. And Sri Lanka started their innings, and this is how they lost their wickets. Virat Kohli got at cover point. And that was the run out of Nipuni Hansika. She was having a snooze really from the other side. She was never ready to run. And that was a very good delivery. Drifted in. They'd taken the off stump maybe. So those were the 3 wickets. Atapattu having a fresh pair of gloves. This is Yadav, the wrist spin. Got few deliveries in her armory too, hasn't she? Yes, she has. Dusra, the conventional off spin, the leg spin, the wrong one. Tossed up. Siriwardana gets back to ball again. Can't find that gap. No great power in the shot as well. Runs out towards that point fielder. Covers up and pushes out of the offside. Siriwardana not reading the bowler. Number 4, come on. Yeah, maybe that's the reason why she doesn't want to get close to the ball. She has faced 50 deliveries for 18 runs. Tossed up. Beaten outside the off stump. Come on. Well, that's a slow motion type of dance. I'm pretty sure they're enjoying themselves out there. This time next contact. Beats the fielder down towards the third man boundary. Crashed the rope in the meantime. Yeah, again better footwork from Sasikala Siriwardana. Moving her back foot towards the ball. If you get any ball past the infield here at Galle Stadium, you're going to get runs. So 2 bound in the last 2 overs for Siriwardana. That might get her going, Eric. Atapattu hasn't had a lot of strike, has she? That's right. It's always been the case in the first game. She was a non-striker's end, saw wickets fall at regular intervals. Couldn't get hold of partnerships there. Again, turn, but the ball runs straight towards that point fielder. Yeah, like you said, Eric, I don't think she's picking the ball out of the hand. She's not really sure which way it's going to turn. Again, straight to the fielder. Ends the over. 24 completed. Then the Sri Lanka women are 72 for 3. So 4 runs coming off that last over. And there's the equation. 148 from 156. 7 wickets in hand. And lots of people have dropped in the grounds, in fact, at the Galle International Cricket Stadium. If you're in the vicinity, entrance is absolutely free to watch the cricket. In the air for a while. Well done, Shabazz. Come on, Aditi, come on. Just chipped away on the offside, just past the bowler, who for a moment thought they had it covered. Makes good contact. Ball running down towards the back foot point, picked up inside the boundary. It's not a nail-biting finish yet. Sri Lanka will have to do some work to get there. They are 4 balls away from the halfway mark.
turn did not bounce as much as Athapathu expected. Straight on the ground towards that slip fielder. This time free flowing drive. Picks the sweep out on the boundary, so just a single. And so Athapathu moves around 32. So Sri Lanka has 220 to win. That's the final score they need to get. They're on 75 for 3 in the 25th. Speedway on the onside. Down towards deep mid on for a single. So Sirivardhan a bit more comfortable when the ball is in that zone about off stump, just outside the line of off stump. Not much bounce as well. The loopy stuff, I think she is unable to read them quite well. That's the end of the over. 25 completed, and Sri Lanka women are 76 for the loss of 3 wickets. And now time for the change the voices as we have Damika Sudarshana is with Jalia Jayanthan. බොහොම ස්තුතියි එරික් ගෞඩ ගාමිණී පෙරේරා ඔබ දෙපළට ලකුණු 76යි කඩලු 3යි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම හඹා යන ඉලක්කය ලකුණු 220ක් කිසියම් ආකාරයක බලාපොරොත්තු ඉහළ නැංවීමක් සිදු කර තිබෙනවා පන්දුවර 25ක අවසරදී තමික කඩලු 3ක් පමණයි බිඳ වැටී තිබෙන මේ වන විට ඔව්ජාලිය මෙම පිතිකරුවන් දෙදෙනාම තනතිල්ලට හුරු වී තිබෙන ආකාරයක් පෙන්눔 කරනවා. කෙමෙන් කෙමෙන් ඔවුන් ලකුණු අතරට ලබා ගන්න ආකාරයක් වී පෙන්눔 කරන්නේ. ශාශිකලා සිරිවර්ධන ලකුණු 24යි පන්දු 57කට මුහුණ දී චමරි අතපතු ලකුණු 32යි පන්දු 65කට මුහුණ දී හිටපු නායිකාව සහ වත්මන් නායිකාව කිසියම් ආකාරයක බලාපොරොත්තු ඉහළ නැංවීමක් සිදු කර තිබෙනවා මේ දක්වා ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම වුන් මුල් තරගයේදී කඩු 9කින් පරාජයටපත් වුණේ. නමුත් මේ තරගයේ මේ වෙන විට ගෞරවාන්විත ස්ථානයකට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම රැගෙන වෙත් තිබෙනවා පන්දුවර 25ක අවස්ථනදී. උජාලිය ඉදිරි පන්දුවාර 25කදී ලකුණු 125කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ලබා ගත යුතුයි. පන්දු වාරයකට ලකුණු 6ක වේගයක් වුණ ඉදිරිය නදවා ගන්න යුතුයි. එය යම් අසුරු තත්ත්වයක් උදා කරાવી ශ්‍රී ලංකා පිතිකාරණයන්ට. රාජේශ්වරි ගායකවාඩ් මේ දක්වා පන්දු 4ක් මේ ඕවරේ යොමු කරා ලකුණු ලබා නොදී මේ පිතිකාරණයන් දෙදෙනා අතර ලකුණු 36ක සබඳතාවයක් ගොඩනැගී තිබෙනවා පන්දු 93ක් තුල. මෙතෙන් සිට 5.9.2ක වේගයක් රඳවා ගත යුතුයි. පාත්වාගෙන යන වේගය 2.9.2යි. ඔජාලේ මම කලින් සඳහන් කරා වගේම ලකුණු 6කට ආසන්න ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගත යුතුයි. මම ලකුණක් ලබා ගැනීමට මෙන්න උත්සාහ කළා. රාජේශ්වරි ගායකවාඩ් තා හොඳින් පන්දු යවනවා. දැන් මේ පන්දුවරේ පන්දු 5ක් තුල එකම ලකුණක් ලබා නොදී ශශිකලාව පාලනය කරා මැනවි. ජාලිය මේ පන්දුවට පන්දු වාරයකට ලකුණු 6ට වඩා ඉහළ ගියොත් පන්දුවට ලබා ගන්න වේගය ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් දැඩි අපහසුතාවයකට මුහුණ දෙනවා ඉදිරියේදී. මේ පන්දුවරේ අවසන් පන්දුවට එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඒ අනුව මේ පන්දුවරේ තුල එකම ලකුණක් පමණයි ලබා ගත්තේ. පන්දුවර 26ක් අවසන්
ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම 77යි කඩලු 3කට. කාල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ ඈත කෙළවරේ මහා සමුද්‍රය ඈත දක්නට ලැබෙන යාත්‍රා කරන අලංකාර නාවික යාත්‍රාවක්. ඉතින් අපූර්ව දසුනක් විශේෂයෙන්ම ගාල්ල සුන්දරත්වයේ වැඩි කරනවා ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ. ඒ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ සුන්දරත්වයේ වැඩි කරන අවස්ථාවක් හැටියට ඒ ඈත පෙනෙන සමුද්‍රය අපිට නම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගාලු කොටු බැම්ම ඒ පෞරාණික බව, ගෞරවාන්විත බව අපිට ප්‍රදර්ශනය කරනවා. ශ්‍රී ලංකාවට වැඩිම ටෙස්ට් ජයග්‍රහණ ලබා දුන් ක්‍රීඩා පිටිය හැටියට මේ ක්‍රීඩා පිටිය අපිට නම් කරන්න පුළුවන් ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටිය. පොල්ටස් පන්දුවක් හැටියට පිටතට ලබාගෙන පන්දු යොමු කරනවා හතරේ සීමාව වෙත අනාර්ග පන්දු රැකීමක්, විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක්, නියත ලකුණු 4ක් ලකුණු 2ක් බවට පරිවර්තනය කළා. ඔව් ඒවර ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ලෙස පන්දු එල්ල වුණේ. ඒ අවස්ථාවේදී ශශිකලා සිරිවර්ධන ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරනවා. එක්ස්ට්‍රා කව දෙසින් පන්දු යදී යනවා. ඒ විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක්. ඒ කැපකිරීම, කමිට්මන්ට් එක ඉතාමත්ම ප්‍රශංසනීයයි. අනර්ග පන්දු රැකීමක්. මේ දක්වා දග පන්දු යවන්නේ අනුසී පන්දුව යවුවේ. දැන් පන්දු යවීමේ වෙනසක් සිදු කරමින් වේග පන්දු යවන්නයක් යොදවා තිබෙනවා. ඔෆ් ස්ටම්ප් එකට ඉවතින් නැදී ගිය පන්දුව වයිඩ් පන්දුවක් හැටියට සටහන් කරනවා ප්‍රගීත් රාමුක්වැල්ල විනිශ්චයකරු. ලකුණු 80යි කඩලු 3යි. ජාලිය මේ අවස්ථාවේදී පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් එක පිතිකරුවෙක් ඉක්මන් ලකුණු කරා යා යුතුයි. නැත්තම් පන්දුව එක පන්දු වාරයක් විතින් ලබා ගන්න ලකුණු සංඛ්‍යාව 6ට වඩා ඉහළට යන්න පුළුවන්. තමක සංසන්දනාත්මක බැලුවොත් පන්දුවර 26ක් අවසනදී ඉන්දියා කණ්ඩායම 78යි කඩලු 4යි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 77යි කඩලු 3යි. එක කඩුලක් වැඩිපුර බිඳ වැටී තිබෙන ඉන්දියා කණ්ඩායම. නිසා හොඳ සබන්තාවයේ අතිශයින්ම වැදගත්. අපිට මතකයි එක් අවස්ථාවකදී ඔහුගේ ලකුණු 66ට කඩලු 4ක් බිඳ වැටී තිබුණා. මේ පිට පිට යවන දෙවන වයිඩ් පන්දු. ජාලිය පන්දුවට අපි දන්නවා චේස් කිරීමේදී අසුතාවයට පත් වෙන වැඩි පීඩනයට පත් වෙන්නේ පිටිකරුවන්. ඉතින් මෙම ලකුණු පන්දු වාර ලබා ගන්නා ලකුණු සංඛ්‍යාව යම් ස්ථාවරක පවත්වා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. නමුත් කඩලු බිඳ නොවට තිබෙන විට පන්දු රකින්න කණ්ඩායමට පීඩනයක් එල්ල වෙනවා. ඔව්. පිටේ කෙලවරක වැඩි පන්දු වැදියේ තර්ඩ් මෑන් වෙත විශේෂම ධම්මික ඒ අවස්ථාවේදී මේ දෙදෙනා ස්ථාවර වූ විට අර පන්දු රකින්න කණ්ඩායමට පීඩනය එල්ල වෙනවා. ඒකට පන්දු යවන්නන්ට නිසි ඉලක්කය නිසි පතිතේ ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම චමරි අතපත්තු ඕනෑම වෙලාවක වේගයෙන් ලකුණු ලබාගත හැකි ක්‍රීඩිකාවක්. ඔජාලිය මේ ක්‍රීඩිකන් ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනාම අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩිකන් දෙදෙනා. මා කලින් සඳහන් කරා වගේ තන තිල්ලේ තියෙන මන්දගාමීත්වයට හුරු වීම දැන් ක්‍රමෙන් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා ලබාගෙන තිබෙනවා. මම හිතුවා ඔවුන් වැඩි විශ්වාසයක් දැන් ගොඩනගාගෙන තිබෙනවා පන්දුව පහර දීමේදී. වැදගත් වෙන්නේ මොහුන් මෙම තරඟයේ අවසානය කරා රැගෙන යාම. ලකුණු 42ක සබඳතාවයක් මේ දෙදෙනා අතර ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරමින් එක් ලකුණක් අත් කරගන්න. ජෝෂි පන්දුයයි මේ කාර්යයේ නිරත වන්නේ. ඒ අවස්ථාවේදී චමරි අතිපත්තු තමන්ගේ සීමාවට ළඟා වී අවසానයි. ප්‍රථම තරගය හා සසදා බලන විට මේ වෙන විට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හොඳින් තරගයට අවතීර්ණ වී තිබෙනවා. ප්‍රථම තරගයේ උන් ලබාගත්තේ ලකුණු 98ක් පමණයි. කඩලු 9කින් පරාජයට පත් වුණා. නමුත් අද දිනේදී ඔවුන් තරග ආරම්භයේදී ඉන්දිය ඉනිමේ තියුණු තර්ජන එල්ල කළා. නමුත් ලකුණු 76ක සබන්තාවයක් ගොඩනැගුවා මිතලි රාජ් සමග තානියා බාතියා. ඒ සබන්තාවය නිසා තමයි විශේෂයෙන්ම තානියාගේ ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගත්තා. සම්පූර්ණ ඉන්දියානු කණ්ඩායම පීඩනෙන් අය තමයි මුදවා ගත්තේ. හොඳ පන්දුවක් ජෝස්ගෙන්. එවර පන්දුව යම් දංකැවීම ලක් කරනවා. ඔබට වෙනවා ඇති ඇය විසින් පන්දුව
ඇඟිලි කරකවමින් යම් අඩාල කිරීමක් සිදු කරනවා. ඇය විසින් යනුවෙන් අපි සඳහන් කළා ධම්මික මේ ඇයගේ ස්වරූපයේද සාවධානය යොමු කරද්දී පිරිමි ළමයි ඒ වගේ පන්දුවේ මීරියාවෙත් අපිට පේන්නේ නැහැ මේ කාන්තාවක් පන්දු යවන වගේ. ඔව් විශාල ජවයක් යොදන ක්‍රීඩිකාවක්. මේ ඇයගේ දුවණය නැත්නම් රන් අප් එක අපූර්ව පන්දුවේ මේ ඉරියව්වක් ඒ රන් අප් එකේ දුවණය තා රිද්මයානුකූලව සමබර ඉරිමක් අපිට පුනරූපණයක් යලි නැරඹිය හැකි ජෝසිගේ පන්දු යැවීම. පන්දුවර 27ක් අවසන් 83යි කඩලු 3යි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම. මේ මාන්සේ ජෝසි ඇගේ කොණ්ඩ විලාසිතාවත් සාමාන්‍ය පිරිමි කෙනෙක්ගේ වගේ. ඔජාලිය. මෙන්න ඇගේ පන්දු යැවීමේ දුවණය නැත්නම් අපි කියනවා රන් අප් එක. ඔව් ජාලිය. ඇත්තටම ඔහුගේ තම සම්බර ඇක්ෂන් එකක් තිබෙනවා. පන්දු යැවීමේ දමන කියන්නේ එෆර්ට් එක අපි කියනවා පන්දු අතින් රිලීස් කිරීමේ දමන එෆර්ට් එකත් ඉතාමත් හොඳයි. ඇත්තටම අනිත් ක්‍රීඩකයන්ට වඩා වේගින් දිව ඇවිත් පන්දු යවන ක්‍රීඩිකාවක්. ඉදිරියට පැමිණ වේගයෙන් පහරක් එල්ල කරනවා ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයෙන් ලකුණු 4යි චමර යතපත්තු තරගයේ ජීවය එකතු කරනවා ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ. ඉතාමත් එම පහරේ ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත් මැනවින් තිබුණා. ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. ජාලි මං කලින් සඳහන් කරා වගේම එක පිතිකාරණයක් ඉක්මනින් ලකුණු කරා යා යුතුයි මෙම ලකුණු සංඛ්‍යාව හඹා යාමේදී. 87යි කඩලු 3යි අපූර්ව නර්තනයක්. ඒ අපූර්ව නර්තනය කියන්නේ වැඩිපුර ඇඟ නලවන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ නර්තනය අපි නලවන සුරු නර්තනයක්. ඔව් යම් රිද්මයක් මේ අවස්ථාවේ තරගයේ ලබා ගන්නවා. ඔජාලිය මං ඇත්තටම දැන් තරග යම් ජීවයක් විශේෂයෙන්ම මෙම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ සිටින මේ අවසන් පන්දු වයිට් පන්දුවක් හැටියට සංඥා කරන්නේ අතිරේක ලකුණක් 88යි කඩලු 3යි. ඔව් එවර රිවර්සී පාරක් මැනවින් ස්ථානගත කරනවා චමරි අතුපත්තු විසින් පන්දුව 4 සීමාව කරා යොමු වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ඉනිමේ ලබා ගන්නා 11 වන 4 පහර මේ පන්දුවේ ලබා ගන්නා දෙවන 4 පහර තමයි හොඳින් මැනවින් රිවර්සී පහර එල්ල කරනවා. ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩිකාවක් රඳවා තිබුණා. ඇයට ළඟා වීමට නොහැකි සීමාවෙන් පන්දුව 4 සීමාව වෙත. ජාලි මම තරන්තිල්ලේ ස්වීප් පාරවල් සහ රිවර්ස් ස්වීප් පාරවල් ලබා ගත හැකි. නමුත් මේ දක්වා ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් එවැනි පාරවල් කරා යොමු නැහැ. මේ දෙදෙනා අතර දැන් ලකුණු 50 සබන්තාවයේ ගොඩනැගී අවසන් අනර්ග සබන්තාවයක් චමරි අතපත්තු සහ ශශිකලා සිරිවර්ධන අතර 92යි කඩලු 3යි. පසුපාදයේ ගොස් පහර එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළේ. එවර පන්දුවේ යම් ඉපලීමක් දක්න ලැබෙනවා. චමරි අතපත්තු සමගින් ශශිකලා සිරිවර්ධන ලකුණු 52ක සබන්තාවයක් පන්දු 105ක් තුල මේ තමයි ධම්මික අධ්‍යක්ීම් පළපුරුද්ද ජේෂ්ඨත්වයේ මැනවින් පිළිඹු කරපු අවස්ථාව. ඔව් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම මැනවින් ඔවුන් පිට හසුරුවමින් ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් යාලි මෙවැනි දුෂ්කර අවස්ථාවේදී උඩට ඒම සඳහා ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. අපි දැක්කා මන් රාජ්ගෙන් ඉන්දියා කණ්ඩායමේ නායකයාවගෙන් එවැනි විශේෂ ඉනිමක් රාජේශ්වරී මයන් කාඩ් පන්දු යවන්නේ 93යි කඩලු 3යි 28 වන පන්දු ඕවරයේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. පන්දුව නිසියාකාරයෙන් රැක්ගත්තේ නැහැ. පොයින්ට් ඒ පන්දු රකින්නේ. ඒ අවසරයෙන් එක් ලකුණක් අත් කර ගන්නවා ශශිකලා සිරිවර්ධන. පන්දුවර 28ක් අවසන් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම 94යි කඩලු 3යි. මේ අවසන් පන්දුව පොයින්ට් ඒ පන්දු රකින්නේ අතින් ගිලිහි යනවා සමග හොඳින් ලකුණක් අත් කර ගන්නවා. තවත් ලකුණු 126ක් ලබා ගත යුතුයි පන්දු 132ක් තුල. පන්දු ප්‍රමාණය හා ලකුණු ප්‍රමාණය අතර වෙනස 6ක් පමණයි. ඒසා කඩලු අතතිව ක්‍රීඩා කළහොත් තාමත් වැදගත්. තවත් පන්දුර 7ක් 8ක් වන 35ක් පමණ මේ සබන්තාවයේ මේ ආකාරයෙන් පවත්වා ගනිමින් ඉන් අනතුරුව ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය වැඩි කිරීමක තමයි කළ යුත්තේ. ඔජාලිය මේ වැදගත්ම දේ මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම
Lofted drive පහරක් එල්ල කරනවා wide long off කලාපයෙන් පන්දුව හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී රැක ගන්නා විට එක් ලකුණක්. මෙම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම දැන් ලකුණු අතරට පැමිණ අවසන්. ඉතින් මෙම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම වැඩි මෙම ලකුණු පුළුවන් තරම් රැස් කරලා අනිත් ක්‍රීඩකයන්ට ලබා ගන්න ලකුණු සංඛ්‍යාව අඩු කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. ඒ නිසා දිගු ඉනිමක් ක්‍රීඩා කිරීම ඉතාමත් වැදගත් මේ අවස්ථාවේදී. තමයි මේ අපි දකින්නේ පන්දු යවන මාන්සි ජෝසි. ඔහුගේ පන්දු යැවීම ඒරියාව විශේෂම ඒරියාව දෙකක් අපි කතා කරනවා. සයිඩ් ඕන් සහ ඒ වගේම ෆ්‍රන්ට් ඕන් හැටියට. මේ මොහුගේ මේ පන්දු යවන්නේගේ ඒරියාව අපි විමසා බලමු. එය කුමන ආකාරයට ඔබ වර්ග කරන්නේ? එයාගේ දුවනේ. ඇත්තටම ජාලිය සයිඩ් ඕන් පන්දු යවන්නයක්. එන පන්දුව හතරේ සීමාව වෙත ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපයෙන් ලකුණු හතරක් අත් කර ගන්නවා චමරි අතපතු. දැන් ඇය ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය වැඩි කරන ආකාරයක් අවසන් පන්දුවරේ ලකුණු හතරේ පහරවල් දෙකක් එල්ල කළා. මේ පන්දුවරේ තා හොඳින් පන්දුව තර්ඩ් මෑන් කලාපයෙන් ස්ථානගත කරමින් ලකුණු හතරක් අත් කරගන්නවා. ඔව් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කෙමින් පන්දු වාරයක ලබා ගන්න ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නමා ගන්නවා. 99යි කඩලු 3යි 45යි චමරි අතපත්තු. නැවතත් තර්ඩ් මෑන් කලාපයෙන් පන්දු යොමු කරන නමුත් එවර ඩීප් තර්ඩ් මෑන් මේ පන්දු රකින්නයක් රඳවා තිබෙනවා. රාජේශ්වරි පන්දු රකින්නේ තර්ඩ් මෑන්. ඒ සමගින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලකුණු 100 වාර්තා වෙනවා කඩලු 3කට. අපි විමසා බලමු ඉන්දියා කණ්ඩායමේ ලකුණු 100 වාර්තා වුණේ කොපමණ පන්දු ප්‍රමාණයකින්ද කියලා. තමයික පන්දුවර 31යි පන්දු 3කින් තමයි ඉන්දියා ඉනිමේ ලකුණු 100 වාර්තා වී තිබෙන්නේ. යාට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉදිරියේ පන්දුවර 28යි පන්දු 3කින් ලකුණු 100 ලබා ගත්තේ. ඔව් කඩුල්ලකුත් අතතිව ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේ තරංගය සම්බර තිබෙන්නේ. කඩලු 7ක් අතතිව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සිටින්නේ. වැදගත්ම ජාලිය මෙම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාගෙන් ක්‍රීඩිකාවක් අවසානයේ දක්වා ක්‍රීඩා කිරීම. තවත් ලකුණු 119ක් ලබා ගත යුතුයි. Lofted drive පහරක් පන්දු යවන ක්‍රීඩකාවගේ හිසට ඉහළින් පන්දුව හතරේ සීමාව වෙත ඒ සමගින් චමරි අතපත්තු තමාගේ අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කරනවා. සුපිරි අර්ධ ශතකයක් එදා ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට එරෙහිව ලකුණු 178ක් නොදවී ලබාගත් මේ ක්‍රීඩකාව ඒ ඉනිම තරම් වටිනා ඉනිමක් මේ පරාජිත තරගයකින් අනතුරුව ජයග්‍රහණයේ බලාපොරොත්තු යලි ඉහළ නැංවූ නායකත්වයේ සුවිශේෂී ඉනිමක් හැටියට චමරි අතපත්තුගේ මේ ඉනිම අපිට නම් කිරීමට පුළුවන්. විශේෂ ඉඩමක් ජාලිය. ඇත්තටම මේ තරගයේ පටන් ආරම්භයේ සිටම පීඩනයක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තිබුණා. ඉතින් පීඩනය සමග නායකාවක් වශයෙන් පෙරමුණ ගනිමින් අපි දැක්කා අය පන්දු රකිද්දි කොතරම් උද්‍යෝගයෙන් පන්දු රැක්කාද කියලා. ඉතින් විශිෂ්ට ඉනිමක් අය ක්‍රීඩා කරේ. මෙම තනතිල්ල පහසු නෑ පිතිකරුවන්ට පිට හසුරීමට. නමුත් අය ඊටමත් අයගේ පළපුරුද්ද මැනවින් උපයෝගී කරගනිමින් පන්දු 74කින් 4 පහරවල් 8ක් සහ 1 6 පහරක් සහිතව තමාගේ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරන්නේ. 105යි කඩලු 3යි ජෝෂිට එරෙහිව හොඳින් ලකුණු ලබා ගන්නවා. මේ පන්දුවරේ 4 පහරවල් දෙකක් ඊට පෙර ආතු අයගේ පන්දුවරේ 4 පහරවල් දෙකක් එල්ල කළා චමරි අතපත්තු. හොඳින් පන්දුව නිදැල්ල යන. එය ඥානාන්විත පිතිකරණයක්. එය බුද්ධිමත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවක්. ඔව් වැදගත්ම දේ චමරි අතපත්තු අවසානයේ දක්වා අවසාන ලකුණ කර දක්වාම තනතිල්ලේ රැඳී සිටි පහසු නෑ ජාලිය. අපි දැක්කා ජෝසි පන්දු යැවීමේදී පන්දුව වේගය අඩාල කරමින් යවන්නේ. ඉතින් මෙවැනි පහරවල් ලොෆ්ටඩ් පහරවල් එල්ල කිරීම පහසු නෑ. නමුත් චමරික තිබු දක්ෂතාවය මැනවින් පෙන්눔 කරනවා මේ අවස්ථාවේදී. මේ දක්වා ලකුණු ලබා ගැනීමේදී චමරි අතපත්තු නොදවී ලකුණු 51යි පන්දු 75කට මුහුණ දී ශාශිකලා සිරිවර්ධන අනර්ග සහායක් ලබා දෙනවා පන්දු 70කට මුහුණ දී ලකුණු 31ක් ලබාගෙන පන්දුවර 29ක් අවසනදී 105යි කඩලු 3යි ලකුණු ලබා ගැනීමේ සංසන්දනය දැන් මේ අවසන් පන්දුවර කිහිපයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය වැඩි වුණා. විශේෂයෙන්ම චමරි 4 පහරවල් දෙකක් එල්ල කරා පසුගිය පන්දුවරේදී
ජෝල්සි තේරේව. ඊට පෙර ආතුව ජෝල්සිගේ පන්දුවරේ 4 පහරවල් දෙකක් එල්ල කළා. ඒ සමගින් දැන් සංසන්දනාත්මකව බලන විට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් සිටිනවා. ඔව් මේ අවස්ථාවේ තරගය ජාලය සම්බරයි. කණ්ඩායම දෙකම අවස්ථාව තිබෙනවා. පන්දුවර 29ක් අවසන් ධම්මික ඉන්දිය කණ්ඩායම ලබා සිටි ලකුණු 92යි කඩලු 4කට. නමුත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් 105යි කඩලු 3කට. දිනේෂ් කුමාර ලකුණු සටහන් කරන්නේ අද මේ විස්තර කතනේ සඳහා. ඔහු සෑහෙන සේවයක් සිදු කරනවා විශේෂයෙන්ම මේ තරගාවලි පුරාවටම මේ කටයුත්ත සම්පාදනය කිරීමේදී ඔහු ලකුණු සටහන් කරු හැටියට. නැවතත් දීප්ති ශර්මා කැඳවා තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මේතර අනුග්‍රහය ලබා දී සයින් මීඩියා ඒ වගේම ඩයලොග් ද පපරේ මේ තරගාවලිය ආවරණය කරන තමත් විශේෂයෙන්ම කාන්තා ක්‍රිකට් ශ්‍රී ලංකා පුරාවට ප්‍රචලිත කිරීමට හොඳ උත්සාහයක් ප්‍රශංසනීය උත්සාහයක්. ඉවර ශශිකලා ඉදිරි පාදයට පැමිණ මිඩොන් දෙසට පන්දුව තල්ලු කිරීම ලකුණක් ලබා ගන්නවා. මේ අවස්ථාවේදී ශශිකලාගේ පා චලනය ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක පවතිනවා. දීප්ති ශර්මා පන්දුවයි මේ කාර්යයේ නිරත වන්නේ. තවත් ලකුණු 114ක් ලබා ගත යුතුයි පන්දු 124ක් තුල. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනෙක් සිටිනවා යනුවෙන් මට හිතෙනවා මේ ඉන්දිය කණ්ඩායමේ. හේමලතා සහ දීප්ති. ඔව්. ශ්‍රී ලංකා නාමයන් දෙකක්. මේ දැන් පන්දු යවන්නේ දීප්ති ශර්මා. මේ දක්වා පන්දුවර 4යි පන්දු 4ක් තුල කඩු ලබා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ. මේ දෙදෙනා අතර සබන්තාවය ලකුණු 66ක් පන්දු 117කින් ඒ චමරි අතපත්තු සහ ශශිකලා සිරිවර්ධන අතර. ඔව් තව ඔව් ඒවර පන්ද පිට අග්‍රයේ දවටින්නේ. මේ අවස්ථාවේ දක්වනවා දීප්ති ශර්මා පන්දුව වේගෙන් යොමු කරන උත්සාහ කරනවා. අපි මීට කලින් දුටුවේ පන්දුව ගුණට මුසු කිරීමේ කැමැත්තක් ඉන්දියානු පන්දු යවන්නයන් විසින් උත්සාහ කරා. මේ අවස්ථාවේදී පන්දුව වේගෙන් යොමු කරන්නේ. ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා නැහැ දැන් මොකද මේ දෙදෙනා හොඳින් ලකුණු ලබා ගන්න නිසා දැන් ඉන්දිය කණ්ඩායමට පීඩනය එල්ල වී තිබෙනවා. අනිවාර්යෙන් ජාලිය. අපට ඒ බව පේනවා පන්දු රකීමේදී යම් අඩුපාඩු සිදු වෙනවා. පන්දුවක් ලකුණක් නැහැ. පන්දුවර 30ක් අවසන්. ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම 107යි කඩලු 3යි. හඹා යන ඉලක්කය 220ක්. මෙතෙන් සිට එරික් ගෞඩ සමග ගාමිණී පෙරේරා. Right, so there we are. Thank you so much to Damika and also Jalia. And that's Chamari Atapattu, the way she got to 50. Some lovely shots, some drives, lofted shots as well. Playing to her potential right now. And that was a good shot again down towards mid-wicket region. Reaches the 50. Acknowledge the applause from the dressing room. So 52 to her. Plays 78 balls, 1 6 and 8 fours. And here's Yadav. Full toss, hit away, down towards long on. Only a single this time as Gamini Perera joins us once again. So Gamini, good 50 from Chamari Atapattu. Yeah, very good hand, leading from the front. This is what she can do, Atapattu. She played a bit more sedative innings in that first match, didn't she? But today, she's all class. Sirivardhana is also starting to get the hang of it. Started very slowly, of course. They'll have to deal with Yadav, who's got terrific figures. Just the 8 runs of 5.1 overs. Wayne tossed up. This time gets back to ball again. Can't beat that extra cover fielder. Straight to the fielder.
Shabash. 9 out of 10 have been straight to the fielder. Yeah, certainly that has been the difference between Siriwardhan and Atapattu. Atapattu has been pretty good when she places the ball into the gaps. But Siriwardhan hasn't had her own way. This time she goes over mid-wicket. Just one bounce to the fielder there. So Sri Lankans need 111 to win from here. 69 run partnership so far. Yes, this has been the best stand so far this series in these two games. A reminder that third and final one-day international between these two teams will be played on Sunday at the MCG, that's the Marians cricket ground in Katunayaka. Well, that's a lovely spot to sit and watch cricket all alone. Full toss, nicely driven on the offside, but straight to the fielder. If they run a ball from this stage onwards, it also keeps Sri Lanka on course. That ends the over as well. 31 overs completed. Sri Lanka reach 10 for 3 and time for drinks as well as the players take a break. And let's take a look at the batting card for Sri Lanka so far. How they've gone about this innings. So Virat Kohli and Hansika out pretty early. So was Manodra. But there's Atapattu not out 54 of 81 and Siriwardhan on 33. 9 extras in this innings of 110 for 3 after 31 overs. Still batting to come for the Sri Lankans. Yeah, the Indians have used 7 bowlers. Joshi, 1 for 40. Been on the expensive side today. Samari Atapattu has had the better of her. Shikha Pandey, just the 4 overs. Sharma, 5 overs, 9 runs, very economical. Gaikwad, 1 wicket for 20. Yadav, terrific figures, 6 overs, 10 runs, under 2 runs per over. Hemalata, 1 over 6 runs. And Hamanpreet Kaur, 3 overs, 13 runs, 9 extras. Wickets falling at 17, 21 and 40. So this has been a very good partnership for the Sri Lankans since then. Yes, there's the Manhattan as well. And the blue indicates the Sri Lankan performance. The red is the Indians. And look at those overs in between there. The Sri Lankans have done really well to get the better of the Indians in terms of the runs scored per over. 2 big overs of 11 each. Then coming down later on, another over of 11, then 12 and 12 again. So they up the tempo a bit after the, like the 25th over. To keep themselves in the hunt, and they're the worms. So the blue worm slightly ahead of the red worm right now, which means indicates that Sri Lanka is slightly ahead in terms of their run rate. But this was a time, Eric, that Indians were looking to rebuild their innings. The 3 Sri Lankan wickets so far. Virat Kohli. This was Nipuni Hansika run out. And this was a third, that was some time ago. Since then, these two have put on 80 runs. 70 runs, I should say. Siriwardhana's contribution is 33. Atapattu is still going great guns, 54 of 81. So these two will have to bat for at least 9 overs till about the 40th over. These are the 2 set batsmen. They are in control. So 1 6 and 13 boundaries in the innings so far. In that first game, the first one-day international, the Sri Lankans only batted 35.1 overs to make that 98. Today they've gone past that, 110 for 3 after 31. So 110 of 114 balls, the equation, almost a run a ball. Playing a miss outside the line of off stump. Sharma drawing Atapattu forward. Atapattu quicker through the air. Again a play and a miss.
Too wide outside the line of off stump. Trying to Yeah, reach for that. beautifully bowled. Come on, Deepthi. Sharma and Yadav are the two bowlers who have put the screws on the Sri Lankan batsman. Sharma has got another 3 to go after this, 4 on the back foot. So the Indian skipper Mithali Raj probably will be looking to finish these two bowlers with their full quota of overs, Eric. Although they have not picked up a wicket, they have been very economical. And in the context of the game, Sri Lanka nearly needing, what now? It's close to run a ball now, isn't it? So the attacking shot from Sirivardhan towards deep mid-wicket. Come on, Deepthi. Yeah, all the drafts and the worms might tell you that Sri Lanka are in control, but Indians are looking to break that partnership. Oh, play and a miss again. Well bowled. Ends the over, 32 completed, and the Sri Lanka women's team 112 for 3. So required run rate is now 6. So it's a runner ball from this stage onwards. They're going at 3.5 and over. So Sharma bowling quicker through the air, not giving the ball too much of flight. Come on, PY. सोच के शाबाश. There's flight. So turn and bounce as well, straight towards that extra cover. How many times we have seen that today? And Sashikala was on strike. Pulls this one away. Well, the bowler does well to on a follow through, change the direction and pick it up. Come on, PY. Again, no great timing from Sirivardhan. This time makes room, hits it down on the onside. That's into the boundary. Yeah, picked the short one early. Sirivardhan waiting on the back foot. The difference was, Eric, this time she got inside the line of the ball to hit it on the leg side. There it is. Bang. There was no feeler at deep square leg. So got the perfect ball for her execution, really. Couple of bouncers into the boundary line. What she needs to do is to combine her singles with these fours. So keep the run rate going. Be efficient. ये अच्छा है शाबाश. ऐसे ही लग के. If she can mix up her game with these singles, Eric, these overs can be 6-7 run overs. Now just a boundary and 4-5 dot balls. Again pulled away on the onside. Down towards deep mid-wicket. Protection in the deep. So still a runner ball from this stage onwards. 103 of 103. 7 wickets in the hand for the Sri Lankans. Oh, good use of the feet down the track, drives to the offside. Straight along, of course. Ends the over, 33 completed, and Sri Lanka women 118 for 3. Right there, yeah, so that's a lovely shot of the Sri Lanka Navy. And there's the partnership, 78 for 137 balls. Sirivardhan has contributed 39. Atapattu has put in 35. Reason being that Sirivardhan has had most of the strike, in fact.
Yeah, Indians were 103 for 4 at this stage, Eric, after 33 overs. So Sri Lankans got a wicket in hand and about 15 runs in front. But Indians were capitalizing on that last and won the last 10 overs or so. Last 9, because the last over was a disaster for India. Nicely played. Just helped it on its way on the offside. It's the first. And Sri Lankans haven't taken the batting power play yet. Well, after 35th, it's mandatory. It's the last over that Indians, they lost 4 wickets for 1 run. Try and turn around the corner. Sri Lanka doesn't succeed. Come on, Hema, come on. There's Ramesh Power, Number 4, Shabash. the head coach of the Indian women's team. Calculated shot on the leg side. Didn't get the whole Yes, thing. Shabash. Just bouncing in front of that short mid-wicket fielder. So Chamari Atapattu, words of advice to Sri Lanka. Don't be in a hurry. We still got time. This time we use the feet, tucks it around the corner on the onside to mid-wicket for 1. Question asked by Tanya Bhatia. The ball turned as Atapat was trying to play it on the offside. Come on, Hema. No batting. Half-hearted shout. Again driven down towards the bowler, got a hand to it. Did well to get a hand to it. The ball was travelling very quickly indeed. So 34 overs have been completed in the Sri Lankan innings and requiring 220 to win. Well, they're on 120 for 3. So exactly 100 runs required of 16 overs. That's the equation. 7 wickets in hand. Very gettable, in fact, for the Sri Lankans. Very gettable, Eric. Considering the important point that you made, they still got 7 wickets in hand. That's the Sri Lankan dressing room. It's going to be Yadav again. She will be bowling from the Galle City and Come on, the Piva. grandstand, and पैर देख के शाबाश. That one is played on the onside. Good heave shot down towards long on for 4. that was a beautiful cricket shot from Sashikala Siribodra, using her feet, getting to the pitch of the ball and playing it before it spins. Going through the line of the delivery, going downtown, 1 bounce. Great start for the over. This is what Sashikala can do. Now she needs to mix up her game with the singles and make it a better over. Maybe 7-8 run per over. Looking to play on the onside. Well, she was moving outside the line of off stump. Indication just trying to play it on the onside, but then checked her shot at the last moment. Again driven out towards mid-on. Come on, Piva. Finding the fielder is the problem for Sri Lanka. Aryan. Cuts well. That's a good shot. Beats the fielder down towards the boundary. No stopping that. Yeah, because Siribodra used her feet in that first delivery, the bowler was a bit concerned. Yadav dragged it short. Siribodra was equal to that, moving her back foot towards the ball, got the gap. So that's a second boundary for Siribodra as well as for Sri Lanka. Come on, Piva. So this might go to the wire, Eric, the way these two are batting. Certainly a great improvement from the Sri Lankan girls compared to the last one.
Again on the back foot. This time finds the field and oh, it's a missed field. He allows the batswomen to cross for a single. Yeah, this is what I was talking to you about a moment ago. With a couple of singles, it can be a huge over. With 2 boundaries in it already. Dived over the ball. Lena, Shabash. Very soft hands by Atapattu, but straight towards short third man. Ends the over, 35 completed. The Sri Lanka will be in 129 for 3. Time for a change. The voices as well. Dhammika Sudarshana is with Jalia Jayanthan. බොහොම ස්තුතියි එරික් ගවුඩ සහ ගාමිණී පෙරේරා. පන්දුවර 35ක අවසන්. ලකුණු 129 කඩලු 3 මේ දෙවන පවර් ප්ලේ කොටස සංඥා කරනවා ඒ බැටින් පවර් ප්ලේ අවස්ථාව. රවීන්ද්‍ර විමලසිරි විනිශ්චයකරු සංඥා කරන්නේ. අනර්ගිනීම් දෙකක් අප දකිනවා චමරි අතපත්තු ලකුණු 57යි. ශශිකලා සිරිවර්ධන 49 දෙදෙනා අතර සබන්තාවය ලකුණු 89. අනර්ග සබන්තාවයක් ධම්මික මේ දෙදෙනා අතර. ශශිකල සිරිවර්ධන ලකුණු 49ක් ලබාගෙන මෙන්න තමාගේ අර්ධ ශතකය ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා. ඕ දුවද්දි දැවී යාමට ආසන්නයි. ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. තෙවන විනිසුරුට යොමු කරනවා තීරණය. Nilanto Paul, we need to check the run out. Can you give me the side on angle first play? Can you take it back 1 frame, please? Can you give me the high angle, bowler's end? Yeah. Yeah, stand by. I made my decision. Is out. Can you focus the light? තෙවන විනිසුරුගේ තීරණය ලැබෙන මොහොත දැවී යාමක් හැටියට සටහන් කරනවා. ඒ අනුව අනවශ්‍ය ආකාරයෙන් කඩුල්ල පූජා කිරීමක් දක්නට ලැබෙන්නේ. ලබාගත යුතුව තිබූ ආර්ධ ශතකය වෙනුවෙන් නායිකාව චමරි අතපත්තු බලමු ලබාගත යුතුව තිබූ ආර්ධ ශතකය ලැබී ගැනීමට වේගයෙන් ලකුණු දිව ගියා. මේ පන්දුව ෂෝට් කව කලාපයට එල්ල කරන්නේ. පන්දු යවන්නාගේ අන්තයට කඩුල්ල වෙත පන්දුව බාර කරන්නේ. අනුව ලබාගත යුතුව තිබූ සුවිශේෂී ආර්ධ ශතකය අහිමි කරගන්නවා මේ අවස්ථාවේදී හිටපු නායිකාව ශශිකලා සිරිවර්ධන. ලකුණු 49 තීරණාත්මක අවස්ථාවක්. අර්ධ ශතකය අහිමිවීම පමණක් නෙවෙයි තරගය තීරණාත්මක ටර්නින් පොයින්ට් අවස්ථාවක් හැටියට මේ නම් කරන්න පුළුවන්. ඔජාලේ අවස්ථාවේදී ඔවුන් දෙගිඩියාවෙනුයි ලකුණු කරා දිව්වේ. එකවරම ලකුණු ලබා ගත්තා නම් දුවද්දි දැවිට අසු වෙන්නේ නැහැ. ඔස්ත නිරූපණය බලන්න පුළුවන්. ඊවස යම් අඩාල කිරීමක් දුවද්දි පෙන්නුම් කරනවා. එකවරම ඔවුන් දිව ගියා නම් ඒ දුවද්දි දැවිට අසු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම පන්දුව රැකීමේ කාර්යනිරතුණු ක්‍රීඩිකා නියම අන්තයට පන්දුව බාර කළා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම විශාල පාඩුවක් දෙදෙනාම ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගාගෙන තිබුණා. මේ අවස්ථාවේදී චමරි අතපත්තුට වැඩි වගකීමක් මේ අවස්ථාවේදී යොමු වෙනවා. මේ දෙවන දුවද්දී දැවී යාම නිපුණි හංසිකා දෙවියගේ දුවද්දී දැවී යාමකට හසුව පන්දු පිටිය වෙනස් කරනවා. ඒ අවස්ථාවේදී ක්‍රීඩිකාවක් ඉදිරියට කැඳවනවා. මිඩෝන් කලාපයට කැඳවනවා ක්‍රීඩිකාව. ප්‍රථම ලකුණ වේගයෙන් ලබා ගන්න. අනර්ග ඉනිමක් ශාශිකලා සිරිවර්ධනගේ ඉනිම අය හොඳින් ක්‍රීඩා කරමින් හොඳ සබන්තාවයක් ගොඩනගමින් සිටියේදී තමයි ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් වුණේ. ඔජාලිය මුලින්ම ඇය තරම් හොඳ රිද්මයක තිබුණේ නැහැ ඇගේ පිටිකරණය. නමුත් කෙමින් අය සුපුරු රිද්මයට අපි දන්නවා ඊටම දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ සිටින. ඇය කෙමින් ඇගේ සුපුරු රිද්මයට ළඟාව විඳින අවස්ථාවක්. මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේ අලුත් ක්‍රීඩිකාවකට මේ තනතිලට හුරු වීම තරම් පහසු නෑ. ඒක නිසා වැඩි වගකීම මේ අවස්ථාවේදී චමරි අතිපත්තුට යොමු වෙනවා. එක ක්‍රීඩිකාවක්
කැඳවනවා අනුෂ්කා සංජීවනීට එරෙහිව. පැඩල් ශ්‍රී පහරක් කෙල කරනවා ෆයිනල් එක කලාපයෙන් පන්දුව ඇදිනවා 4 සීමාව වෙත 4 සීමාව ආසන්නයේ පන්දුවේ වේගය අඩාලවද්දී ලකුණු දෙකක් අත් කර ගන්න. ඔය තමා මුහුණ දුන් ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා අනුෂ්කා සංජීවනී. මෙම දන තිල්ලේ එල්ල කර හැකි පහරක් පැඩල් පහරක් වේ අවස්ථාවේ එල්ල කරන්නේ. ලකුණු 89ක සබන්තාවයක් ගොඩනැගුවා ශශිකලා සිරිවර්ධන සහ චමරි අතපත්තු තමාගේ ඒ තුන්වන කඩුව. ඔබට පෙනුරූපණය දකින්න පුළුවන් චමරි අතපත්තු මදක් නැවතීමක් කරනවා. එකවරම දිම ගියා නම් ඇය දුවද්දී දැවීමට අසුවන්නේ නැහැ. අජීවී පන්දුවක් පන්දු යයිමෙන් වැලකී සිටියා හෙමලතා. දීප්ති ශර්මා පන්දු යයිමේ කාර්යයෙන් තවන්නේ. තවත් ලකුණු 88ක් ලබා ගත යුතුයි තරගයේ ජය ගැනීම සඳහා. ඉදිරියට පැමිණ පන්දු යොමු කරමින් ෂෝට් මිඩ් විකට් කලාපයේ ලකුණක් අත් කර ගන්න. එයයි අනුෂ්කා සිදු කර යුතුයි. පුළුවන් තරම් පන්දුර පහර දීම අවස්ථාව චමරේ අතපත්තු ලබා දිය යුතුයි. 4 පාර ලබා ගන්න වගේම කෙටි ලකුණු ලබා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. ඉතාමත් හොඳ කෙටි ලකුණක්. නැවතත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට මේ උත්සාහ කළ ප්‍රවේශ සම්බේ හේතුයි මේ ප්‍රතිකාරණයන් දැන්ට දැවී ගිය කඩලු 4න් කඩලු දෙකක්ම දුවද්දී දැවී යාමකට හසුව දැවී ගියේ. එවසේ පාරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළේ. එවර පන්දුවේ දඟ කැවීමක් දක්වන්න ලැබුණා. සමහර මීට කලින් තම දර්ශන රිවර්ස් ස්වීප් පාරක් එල්ල කරා. එවර අපිට පේනවා පන්දුව මදක් පිටිනට ගොඩක් ඈතිනුයි පතිත වෙන්නේ. දඟ කැවීමක් තිබුණා. පන්දුවර 36ක අවසන් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම 133යි කඩලු 4කට. ජාලිය මෙතන සිට පන්දුවර 4න් පසුව ක්‍රීඩකින් 5 දෙනෙක් යොදවන්න පුළුවන් යාර්තිය තීමාවෙන් එළිය. ඉතින් 4 පාර ලබා ගැනීමේ යම් අසිරු තත්ත්වයක් එන් ඇති කරනවා. මොකද අපි දුටුවා ඊට කලින් පන්දුවාර 4ට කලින් ක්‍රීඩිකාවන් 4 යොදවා තිබුණේ. දැන් 40 ඕවරෙන් පසුව ක්‍රීඩිකාවන් 5 දෙනෙක් යොදවන්න පුළුවන්. අඹයන් ඉලක්කයේ ලකුණු 220ක් පන්දුවර 50 තුල. චමරි අතපත්තු ඉතා අනර්ග ඉනිමක් ලකුණු 58යි පන්දු 94කට මුණ දෙමින්. පන්දු පිටේ සකස් කර තිබෙන බැක්වර්ඩ් ස්ක්වාලෙක් ෂෝට් මිඩ් විකට් මිඩ් ඔන්. පන්දු රකින්න අනේට අමතරව කවර් ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් පන්දු රකින්නයක් රඳවා තිබෙනවා. පාණ්ඩේ නැවතත් කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු යවන්න. ශිකා පාණ්ඩේ මේ දක්වා පන්දුවර 4යි පන්දුවේ ලකුණු 12යි කඩලු නැහැ. ඔෆ්ලයින් පහරක් එල්ල කරනවා මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගැනීමට මේ උත්සාහ කළා. ජාලිය අපේ දුටුවා දුවද්දී දැවී යාමට ආසන්න අවස්ථා කිහිපයක්ම දැන් ශ්‍රී ලංකා පිතිකාරයන් මේ ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුයි. පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ පහර එල්ල කරන්නේ. අනුෂ්කා සංජීවනී සහ චමරි අතපත්තු අතර කිසියම් කතා බහක් එම ලකුණු ලබා ගැනීමට උත්සාහ කිරීමේදී දැන්ටමත් දන්නවා ඔවුන්ගේ කඩලු දෙකක් බිඳ වැටෙන්නේ දුවද්දී දැවී යාමකට හසුව. කඩුල විවෘත කරමින් පහර එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ අනුෂ්කා සංජීවනී. ජාලිය යම් සලස්ත්‍යාත්මක වෙන ආකාරයට පෙන්නුම් කරන්නේ
අපි දැක්කා චමරි අතපත්තු එතරම් කලබලයකින් පන්දුර පහර දෙන්නේ නැහැ. අයට අවශ්‍ය මේ තරඟයේ අවසාන පන්දු වාරය දක්වා පන්දු මේ තරඟ රැගෙන යාම. නමුත් සංජීවනි වේගෙන් ලකුණු ලබාගෙන උත්සාහ කරනවා. පවර් ප්ලේ අවස්ථාව නිසා කිසියම් ආකාරයක ලකුණු ලබාගෙන වේගය වැඩි කිරීමට උත්සාහ කරන ආකාරය දක්නට ලැබෙනවා. නැවතත් සංජීවනී වේගෙන් විපන්දුර පහදින උත්සාහ කරන්නේ. ලකුණු 134යි කඩලු 4යි. ලොෆ්ටර් ඩ්‍රයිව් පාරට උත්සාහ කරන්නේ මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ සිට උඩ පන්දුව රැක ගන්නවත් සමග නායක චමරි අතපත් වූ ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් වෙනවා ලකුණු 58කට. ඔව් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ මේ වෙනකොට ලකුණු ලබාගෙන සිටපු ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම ලකුණු 4 සිට ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම දෙවි යනවා. චමරි අතපත් වූ දැන් දෙවි ගියා. ලොෆ්ටඩ් කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ ඔෆ් සයිඩ් එකෙන්. නමුත් ඒ පන්දුව දැවටුනේ පිත්තේ ඉහළ අග්‍රයේ. චමරි අතපත් වූ ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් වෙනවා ලකුණු 58කට. ජෝෂි උඩ පන්දුවක් රැක් ගැනීමෙන් ශිකා පාණ්ඩේගේ පන්දුවක් ඉදිරියේ 134යි කඩලු 5යි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම. ජාලිය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඉතාමත් අසුරු තත්ත්වයකට මුහුණ පා තිබෙන්නේ. මේ තමයි ධම්මික මා සඳහන් කළේ අර සබන්තාවයක් ගොඩනැගී තිබේදී දෙදෙනෙකු අතර එක් ක්‍රීඩිකාවක් දැවී යාමත් සමග අනෙක් ක්‍රීඩිකාවක් දැවී යන මතයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම දුවද්දී දැවී යාමකට හසුව ශශිකලා දැවී යාම තමයි තීරණාත්මක සන්දිස්ථානයේ හැටියට මා සඳහන් කළේ. ඔව් එතනින් පසුව චමරගේ මානසික ඒකාග්‍රතාවය යම් දුරට බිඳී ගියා. මම කලින් සඳහන් කරේ මං හිතුවේ යම් සලස්මක් සංජීවනී වේගින් පන්දුර පහර දීම උත්සාහ කරලා චමරි දිගටම කල්ල රැගී සිදමින් පන්දුර පහර දෙයි කියලා. නමුත් ඒ සලස්ම ඒ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම පවර් ප්ලේ පන්දුවර නිසා ඇය උත්සාහ කරන්නට ඇති ලොෆ්ටර් ඩ්‍රයිව් පහරකින් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය වැඩි කරමින් විශේෂයෙන්ම මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩිකාවගේ හිසට ඉහළින් ලකුණු 4ක් හෝ 6ක් ලබා ගැනීම තමයි ඇයගේ උත්සාහය. ශ්‍රීපාලි වීරක්කොඩි නවක ප්‍රතිකාරණීය ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණ තිබෙන. ජාලය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේදී අභියෝගය අලුත් පිතිකරුන් දෙදෙනෙක් එකවර පන්දුර පහර දීම දැන් සිදු වෙලා තිබෙන්නේ. ඉතින් මේ පන්දු වාරයකට ලකුණු 6ක් ලබා ගත යුතුයි. ඉතින් පහසු ලක් කියන්නේ මේ අලුත් පිතිකරුන් දෙදෙනෙකුට. යම්කිසි කාලයක් ගත කර යුතුයි මෙම ලකුණු ලබාගෙන සාමාන්‍යයට ළඟා වීමට. තවත් එක් ලකුණක් අත් කරගන්න. පන්දුවරයක නිමාව සාර්ථක පන්දුවරයක් කඩුල්ලක් දවාගත් පන්දුවරයක් නිමා කරනවා ශිකා පාණ්ඩේ. පන්දුර 37ක් අවසන්දී 135යි කඩලු 5යි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම. මේ දක්වා ලකුණු ලබා ගැනීමේදී කැපී පෙනෙන ප්‍රතිකාරණයන් දෙදෙනා චමරි අතපත්තු ලකුණු 58ක් ශශිකලා සිරිවර්ධන ලකුණු 49ක් ඒ දෙදෙනා අතර ලකුණු 89ක සබන්තාවයක් ගොඩ නැගුණා හතරවන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. අනෙකුත් ක්‍රීඩිකාවන්ට තරම් සාර්ථක වන්ට ඉඩකඩක් ලැබුණේ නැහැ. පන්දු ඕවර 37ක් අවසනදී 135යි කඩලු 5යි. පන්දු යැවීමේදී ඉන්දිය කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ජෝසි ලකුණු 40කට එක් කඩුල්ලක්, ශිකා ලකුණු 14කට එක් කඩුල්ලක්, ඊට අමතරව ගායක්වාඩ් ලකුණු 20කට එක් කඩුල්ලක්. ඒ තිදෙනා තමයි කඩලු දවාගත්තේ. ඉතිරි කඩලු දෙක දුවද්දී දැවී යාමකට හසුව ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් වුණා. ඕන නව පන්දුවරය ආරම්භ කරමින් යව් ප්‍රථම පන්දුවට එක් ලකුණක් අත් කරගන්නවා. කෝරිතාමත් උස ක්‍රීඩිකාවක්. ජාලිය වම්මතින් පන්දුවට පහර දෙන්නයක් සිටින නිසා වෙන්න ඕන නැවත කැඳවා තිබෙන්නේ. ඇයට පන්දුව යම් ඉපලීම ලක් කරන්න පුළුවන් ඇගේ උස ක්‍රීඩිකාව නිසා. හර්මන්ප්‍රීත් කੌਰ පන්දු යවීමට සැරසෙද්දී දැන් පන්දු පිටිය වෙනස් කරන ආකාරය දක්නට ලැබෙනවා. ෂොට් තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ ක්‍රීඩිකාවක් යොමු කළා. අනුෂ්කා සංජීවනි
ලකුණු 4ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ වෙන විට. ඉදිරියට පැමිණ පුල් ටොස් පන්දුවක් හැට පිටතට ලබාගෙන පන්දුව වයිඩ් මිඩෝන් කලාපයෙන් යොමු කරමින් එක ලකුණයි. මෙන්න දෙවන ලකුණ කරා වේගයෙන් කඩුව අතර දිව ගොස් ලකුණු දෙක සම්පූර්ණ කළා. ඒවර සංජීවනී ඉදිරියට පැමිණ පහරක් එල්ල කරන සීමා ක්‍රීස් එකෙන් එළියට පැමිණ පහරක් එල්ල කරන ඉවරදී ස්ථානගත කරනවා ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා. ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනා පන්දු රකින්නන් දෙදෙනා ගැටෙන ආකාරයක් අවසන් නිමේෂයේදී දෙදෙනාම ඇද වැටෙනවා. පසුපාදයට ගොස් විපකව කලාපයට පන්දු යොමු කරමින් පහසුවෙන් මේක ලකුණක් අත් කරගන්න. 139යි කඩලු 5යි. ආලංකාර ස්වීප් පාරක් එල්ල කරනවා ඩීප් ෆයින් ලෙග් කලාපයෙන් ලකුණු 4ක් අත් කර ගන්නවා ශ්‍රීපාලී වීරක්කොඩි. ඔව් එවර කවුරුගේ පන්දුව කකුල දෙසටයි යොමු වෙන්නේ. ඔව් පහසුවෙන් ලබා ගන්නවා. අපි දැක්ටුවා ස්කාලේ ක්‍රීඩිකාව යාර 30 සීමාවේ රඳවා තිබුණේ. දැන් මැනවින් ස්ථානගත කරනවා ජාලිය. 143යි කඩලු 5යි පන්දුවර 38ක් අවසනදී 140යි කඩලු 4යි ඉන්දිය කණ්ඩායම. දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පන්දුවර 37යි පන්දු 4කදී 143යි ලකුණු ලබා ගැනීම අතින් ඉදිරියෙන්. නමුත් කඩුල්ලක් වැඩිපුර බිඳ වැටී තිබෙනවා. තවත් එක් ලකුණක් අත් කරගන්න ශ්‍රීපාලි වීරක්කොඩට හොඳින් වේගයෙන් ලකුණු ලබාගත හැකි ක්‍රීඩිකාවක්. ජාලමෙන් ක්‍රීඩිකාන් දෙදෙනාම ඉතාමත් ඉක්මනින් තනදිල උරුමන ආකාරය පෙන්වුම් කරන්නේ. දෙදෙනාම ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත් හොඳින් තිබෙනවා. මේ පන්දුවරේ දැන්ට පන්දු 5ක් තුල ලකුණු 9ක් ලබා ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා. පන්දු පිටේ යලිත් වෙනස් කරනවා. බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයට පන්දු රකින්නයක් ස්ථානගත කළා. මෙන්නට නැවතත් ලකුණක් අත් කරගෙන දෙගිරියාවෙන් ලබාගත් එම ලකුණත් දෙදෙනා අවසන් නිමේෂයේ ලකුණු සම්පූර්ණ කරා. ඔජාලිය විශ්වාසයෙන් කඩලු අතර දිවීම ඉතාමත් වැදගත්. අපි දැක්කා මීට කලින් ශශිකලා සිරිවර්ධන දෙවියගේ ආකාරයට පන්දුර 38ක් අවසන් ලකුණු 145යි කඩලු 5යි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සාගරයේ රැලි නැගෙන ආකාරය ඓතිහාසික ගාලු කොටු පවුර විදේශිකයන්ගේ ආකර්ෂණය දිනාගත් ස්ථානයක් හැටියට අපිට ගාලු කොටු පවුර සඳහන් කිරීමට පුළුවන්. 1588 දී පෘතුගීසීන් විසින් ප්‍රථමයෙන්ම මේ ගාලු කොටු පවුර නිර්මාණය කර තිබෙනවා. ඉන් අනතුරු 1649 දී වැඩි දියුණු කරා නෙදර්ලන්ත ජාතිකයින් නැත්නම් හොලන්ත ජාතිකයින් විසින් මේ ගාලු කොටු පවුර ලන්දේසීන් විසින් අභිමානවත් ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියන්නා වූ ස්ථානයක් හැටියට අපිට ගාලු කොටු පවුර සඳහන් කිරීම. ඒ වගේම දමික ඔබ ගාලු පුරවරයේ උපන් කෙනෙක්. ඉතින් සැඳෑ සමය උදාවන විට සැඳෑ යාමේ උදාන මේ ගාලු කොටු පවුර ඉතාමත් රමණීයයි. විශේෂයෙන්ම බොහෝ ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ අවධානය යතරතුර තවත් එක ලකුණක් දෙවන ලකුණ ලබා ගැනීමට ඉඩකඩ නැහැ. ඔජාලි ඇත්තටම සවස් වරු වෙනකොට ඔබට පෙනියයි තව මොහොතකින් විශේෂයෙන්ම සති අන්තයේදී ඉතාමත් විශාල පිරිසක් මෙම කොටු පවුර දැක බලා ගැනීමට එනවා. සාමාන්‍යයෙන් සති අන්තයේදී මේ කොටු පවුර ජනතාවකින් පිරී ඉදිරිය යනවා. ආදරවන්තයින්ගේ ඉතා වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් හැටියට ගාලු කොටු පවුරේ මතකයන් අපිට නම් කරන්න පුළුවන්. ඔව් රිෂ්මන් මහින්ද ක්‍රිකට් තරගය නම් කර තියෙන්නේ ආදරවන්තයන්ගේ සරණ ලෙස. ඉතින් ආදරවන්තයන්ගේ හටන නැරඹීමට ඔබ පැමිණිය යුත්තේ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියට. අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ දකුණු ලක ප්‍රධානතම පාසල් දෙකක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මහින්ද විද්‍යාලය අතර ආදරවන්තයින්ගේ හටන පැවැත්වේදී ආදරවන්තයින් ඒ ගාලු කොටු මේ සිට ඒ තරගය සහ ජාත්‍යන්තර තරග නරඹන්නට හොඳම ස්ථානයක් හැටියට තෝරාගෙන තිබෙනවා. ඔව් ඇත්තටම ජාලිය ලංකාවේ තිබෙන සුන්දර ස්ථානයක්. මම හිතන්නේ මීට වඩා හොඳ ස්ථානයක් එක වෙලාවකට මට හිතෙනවා තිබේද කියලා ක්‍රීඩා කරන්න. 147යි කඩලු 5යි විශේෂයෙන්ම නොමිලේ තරගය නැරඹිය හැකි ස්ථානයක්. ඔව්. මොකද ජාත්‍යන්තර තරගයක් පැවැත්වෙන විට ගාලු කොටුපැම්ම දෙස යොමු කර දර්ශන තිරයේ උඩ ඉඳන් තරගය නරඹනවා වගේ. ඔව්. අනිවාර්යයෙන් විශාල පිරිසක් නරඹනවා.
මම හිතන්නේ එකම ස්ථානය එවැනි ස්ථානික සිත තරඟය නගර බලන්න පුළුවන්. රමණීය ක්‍රීඩා පිටියක් අලංකාර ක්‍රීඩා පිටියක් හැටියට ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටිය ඒ වටේට තිබෙනා වූ සමුද්‍රය ඉතාමත්ම විචිත්‍ර වූ සිතුවමක් මවාපාන අවස්ථාවක් හැටියට නම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමනල ක්‍රීඩා පිටිය බොහෝ ප්‍රසිද්ධියක් උසුල්නවා. තවත් එක් ලකුණක් අත් කර ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම සමනල ක්‍රීඩාංගණය සඳහන් කරදී සංගීත රිද්මය නිරන්තරයෙන් ලබා දෙන ස්ථානයක් හැටියට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් මියුසිකල් ෂෝස් පවත්වන ස්ථානයක්. දැන් මේ අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පන්දු ආරයකට ලබාගත යුතු ලකුණු ප්‍රමාණය 6.35කට ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. පසුපාදයට ගොස් පන්දුව කව කලාපයට යොමු කරනවා ලකුණක් නැහැ. 148යි කඩලු 5යි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම. ඔවුන් හඹා යන ඉලක්කය 220ක්. විටක ලකුණු 128යි කඩලු 3යි. ඒ ශාශිකලා සහ චමරි පන්දුවට පහර දෙන විට. ඔජාලි ඉතාමත් අනර්ග සම්බන්ධතාවයක් දෙදෙනාම ඉතාමත් පළපුරු ක්‍රීඩිකාවන්. හොඳ පන්දුවක් අවසන් පන්දුව. පන්දුවක්. ඒ පන්දුව දංගෙම ලක් වෙන්නේ නැහැ. ස්ට්‍රේට් පන්දුවක්. පන්දුව 39ක් අවසන් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම 148යි කඩලු 5කට. තවත් ලකුණු 72ක් ලබා ගත යුතුයි පන්දු 66කින්. පන්දු 6ක වෙනසක් තිබෙනවා. ඔජාලිය වැදගත්කම මෙම කඩුල රැක ගනිමින් පුළුවන් තරම් මෙම අප සඳහන් කළ ගාලු කොටුපවුරේ අනර්ග දර්ශනයක් අපට දක්නට ලැබෙන. මෙන්න යලිත් වරක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය කඩලු බිඳ වැටීමත් සමග ඉන්දිය කණ්ඩායමේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ ප්‍රස්ථාරයේ ස්පර්ශ කර තිබෙන. ඊට පෙර අවස්ථාවේ චමරි සහ ශශිකලා පන්දුවට පහර දෙද්දී ඉහළින් තිබුණේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය. ඔජාලිය මේ අවස්ථාවේ ලකුණු 4 පහර ලබා ගැනීම අඩාල්ව තිබෙනවා. එයි ප්‍රස්ථාරයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ යම් පසුබෑමක් පෙන්눔 කරන්නේ. ලංකාව ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා වයිඩ් ලොං ඔන් වෙත එක ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීමට ඉඩකඩ සැලසෙන. චාලිය කඩලු 4 මීටර වඩා වේගෙන් දිවයා යුතුයි. අපි දැක්කා ඔවුන් ඊතරම් උද්‍යෝගයක් දක්වන්නේ නැහැ කඩලු 4 දිවෙන්න. අවසාන පන්දු වාර 10ට ආසන්නයි. ඉතින් ක්‍රීඩිකාවන් මීට වඩා වේගෙන් ලකුණු කරා දිවයා යුතුයි. හේමලතා පන්දුයයි මේ කාර්යයේ නිරත වන්නේ. මෙන්න ඉදිරියට පැමිණ වේගයෙන් පහරක් එල්ල කරනවා ඉහළින් පන්දුව ඇදීන්නේ ලකුණු 6යි. තාමත් මැනවින් ශ්‍රීපාලී වීරක්කොඩි තරගයට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම යලි හොඳින් අවතීර්ණ කරනවා. හේමලතාගේ පන්දුවේ පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ වේගයෙන් පහර එල්ල කරනවා ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයෙන් සෑහෙන වේලාවක් පන්දුව ගුවනේ තිබුණා. ලකුණු 6යි ශ්‍රීපාලී වීරක්කොඩි. පක්ෂුවෙන් එල්ල කර පහරක් නෙමේ පන්දුව එළියට දඟ කැවෙද්දී ඒ පහර එල්ල කරේ. තාමත් අසිරු පහරක්. නමුත් විශිෂ්ට ලෙස ඒ පහර එල්ල කරා. 150 සීමාවට ළඟා වෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. ඊළඟ පන්දුව පුල් ටොස් පන්දුවකට පිටතට ලබාගෙන පන්දුව මිඩ් විකට් කලාපයට යොමු කරමින් එක ලකුණක් අත් කරගත්තා. ජාලි ඊටමත් හොඳ පිටිකරණයක්. ලකුණු 6 ලබා ගත්තට පස්සේ කෙටි ලකුණක් ලබා ගත්තා. එයා විය යුත්තේ පැමිණ තිබෙන ප්‍රේක්ෂකයන් දැන් දැඩි උද්‍යෝගයක් ඒ 6 පහර එල්ල කරනවත් සමග පන්දුවත් පිටත් අතර හොඳ සටනක්. විශේෂයෙන් ප්‍රථම තරගයේ ඔවුන් දරුණු පරාජයකට ලක් වුණා කඩලු 9කින්. නමුත් මේ ආගමනය ඉතාමත් වැදගත් විශිෂ්ට ආපසු පැමිණීමක්. අනිවාර්යෙන් ජාලිය. වැදගත් වෙන්නේ අපි තරගය ක්‍රීඩා කරන ආකාරය. අපි කොතරම් සටනක් ලබා දුන්නාද කියන දේ. ඔව් ප්‍රථම තරගයේ ඔවුන් සටනකින් තොරව පරාජයට පත් වුණේ. නමුත් මේ දෙවන තරගයේදී ඉතාමත්ම මැනවින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන් හොඳින් තරගයට අවතීර්ණ වී තිබෙනවා. දෙපසට දෝලනය වන තරගයක් බවට පත් කර හමාරයි මේ වෙන විට. ඔජාලිය. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තව කඩලු 5ක් ඉදිරිව තිබෙනවා. තවත් ලකුණු 63ක් ලබා ගත යුතුයි පන්දු 62ක් තුල. තවත් ඉක්මන් ලකුණක් අත් කරගන්න. ඔජාලි ඊටමත් හොඳ පන්දු වාරයක් 6 පහර ලබා ගත්තට පසුව ක්‍රීඩකයන් කෙටි ලකුණු කරා යොමු වුණා. ඊටමත් ඥානාත්මක ක්‍රියාවක්. විශේෂයෙන්ම අවසාන පන්දුවර වලදී ලකුණු ප්‍රමාණය හා පන්දු ප්‍රමාණයට පන්දු 4ක 5ක වෙනසක් තිබුණට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කඩුව අතතිව ක්‍රීඩා කරනවා නම් අනිවාර්ය ජාලිය.
වැදගත් වෙන්නේ මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා පුදුුවන් තරම් ලකුණු 200 සීමාව කිට්ටුවට මම ලකුණු ප්‍රමාණය රැගෙන යාම. ස්වීපාරක් එල්ල කරන පන්දු ඇදීනේ බැක්වර්ඩ්ස් පාලෙක් වෙත පහසුවෙන්ම ලකුණක් අත් කර ගන්නවා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට වාසිදායක පන්දු ඕවරයක්. එම පන්දු ඕවරයේ තුල ලකුණු 11ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. පන්දු ඕවර 40ක් අවසන්. ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම 159යි කඩලු 5කට හමා යන ඉලක්කය 220ක්. මෙතෙන් සිට එරික් ගවුඩ සහ ගාමිණී පෙරේරා. Thank you to Damika and also to Jalia. So the Sri Lankans building up some momentum. 159 for 5 after 40 overs. The target is 220. Virat Kohli and Sanjeevani looking to go for some big hits, taking some quick singles, keeping the scoreboard moving. So 61 of 60, almost a runner ball. And Gamli Pera joins us once again. Yeah, good afternoon to all. Virat Kohli is playing a bit of a cameo here. 16 of 10 balls. Sanjeevani is not far behind. He's got 13 of 15. So pretty good over the last one for the Sri Lankans. Little pedal sweep down towards fine leg. Coming back for the second run. Top just inside the boundary. So a lot of anxious faces around the dugouts as well. Partnership is 27 of 20 balls, so this has been aggressive. Good batting from these two. Looking for runs all the time. Come on, Rajadi, come on. Just past the bowler. Down towards long on, so another run being taken. Sanjeevani was looking to work against the turn. Got a leading edge, but luckily that evaded the bowler on a follow through. 162 for 5. Certainly this has been a much better performance, Eric, from the Sri Lankan girls. Oh, for sure. It was pretty much a one-way traffic, that first one. And they seem to be enjoying as well. That's the most important part about any game. Enjoy the game when you play it. Waits for that. Well, quick single being taken. That's good running with the wickets. Put the pressure on the fielders straight away. Certainly, with this kind of batting, Eric, I'm sure that the teammates will learn a thing or two. You don't need to hit the ball hard all the time. You need to weigh your shots, drop the ball in front of you, keep the fielders guessing. This is exactly what these two batters have done for Sri Lanka. That's why they are so good with their strike rates as well. Their efficiency has been right up there. Chamari Athapattu was the last to dismiss. 58 of 95. So Sri Lankans are trying to chase this total on the back of the partnership between Sirivardhan and Athapattu. These two have done well so far. एक विकेट और से बस. Again, work to be on the onside. Cheers for every run here. Again, a very good over. 5 off already. That's why he came in own transport. That's why he came in his own vehicle. Right, so the crowds also built up over the afternoon session. A lot more people in the grounds. Going for a pull shot.
They get a single. Was it back top pad? Leg by called. Quicker delivery from Gaikwad. Virat Kohli was looking to help it along towards leg side, that fine leg area. So runs off every delivery. 55 or 55. So the dot ball of the over ends the 41st, and the Sri Lanka women are 165 for 5. Yeah, these two got together when the score was 134. So far they have had 31 runs in no time. Sri Lankans really having a red hot go at this. Their worm is still in front, still ahead I should say. 5 wickets still at the shed. If these two can bat for the next 4 or 5 overs, this is going to be a really, really close one. Virat Kohli is on strike. She's got 17 off 12. Taken to the full. Well, there we are. That's the crowd support for the Sri Lankans. That's what you call the Sri Lankan cheer. Ready for that. Soft hands. Good being out. Direct hit. Well, let's see what the umpire thinks is going upstairs. That's going to be interesting. Ilan to pull. Well, Several for run out. Can you give me the side on angle first, please? Thank you. Oh, but stand by. I made my decision. Out. Can you focus the lights, please? There we are. Suicidal run results in the run out. When things were going well for the Sri Lankans, well, your dot ball would make a difference, but they're trying to run off every single delivery. that's the third run out for the Sri Lankans in this innings. There was a hesitation. And direct hit. That run out has certainly put the Indians back in the game. So Virat Kohli goes to 17 or 14 balls, 165 for 6. And now the approach is going to be important for these two batsmen, women. Look at that last wicket. Nicely tossed up, played defensive forward by Virat Kohli, going for the single. Direct hit, no doubt whatsoever, well short of a ground. They said a break before the third umpire's decision came up. They knew that it was out. Yeah, these days umpires go upstairs just to make sure, don't they? But that was pretty obvious. She was not even in the picture. Gee, these runouts are going to cost Sri Lankans the game, Eric. That's the third one. Nilakshi De Silva, the new batsman, right-hander. So Sanjivan is on strike. So Raj making sure the field is well set, even though they got new batsmen in. They're moving that long on towards a mid-on position. Short fine leg moves to a backward square leg. Trying to pull it from outside the line of off stump. Finger goes up straight away. Well, there's another wicket that falls. 2 in 2. The Sri Lankans have lost wickets. And suddenly, the Sri Lankan innings in tatters. That's a very, very good catch.
Tanya Bhatia pulls on to a brilliant catch. Might look easy, but trust me, it's not. Top Yes. edge. She got her hands in the correct place. What a game she's having today. Super with the bat, and look at that for effort. So 165 for 7. They're 165 for 5, in fact, a couple of deliveries ago. Yeah, we saw Siribodhan and Atapattu getting out within the space of what, an over? Now, the next two batters who were set have got out in 2 balls. So both batsmen yet to face a delivery. So more change in the field. Come on, Fever. Third man in place, backward point, sweeper. Flighted. Going for a single again. You got to take those runs quickly. You can't hesitate. Slight hesitation will cost you a wicket. Next time. Whoa. I'll tell you what, if that hit the stumps, she'd have been walking back by now. Again, played on the onside. Anticipated the single quite nicely this time. Yes, when you lose wickets, you lose momentum to your innings as well. That's the key. Have wickets in hand. You build partnerships. You keep going. You don't throw it away. Tossed up. Straight towards extra cover. So that will end the over as well. 42 completed. And Sri Lanka women now 167 for 7. Certainly a great over for the Indians. Run out. And a caught behind. They're certainly not out of it, Eric. 167 for 7. Current run rate is just under 4 runs, 3.98 to be exact. Required rate had just crept up above runner ball. Next time, sir. Come on, Rajadi, come on. Yeah. Makes room. Played by the offside towards sweeper. Come on, Rajadi. यही रोकना है शबाश. Stand up, Lisa. Thank you, sir. Oh! That's it. .52 or 46 the equation for the Sri Lankans. 3 wickets in hand. Again, a single being taken. The Sri Lankans got to make a match of this. They got to get one big over in between somewhere. Yeah, when you really look at the equation, the difference between the runs and the balls is not really a big one, is it? It's about 7-8. On the back foot. And another single on the offside. So as long as they can keep themselves busy, Come on, Rajadi, come on. they can leave it for the last over or two. All you need is 2 big hits and you're back on even terms. This is the 8th over for Gaikwad.
Chopped down towards backward point. Not a single being taken. Yeah, what these two will have to be careful of is that once you start taking these singles after every delivery, the fielders will start coming in. So slight hesitation will cause you some problems. That's a very, very good shot. Straight down the ground. One bounce into the fence. They are delighted. Sri Lankans are still in this game. Lovely cricket shot, Eric. Absolutely. Good is to the feet. It's a much better shot for number 9. Got to the pitch of the ball. And look at that. The swing of the bat as well. So 43 overs completed and the Sri Lanka women 175 for 7. So a lot of support to the ground for the Sri Lankans. A lot of cheering as well. And looking at the batting card of the Sri Lankans, how they fared. Well, that big innings from Atapattu made 58. Sirivardhana run out for 49. And then the 217s from Sanjeevani and Virat Kohli. Okay, when you compare the two batting cards, it's pretty similar, isn't it? Two batters making big scores. This is the bowling card for India. No ball has finished their quarter of overs yet. So Mithali Raj will have plenty of options. Just 4 wickets in front of the bowler's name. 3 run-outs. There's a wide. First ball is a wide, so that will help. There's so much turn, in fact. Goes outside the tram line. Straight away change the field. The interesting field set by Mithali Raj. No one is stopping a single on the leg side. All 3 are on the boundary line. Deep mid wicket, long on and deep square leg. And she moves to the leg side, or to the offside. Picks up another. .220 is the target. Another field change. So that deep backward square leg goes to a backward square leg position within the 30-yard circle. Well, no is the call. Non-strike was down the ground. That was Prabodhini looking for a single. You got to be careful. Look at how far down she was, in fact. More than halfway down the track. A goal. The wrong one. De Silva didn't pick that. Little conference, few words exchanged, what he should be doing. Touch of gloves. Yeah, in terms of the experience, I think Prabodhini has played many more games than De Silva. That's another good shot, straight down the ground. Will it go the distance? Yes, it will. Vandana was there. All she can do was to see it going over her head. That's another terrific hit. Got to the pitch of it, got the elevation and the distance. Suddenly this game has come alive, Eric. It's come alive. The crowd has. 183 for 7. 220 is the target. Waits for the turn, plays it straight towards that extra cover. No chance of a run this time. Again, we see a lot of these Sri Lankan batters moving their back foot outside the stumps, outside the leg stumps, so that makes it harder for them to reach for the ball. So 8 of this over so far, 1 ball to come. Down the track, lofted again.
Goes all the way. 6 more. Wow, she's showing some terrific skills here, De Silva. Look at this for a shot. This one over mid-off or long off. That went a fair way too, Eric. That would have been a 6, even in men's cricket. So 189 for 7. 44 overs completed. 31 from 36 balls. Look at the equation. Gets much better. 3 wickets in the bag. Yes, suddenly those 2 hits have brought you under the required rate, really. Now, Sri Lankans are 5 runs for the better comparing to the balls. Mithali Raj has made a change. She has brought her fast bowlers on. De Silva has asked for the helmet. No? Sent back by the umpire. So 31 from 36. And we look at the worms as well. There's the Sri Lankan worm edging ahead. That's when the Indians start to go big time with the bat. Flicked away on the onside. Only a single. And this match has suddenly come alive. A lot of cheering from the Sri Lanka supporters in the stands. Yeah, certainly I got the crowd going. This is what they have come to see. Sri Lankans were outplayed in all 3 departments in the first one. Comprehensively beaten. But not today. There are some happy faces because they are still in it. Virat Kohli made a good contribution. Ranavira is in a patch. So the helmet comes out for De Silva. Pandey is going to come right arm over the wicket to De Silva. She's got a deep third man, cover point, deep extra cover mid-off on the off. Mid-wicket, short fine leg, deep square leg and a long on the leg side. Sri Lankans needing less than run a ball to win this match, to tie the series. Very good shot, very unlucky. Straight to the fielder. Pick the slower one. Five yards away from that fielder. That was going to race to the boundary. Amanpreet fielding at cover point. Pushed out for a single. Return directed would have been the curtains for De Silva. Coming back for the second, that's the overthrows. Well, it's all happening down here at the Galle International Cricket Stadium. Yeah, again a risky single. Direct hit would have been interesting. Good commitment. Skipper herself was backing up the throw. She couldn't get her hands to it. That allowed the batsmen to cross over for the second. 18 fours and 4 sixes in this innings. Shot pulled away. Back for the spare. Down to the boundary. That's 4. De Silva has given some headaches to these Indians. That was short and got in the perfect area that she wanted. There are acres down there. Fine leg is in front, inside the circle. Again, a very good over to start the proceeding. Boundary early in the over. The 4th ball, really. They're on their feet. That's the support that Sri Lanka has.
Well bowled. Good comeback. The slower ball was in line this time. Even the forward defence has been appreciated because they don't need much from here, do they? 24 from 31. Yes, the runs to balls ratio certainly favour the Sri Lankans right now. Driven, single taken. They completed into the 45th. Sri Lanka women 197 for 7. And the two gentlemen to take it through the end of this match will be Damika Sudarshana. With him is Jalia Jayantha. බොහොම ස්තුතියි එරික් ගෞඩ සහ ගාමිණී පෙරේරා. පන්දුව සහ පිත්ත අතර තියුණු ද්වන්ද සටනක් ආරම්භ වී තිබෙනවා මේ වෙන විට ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටේ 197යි කඩලු 7යි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම. උන් හඹා යන ඉලක්කය ලකුණු 220ක්. ඒ අනුව තවත් ලකුණු 23ක් ලබා ගත යුතුයි. පන්දු 30ක් තුල 4.6යි පවත්වා ගත යුතු වේගය. නිලක්ෂිත සිල්වා තරගයේ ජීවය එකතු කළා ලකුණු 26ක් ලබාගෙන පන්දු 14කදී අනර්ග ඉනිමක් අය ක්‍රීඩා කරන්නේ. ගිලිහුණු තරගය යලි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙත අවතීර්ණය කළ ක්‍රීඩිකාව හැටියට අපිට නිලක්ෂිත සිල්වා සඳහන් කිරීමට පුළුවන්. සෙවෙන් පන්දුව ස්ථානගත කරමින් ෂෝට් මිඩ් විකට් වෙත 1 ලකුණක් අත් කරගන්න. ලක්ෂ්‍ය සිල්වා ඉතාමත් විශ්වාසයෙන් කණතිල තුළට පැමිණ අවස්ථාවේ සිටම ඉතාමත් විශ්වාසයෙන් පන්දුර පහර දුන් ක්‍රීඩිකාවක්. ඇය විසින් ඉතාමත් දර්ශනීය පහරවල් 6 පහරවල් දෙකක් සහ 4 පහරක් ලබා ගත ඉතාම දර්ශනීය ලෙස. 198යි කඩලු 7යි. පන්දු යොමු කරමින් බැක්කට් පොයින්ට් කලාපයේ ඉක්මන් ලකුණක් අත් කර ගන්නවා. ප්‍රවේශම් විය යුතු මේ ලකුණු ලබා ගැනීමේදී දැනටමත් ක්‍රීඩිකාවන් 3 දෙනෙක් දුවද්දී දැවී යාමකට හසුව දැවී ගොස් අවසන් 199යි මේ ලකුණත් සමග ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම. ජාලිය ඒ අවස්ථාවේදී ඔවුන් පැකලීමකින් තොරව ලකුණු ලබා ගන්නවා. අපි දැක්කා ශශිකලා සිරිවාදන දෙවියගේ දෙගිඩියාවෙන් දුවද්දී නමුත් මේ ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනාම ඔවුන් කෙරේ විශ්වාසය තබමින් ඉතාමත් වේගයෙන් කඩලු අතර දිනනවා. කෙසේ නමුත් ප්‍රවේශම් විය යුතුයි ධම්මික පන්දු 28ක් තිබෙනවා ලකුණු 21ක් ලබා ගන්නට. මේ දෙදෙනා දැන් හොඳින් ස්ථාවර වී තිබෙන්නේ. මේ නැවතත් ලකුණු ලබා ගන්නවා සමග ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලකුණු 200 වාර්තා වෙනවා ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ 200යි කඩලු 7යි. තරගයේ තියුණුයි පන්දුව පිත්ත අතර තියුණු ද්වන්ද සටන වැඩි ප්‍රේක්ෂක පිරිසක් තරගයේ නරඹන ආකාරය අපට දක්නට ලැබෙනවා. ජාලයේ කෙටි ලකුණු ලබා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. මොකද පීඩනයෙන් ගැලවීමට නම් අපි දන්නවා වේගවත් 4 පාර 6 පාර යාමේදී තියෙන අවදානම. නමුත් කෙටි ලකුණු ලබා ගැනීම කිසිම අවධානයකින් තොරව ක්‍රීඩකයන් ලබා ගන්නවා. මාන්සි ජෝෂ්රි. තා හොඳ පන්දුවක් එල්ල කරන්නේ. ප්‍රබෝධනීට එරෙහිව ප්‍රබෝධනී ලකුණු 6යි පන්දු 9කට මුහුණ දෙමින් නිලක්ෂිත සිල්වා කැපී පෙනෙන පිතිකාරණිය තා හොඳින් ක්‍රීඩා කරන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ බලාපොරොත්තු ඉහළ නංවමින් පන්දු 16ක දී ලකුණු 28 ලබාගෙන තිබෙන්නේ නිලක්ෂිත සිල්වා. තවත් ලකුණු 20ක් ලබා ගත යුතුයි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන් දැඩි උද්‍යෝගයකින් රැඳී සිටිනවා ඔවුන්ගේ කුටිය තුල. ඉලීමක් කරනවා ප්‍රබලන්දමින් නිෂ්ප්‍රභ කරනවා. එක් ලකුණක් ඒ ලෙග් බයි ලකුණක් හැටියට විනිශ්චයකාර රවීන්ද්‍ර විමලසිරි සංඥා කරනවා. 201යි පැහැදිලිවම පායින්ෙන් ඉවත ඇදී යන පන්දුවක්. පායින්ෙන් ඉවත ඇදී යන පන්දුවක්. ඒ අවස්ථාවේදී ඇඟිල්ල කරකවමින් පිටදංග පන්දුවක් යවන ආකාරයෙන් මේ පන්දුව යවුවේ.
මේ ප්‍රේක්ෂකයන් උද්දාමයට පත් වී තිබෙනවා. අද උදෑසනට වඩා වැඩි ප්‍රේක්ෂක පිරිසක් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටිට පැමිණ මේ ක්‍රීඩිකාවන්ට ධෛර්ය ශක්තිය ලබා දෙන ආකාරයේ උද්‍යෝගය ලබා දෙන ආකාරය අපට දක්නට ලැබෙනවා. ලොෆ්ටඩ් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දු යවන්න ක්‍රීඩිකාවගේ හිසට ඉහළින් එක ලකුණයි දෙවන ලකුණ කරාත් පිටිකාරණයන් පැතිමාරු කරගෙන අවසන්. නිලාක්ෂිද සිල්වා ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමේ බලාපොරොත්තු ඉහළ මට්ටම රඳවා ගන්න සමත් වී තිබෙනවා මේ වෙන විට 203යි කඩලු 4යි කඩලු 7ක් බිඳ වැටී තිබෙනවා 203යි පන්දුවර 46ක් අවසන්. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු ලබා ගැනීමේ දත්තයන් අනුව ඉන්දිය කණ්ඩායමට ඉදිරියෙන් නමුත් කඩලු 3ක් පමණයි අත්‍යතිව තිබෙන්නේ. ඉන්දිය කණ්ඩායමේ අවසන් පන්දුවරේ කඩලු 4ක් බිඳ වැටුණා. තියුණු තරගයක්. කෙසේ නමුත් ධම්මික අපි අගය කළ යුතුයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමේ යලි පිබිදීම. අනිවාර්ය ජාලිය පහසු අවස්ථාවක් නෙමෙයි. මොකද පළවෙනි තරගයේ සම්පූර්ණ පරාජය ලබා දුන්නා සියලු අංශ වලින්. නමුත් මේ තරගයේදී ඉතාමත් ඔවුන් මානසික සූදානමක් අපි දැක්කා පළවෙනි පන්දුවේ සිටම. පසුපාදයට ගොස් පහර එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළ විශේෂම ලකුණු 98ක් පමණයි ප්‍රථම තරගයේ ලබා ගත්තේ. ඔවුන් ඉන්දිය කණ්ඩායම එක් කඩුල්ලක් පමණක් දැවි කඩලු 9ක විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තා. නමුත් ශ්‍රී ලංකා තේරීම් කමිටුව සහ කළමනාකාරීත්වය ඒ පරාජිත කණ්ඩායම කිසිදු වෙනසකින් තොරව මේ තරගයට කැඳෙව්වා. ඔවුන් කරේ දැඩි විශ්වාසයක් රඳවමින් මේ දක්වා ඒ විශ්වාසය හොඳින් තහවුරු කර තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන්. මම හිතන්නේ ජාලිය එයා විය යුත්තේ ක්‍රීඩකයන් දක්ෂ මොකද ක්‍රීඩකයන් තෝරාගනිද්දී දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් කුසලයන් තෝරාගන්නේ ඔවුන් මත විශ්වාසය තබා ගැනීම. මොකද ක්‍රිකට් තරඟදී අසාධාරණ අවස්ථා තියෙනවා. නමුත් විශ්වාසය තබා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. ක්ෂණිකව ක්‍රීඩිකාවන් ගොඩක් නැස් කරන්නේ නැතුව මම හිතන්නේ ඒකේ ප්‍රතිඵල තමයි දැන් කෙමින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලබා ගන්නේ. පන්දු 22කින් ලකුණු 16ක් ලබා ගත යුතුයි. 204යි කඩලු 7යි. ප්‍රබෝධනී ලකුණු 7ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. නොදැවි මේ නිලාක්ෂිද සිල්වා. පාරක් එල්ල කරන ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. මෙම් ක්‍රීඩිකාන් දෙදෙනාගේ කඩලු අතර දිවීම ඉතාමත් වේගවත්. 205යි කඩලු 7 දැන් පීඩනයේ ඉන්දිය කණ්ඩායමට යොමු කර අවසන්. මේ ෂෝට් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් ක්‍රීඩිකාව අතටම පන්දු ඇදී යදී වුන් වේගෙන් ලකුණු සම්පූර්ණ කරා. දැවි යනවා කඩුල්ල විවෘත කරමින් පහර එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළේ. කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වැදීමෙන් ප්‍රබෝධනී ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවත් වෙනවා ලකුණු 7කට. ජාලි ඒ අවස්ථාවේදී තමත් එල්ල කර පහර අනවශ්‍ය පහරක්. පහසුවෙන් ලකුණු ලබාගත් අවස්ථාවේදී මෙතරම් අවදානමක් ගත යුතුව නැතුව තිබුණා. නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී උදේශිකා ප්‍රබෝධනී දැවි යනවා ලකුණු 7කට. ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම 205යි කඩලු 8කට. විශේෂ මෙහිදී ප්‍රබෝධනීගේ දැවි යාම ගැන සඳහන් කරද්දී ධම්මික ඉතා හොඳින් නිලක්ෂි පන්දුර පහර දෙමින් සිටිනවා වේගයෙන්. මෑයට තිබුණේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගැනීම. ඔව් ජාලේ ඔබ හරියටම හරි. අය අවබෝධ කරගත්තේ නැහැ අයට කරන්න තිබුණ මොකද්ද කරන්න තිබුණේ. එයාගේ ක්‍රීඩිකාවේ කාර්යභාරය. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අනවශ්‍ය පීඩනයකට යොමු වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී ඒ කඩුල දැවියාම අපි දඩුවා ඉන්දියන් ක්‍රීඩිකාවන් යම් පීඩනයකට අසු වී තිබෙනවා. පන්දු රකීමේදී පවා උන් පීඩන අසු වී තියෙන අවස්ථාවක තමයි මෙම කඩුල බිඳ වැටුනේ. මම හිතන්නේ අනවශ්‍ය අවදානමක් ක්‍රීඩිකාවගේ ලබා ගත්තා. ඒ කියන්නේ අපි කියන සාමාන්‍ය වැරදි පහර තෝරා ගැනීම වැරදි ෂොට් සිලෙක්ෂන්. ඇත්තටම ජාලිය මම දකින්නේ ඔය කිව්වකට උන් කාර්යභාරය නිසි ආකාරයෙන් අවබෝධ කරගත්තේ නැහැ. මොකද අපි දැන් නිලක්ෂිත සිල්වා ඉතාමත් හොඳින් පන්දුර පහර දුන්නා. ඒ වගේ ධම්මික පන්දු ප්‍රමාණය හා ලකුණු ප්‍රමාණය අතර ලකුණු පන්දු ප්‍රමාණය වැඩියෙන් තිබෙනවා ලකුණු ලබා ගන්නට. අනිවාර්යෙන් මේ වෙලාවේ එක වෙලාවක පන්දු වාරයකට ලකුණු 6ට වඩා ලබා ගන්න තිබ්බා. නමුත් අවසාන වෙනකොට උන් කෙමින් මෙය පහේ සීමාවටත් අඩුවට රැගෙන ආවා. සුගන්ධිකා කුමාරී නවක ක්‍රීඩිකාව හැටියට ක්‍රීඩා පිටියට අවතීර්ණ වී තිබෙන හඹා යන ඉලක්කයේ ලකුණු 220ක් තවත් ලකුණු 15ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා මේ 47 වන පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. රාජේශ්වරී ගයක්වාඩ්
පන්දු යවමින් සිටින්. වයිට් පන්දුවක්. එක අතිරේක ලකුණක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට 206යි කඩලු 8යි. සාමාන්‍ය පිටිය සකස් කිරීමක් නෙමෙයි. ගාක් පාඩ් වමතින් දඟ පන්දු යවන්නේයක්. නමුත් පන්දුර පහර දෙන්නේ වමතින් පන්දුර පහර දෙන සුගන්ධිකා කුමාරි. ශ්‍රී පාරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළා. නෞජාලිය පිටිය සකස් කර තිබෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔෆ් සයිඩ් එකේ. පායින දෙසින් ක්‍රීඩිකාවන් තිදෙනයි ඉන්නේ. ලොං ඔන් ඩීප් මිඩ් විකට් සහ ස්ක්වාලෙක්ගේ පමණයි පන්දුරකින් යොදවා තිබේ. පායින දෙසින්. තවත් වයිට් පන්දුවක්. රගිත් රාම්බුක්වැල සංඥා කරනවා වයිට් පන්දුවක් අතිරේක ලකුණක්. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට 207යි කඩලු 8යි. වක්වාඩ් උත්සාහ කරන්නේ පුළුවන් තරම් මෙම් ක්‍රීඩකාතින් පන්දු ඉල්ලීමක් කරනවා. දුවද්දි දැවියාමකට හසු වුණාදෝ කියා. නමුත් නිෂ්ප්‍රභ කරනවා 47 වන පන්දු ඕවරේ නිමාව. ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම 207යි කඩලු 8යි හඹා යන ඉලක්කය ලකුණු 220ක්. ඒ අනුව තවත් ලකුණු 13ක් අවශ්‍යයි පන්දු 18ක් තුල. ඔජාලිය වැදගත් වෙන්නේ නිලක්ෂිලි සිල්වාගේ පිටිහරඹය අය කුමක් කරාද ඉතිරි පන්දු වාර දෙකේදී ඉතිරි පන්දු වාර තුනේදී අයගේ පිටිහරඹය ඉතාමත් වැදගත්. අය කෙසේ මේ අවස්ථාවට මුහුණ දෙන ආකාරය ඉතාමත් වැදගත්. ලකුණු ලබාගත් ආකාරය චමරේ අතපත්තු ලකුණු 58යි ශශිකලා සිරිවර්ධන ලකුණු 49යි. ඉලක්ෂිද සිල්වා පන්දු 18කින් ලකුණු 31ක් ලබාගෙන අනර්ග ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. ඊට අමතරව ශ්‍රීපාල වීරක්කොඩි ලකුණු 17ක් ලබාගත් පන්දු 14කට මුහුණ දී. ජෝසි කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු යම් සදා පන්දු 18කින් ලකුණු 13ක් ලබාගත යුතුයි. ප්‍රේක්ෂකයන් සෑහෙන පිරිසක් මේ තරගය නරඹන ආකාරය චමරි අතපත්තු තවමත් සිනාමසු මුහුණින් ඇයට ලොකු විශ්වාසයක් තිබෙනවා මේ තරගය පිළිබඳව. නමුත් ඉන්දිය කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවන් තිදෙනෙක් එකතුව ජෝසි සමග සාකච්ඡාවක නිරත වෙදී විනිශ්චයකාරතුමන් ඉක්මනින් පැමුණා ඒ ස්ථානයට. තරගය ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. පන්දුවර 47ක් අවසනදී ඉන්දිය කණ්ඩායම ලබා සිටියේ 194යි කඩලු 5යි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 13ක් ඉදිරියේ. ඔබට පේනවා ඇති ලෙග් සයිඩ් එකේ පන්දු රකින්න යන 4 දෙනෙක් යොදවා තිබෙනවා. ඒ වගේම 5 දෙනෙක් ඔෆ් සයිඩ් යොදවා තිබෙනවා. කාන්තා ක්‍රිකට් තරගවලදී යාරතියේ සීමාවෙන් පිටත උපරිම ක්‍රීඩිකාවන් 4 දෙනෙක් පමණයි රැඳවිය හැක්කේ. වේගයෙන් පහරක් එල්ල කරනවා ඉහළින් පන්දුව උඩ පන්දුවක් ලෙසින් කඩුළු රකින්නේ ස්ථානගත වුණා. රැක ගන්නවා ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ 9 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් නිලාක්ෂිද සිල්වා ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් වෙනවා ලකුණු 31කට. දැන් වැඩි වාසි ඉන්දිය කණ්ඩායමත් කර ගන්නවා. ලකුණු අතර සිටි වේගයෙන් ලකුණු ලබාගත හැකි නිලාක්ෂිද සිල්වා ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවත් කිරීමට සමත් වුණා. ඔජාලි අතර ඔබට දකින්න නැති ඒ අවස්ථාවේදී ඔහු පන්දුව කැරකෙම ලක් කරනවා. ඔහු ස්පින් ආකාරයේ පන්දු එවන්නේ. ඉතින් එය අවබෝධ කරගන්න තිබුණා නිලක්ෂිත සිල්වට. අනිවාර්යෙන් මොකද අපි දැක්කා මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩින් දෙදෙනා ළඟට කැදවාගෙන තිබෙනවා. නිලක්ෂිත සිල්වා දැවී යනවා ලකුණු 31කට. ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම 207යි කඩලු 9ක. ඉතාමත් අනර්ග ඉනිමක් මෙය අවසානයේ කරා රැගෙන ගියා නම් අතිවිශිෂ්ට ඉනිමක් වඩ පත් වෙන තිබුණා. ඒ වගේම අනර්ග උඩපන්දු රැකීමක් කඩුළු රකින ටානියා ඉතාමත්ම අනර්ග කඩුළු රැකීමක් නෙවෙයි හොඳ උඩපන්දු රැකීමක්. ඇය වේගයෙන් දිව ගොස් විශිෂ්ට ආකාරයෙන් පන්දුව රැකගත්තා. ඒ වගේම ටානියාද ලකුණු 68ක් ලබා ගත්තා ප්‍රතිකාරණයක් හැටියට ඉතාමත් අනර්ග ප්‍රතිහාරභයක් ප්‍රදර්ශනය කරමින් පන්දු 65කින්. ඒ වගේම අද තරගයේ තීරණවත් උඩ පන්දුවක්. පැහැදිලිවම. ජෝසි තමාගේ පන්දු පිටිය සකස් කරන නායක මිතලි රාජ් සමග 207යි කඩලු 9යි තවත් ලකුණු 13යි. ඔජාලේ යම් අවබෝධයක් තිබ්බා නම් ජෝසි අපි දැක්ක ගොඩක් කළ පන්දුව දඟ කවනවා. මේ අවසන් ප්‍රතිකාරණයේ නිලක්ෂ සිල්වා දැවියගේ අවස්ථාව
තා හොඳින් පන්දු ආධ්‍යයනය කරමින් පන්දුව වෙත තමාගේ දෙනෙත් රඳවාගෙන අනර්ග උඩ පන්දු අනර්ග පීඩනය යටතේ විශේෂ ජාලිය ලොකු පීඩනයක් තිබෙන පන්දුව රකින්න යන විතර. ඒ පීඩනය යටතේ මේ පුඩ පන්දුව මේ තාමත් විශේෂ පන්දුවක්. ජාලිය යම් අවබෝධයක් තිබ්බනම් අපි දැක්කා ජෝසි නිතරම පන්දුව දැක්ක කැවීමට ලක් කරනවා. පන්දුව යවීමේ අඩාල කිරීමක් කරනවා. ඉතින් අධ්‍යයනය කරා නම් මේ පහරට යොමු නොවී ඉන්න තිබුණා. හොඳින් ආරක්ෂිත පහරක් එල්ල කරන්නේ ලකුණක් නැහැ. ඉන්දියා කණ්ඩායමට තරගයේ ජය ගැනීම සඳහා එක් පන්දුවක් ප්‍රමාණවත්. ඔජාලිය එක කඩුල්ලයි ලබා ගැනීම තිබෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තරගයේ ජය ගැනීමට නීත්‍යානුකූල පන්දු 3ක් අවශ්‍යයි. ඔව්. ඒ 6 පහරවල් දෙකක් සහ 1 ලකුණක්. 207යි කඩු 9. නමුත් පන්දු ප්‍රමාණය ක්‍රීඩා කළහොත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මේ තරගයේ ජයගත හැකි අවස්ථාවක්. මේ අවස්ථාවේ වැඩි වාසිය ක්‍රීඩිකාවන්ගේ මූණේ දැන් නිතරම සතුටක් නැහැ. ආරක්ෂක කරන පන්දු ඇදීනේ ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ පන්දු රකින්න ක්‍රීඩිකාව වෙත 1 ලකුණක් පමණයි. 208යි කඩු 9යි. තවත් ලකුණු 12ක් අවශ්‍යයි පන්දු 15ක් තුල. ජාලිය මේ අවස්ථාවේදී වැඩි වාසිය තිබෙන්නේ ඉන්දියානු ක්‍රීඩිකාවන්ට. මොකද ශ්‍රී ලංකා එක කඩුල්ලයි දවාගෙන තිබෙන්නේ. නමුත් ප්‍රවේශම් වේ යුතුයි. අවසන් පන්දුවත් එක්ම සටන් කළ යුතුයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන්. මේ දක්වා වුන් දැක්වූ සටන්කාමීත්වය ඉතාමත් වැදගත්. අනේ ඔජාලිය මොකද කෙටි ලකුණු ලබා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. අපි දන්නවා ලොකු පහරවල් සඳහා යාමේදී අපි දැක්කා ලක්ෂ්‍ය සිල්වා දෙවි ගියා. ඒ වගේම කෙටි ලකුණු ලබාගෙන පුළුවන් තරම් තරගය ආසන්නයේ රැගෙන යාම ඉතාමත් වැදගත්. අලංකාර ෆ්ලික් කිරීමක් මිඩ් විකට් කලාපයෙන් 1 ලකුණක් අත් කර ගන්නවා. කෙසේ නමුත් නරඹන්නන්ගේ හෘද ස්පන්දන වේගය වැඩි කළ තරගයක් බවට මේ තරගය නම් කරන්න පුළුවන්. දෙපසට දෝලනය වන විටින් විට තරගය විශේෂයෙන්ම අවසන් පන්දුවර කිහිපය වෙනට ශ්‍රී ලංකාව ඉතා ප්‍රබල තත්ත්වයක සිටියා. නමුත් නිලක්ෂිත සිල්වාගේ දැවී යාම සමග තරගයේ වැඩි වාසි ඉන්දියා කණ්ඩායමට නතු වී තිබෙන. කෙසේ නමුත් මේ ප්‍රතිකාරණයන් දෙදෙනා කඩුල්ලේ රැඳී සිටියොත් අවසන් පන්දුවතෙක් මේ තරගය ශ්‍රී ලංකාවට ජයගත හැකි මට්ටමක් හැටියට සටහන් කිරීමට පුළුවන්. තවත් ලකුණු 11ක් අවශ්‍යයි පන්දු 14ක් තුල. සුගන්ධිකා කුමාරී ස්ක්වයර් කට් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළේ. සුගන්ධිකා කුමාරී සහ ඉනෝකා රණවීර අවසන් ප්‍රතිකාරණයන් දෙපළ පන්දුවට පහර එල්ල කරන්නේ. ජාලේ වැදගත්කම එන්න ඕනේ මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම පන්දු පුළුවන් තරම් බිමින් පන්දුවට පහර එල්ල කරන්න. මොකද ක්‍රීඩිකාවන් ගොඩක් කඩුල අස රඳවා තිබෙනවා. 4 5ට වඩා එක ලකුණු ලබා ගැනීම රැකීමට. නමුත් අපි දන්නවා ලොකු අවදානමක් තිබෙනවා පන්දු උඩින් පහර දීමේදී. 209යි කඩලු 9යි. තවත් ලකුණු 11ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා. පන්දු 13ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. මෙන්න ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඒ අවස්ථාවේ පන්දුව නිසියාකාරයෙන් රැක්ගත්තේ නැහැ. දෙවන ලකුණ කරාත් වේගයෙන් ප්‍රතිකාරණයන් කඩලු අතර දෙවයදී ලකුණු දෙක සම්පූර්ණ කරනවා. 211යි කඩලු 9යි. පන්දුව සහ පිට අතර තරගයේ තියුණුයි ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ. තවත් ලකුණු 9ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කිරීම ලොකු පහරවලට වඩා මේ ආකාරයෙන් එක ලකුණු දෙක ලබාගෙන මොකද ඔවුන් අවසන් ප්‍රතිකාරණයන් දෙදෙන රැඳී සිටින්. ඔජාලිය අපට ඊට කලින් විකට් වලත් මේ කරන්න තිබුණා. මොකද උඩින් පන්දුවට පහර එල්ල කිරීමේ දැවිය යන ප්‍රති අවස්ථා වැඩි. අන්තිම කඩු දෙක එන විට කරන් තුනේ පුළුවන් තරම් අපි කියන ක්‍රෝස් කරන්න ඕනේ කියලා. ලකුණු අන්තිම මොහොත දක්වා රැගෙන යාම තමයි පිටිකරුවන් විසින් කළ යුත්තේ. පැහැදිලි ඉන්දියා කණ්ඩායමට පීඩනයක් තිබෙනවා. දැන් ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනෙක් නායිකාව සමග කිසියම් සාකච්ඡාවක නිරත වන ආකාරය දක්නට ලැබෙන පන්දු 12කින් ලකුණු 9ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා. අවසන් ප්‍රතිකාරණයන් දෙදෙන ඉනෝකා රණවීර ලකුණු 1ක් ලබාගෙන සුගන්ධිකා කුමාරී ලකුණු 3ක් ලබාගෙන. ජාලිය අන්තිම පන්දු 10 වෙනකම් පන්දුව කඩුල්ලේ රැඳී සිටිමින් අවදානම නොගෙන පන්දුව එන ලෙස පන්දුවට පහර දීම තමයි මේ ක්‍රීඩිකාවන් කළ යුත්තේ. දැන් වැඩි ප්‍රේක්ෂක පිරිසක් විශේෂයෙන් මහා මාර්ගයේ සිට ඒ වැට අයිනේ සිට තරගයේ නැරඹීමට දැන් වැඩි ප්‍රේක්ෂක පිරිසක් පැමිණ තිබෙන ආකාරය අපට දක්නට ලැබෙනවා. උදෑසන සිටියාට වඩා වැඩි ප්‍රේක්ෂක පිරිසක් තරගයේ උද්‍යෝගය තියුණුභාවය වැඩිවීමත් සමග ඒ තොරතුර නගරයට ගොස් තිබෙන බව තමයි අපට දක්නට ලැබෙන්නේ. ක්ෂණයකින් පැමිණ තිබෙනවා වැඩි ප්‍රේක්ෂක පිරිසක්. ඔජාලිය විශාල පිරිසක් මේ අවස්ථාවේදී ක්‍රීඩාංගණයේ වටේ සිට තරගය නරඹනවා. ඉතාමත් තියුණු තරගයක්. 211යි කඩලු 9 පන්දු 12කින් ලකුණු 9ක් ලබා ගත යුතුයි. හොඳ පන්දුවක්, හොඳ ආරක්ෂිත පාරක්, ඥානාන්විත පිටිකරණයක් ඉනෝකා රණවීරගේ.
ඔජාලිය කලින් සඳහන් කරා වගේ පුළුවන් තරම් අවසාන මොහොත දක්වා තරඟ රැගෙන යාම මේ ක්‍රීඩිකාව දෙනා උත්සාහ කළ යුතුයි. ස්ටම්ප් කිරීමකට ලක් කළා වයිට් පන්දුවක්. කෙසේ නමුත් තෙවන මිනිසුන්ට තීරණය ලබා දෙනවා. පේවරක් ඉදිරියට පැමිණ පහර එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළා. Referral for stump. Can you give me the side on no ball first, please? Can you give me the no ball? I need to check the first point of landing first. Yeah, fair delivery. Can you move on to the side on angle for stumping? Yeah, stand by. I made my decision. He's out. Can you focus the lights? දැවි යනවා රතු පැහැති විදුලි විදුල දල්වනත් සමග. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ සියලුම දෙනා දැවි යනවා ලකුණු 211කට. ඒ අනුව ලකුණු 8කින් පරාජයට පත්වන්නේ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම. තියුණු තරගයක් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටිය අපට දක්නට ලැබුණා. අවසන් පන්දුවේදී මේ දැවි යාම ඔජාලිය අද තරගයේ ආරම්භ අවස්ථාවේ සිටම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තිබුණු මානසිකත්වය අපි මුල තරගයේ ඉතාමත් සියලු වංශ වලින් පරාජයටපත් වුණා. නමුත් මේ තරගයේදී ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම ඉතාමත් තියුණු තරගයක් අන්තිම පන්දු වාර දෙක දක්වාම ඔවුන් ඉතාමත් තියුණු තරගයක් ලබා දුන්නා. අවසානවන්ත ලෙස දුවද්දී දැවි යාම 3ක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ තිබෙනවා. එය මේ පරාජයට ප්‍රධාන හේතුවක් වුණා. එදි දීප්ති ශර්මා ඥානානිත පන්දුවයිමක් පිටිකාරණයේ ඉදිරියට එනවත් සමග වයිට් පන්දුවක් යොමු කරන්නේ. ස්ටම්ප් කිරීමකට ලක් කළා. ඒ අවස්ථාවේදී පන්දුව ගිලින්න කලින් ක්‍රීඩිකාව ඉදිරියට පැමිණියා. මට සිහිපත් වුණේ සනත් ජයසූරිය ලකුණු 189ක් ලබා සිටියේදී එදා ඉන්දියා කණ්ඩායමේ සෞරව් ගංගුලි මේ ආකාරයෙන් වයිට් පන්දුවක් යොමු කරමින් තමයි ජයසූරිය දවා ගැනීමට සමත් වුණේ. ඒ ඉන්දියා තරගයේ සිහිපත් වුණේ මේ අද තරගයේදී අවසන් පිටිකාරණය ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් වුණේ ස්ටම්ප් කිරීමකට හසුව වයිට් පන්දුවක් ඉදිරියේ. ඔව් අපිට පෙන්වනවා ඉන්දියානු පන්දු යවන්න යන්නේ අවස්ථාවේදී එයාගේ අත්දැකීම් හොඳින් උපයෝගී කරගත්තා. කෙසේ නමුත් හොඳ තරගයක් ප්‍රථම තරගය පරාජයටපත් වුණා කඩලු 9කින්. නමුත් ඉන් අනතුරුව මේ දෙවන තරගය වුන් හොඳින් තරගයට අවතීර්ණා ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම. ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ලකුණු ලබාගත් ආකාරය කැපිපෙන ප්‍රතිකාරණීය සමරය අතපත්තු ලකුණු 58යි. ශශිකලා සිරිවර්ධන ලකුණු 49යි. මේ දෙදෙනා අතර ලකුණු 89ක සබඳතාවයක් ගොඩනැගුණා හතරවන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. ඉන් අනතුරුව නිලක්ෂිත සිල්වා තරගයේ යලි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට කැඳවාගෙන ක්‍රීඩිකා බවට පත් වුණා. පන්දු 19කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 31ක් ලබාගෙන. ඊට අමතරව ශ්‍රීපාලි වීරක්කොඩි පන්දු 14කින් ලකුණු 17ක්. අනුෂ්කා සංජීවනි පන්දු 20කින් ලකුණු 17ක්. පන්දුවර 48යි එක් පන්දුවකදී සියලුම ක්‍රීඩිකාවන් දැවී ගියා ලකුණු 212කට. ඒ අනුව ලකුණු 7කින් පරාජයට පත්වන්නේ. අවසන් පන්දු වයිට් පන්දුවක් නිසා 212ක් බවට පත් වුණා. පන්දු යැවීමේදී ඉන්දීය ක්‍රීඩිකාවන් හොඳින් දස්කම් දැක්වුවා. ජෝසි ලකුණු 49කට කඩලු දෙකක් බිඳදමද්දී රාජේශ්වරී ගයක්වාඩ් ලකුණු 37කට කඩලු දෙකක්. යාදව් එක් කඩුල්ලක්. ඊට අමතරව ශිකා සහ ශර්මා එක් කඩුල්ල බැගින් දවාලීමට සමත් වුණා. තරගයේ සුවිශේෂී අවස්ථා මේ ඉනිමේදී කමරි අතපත්තු තමා මුහුණ ප්‍රථම පන්දුවටම පෙර පාදයේ කවර් ඩ්‍රයිව් පාරකින් ලකුණු 4ක් අත් කරගත්තා. ඒ ඉතාමත් මැනවින් නායකත්වයේ ඉනිමක් ප්‍රදර්ශනය කරමින් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා. තා විශිෂ්ට ආකාරයට ලකුණු 212 ලබා ගැනීමේදී කමරි අතපත්තුගේ දායකත්වය ඒ වගේම ශශිකලා සිරිවර්ධනගේ ඉනිම ඉතාමත් වැදගත්. මුල්ම විකට්ටුවේ බිඳවැටුනේ වීරක්කොඩි ලකුණු 11කට දැවී යාමෙන් අනතුරුව නිපුණි හංසිකා දුවද්දී දැවී යාමකට හසු වුණා. මේ දෙගිඩියාවෙන් ලබාගත් ලකුණු මේ ඉනිම පුරාවට දුවද්දී දැවී යාම 3ක් වාර්තා වුණා. ඒ තමයි ප්‍රධානතම ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වුණේ. ඉන් අනතුරුව ශශිකලා සිරිවර්ධන සහ නායක චමරි අතපත්තු අතර ලකුණු 89ක සබඳතාවයක් ගොඩනැගුණා. හතරවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් මේ කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු දිලානි වනෝදරා ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් වුණේ.
අනතුරුව තමයි හොඳ සබන්තාවේ අපට දක්නට ලැබුණේ චමරි අතපත්තු හා ශාශිකලා සිරිවර්ධන අතර. පිටිය සිසාරාවුන් පහර එල්ල කරා. විශේෂයෙන්ම රිවර්ස් ස්වීප් පහර ඉතාමත් මැනවින් එල්ල කරමින් හතරේ පහරවල් දෙකක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඊට අනතුරුව ලොෆ්ටඩ් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහර, ලොෆ්ටඩ් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර මැනවින් එල්ල කරමින් තමාගේ ආර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරා චමරි අතපත්තු. ඊට අනතුරුව ක්‍රියාත්මක වුණා ශාශිකලා සිරිවර්ධන. තා මැනවින් පන්දුවට පහර එල්ල කරමින් අය ලකුණු 49ක් ලබා සිටියා. මුලදී තරමක් අසීරුතාවෙන් පන්දුවට පහර එල්ල කරත් පසුව ඉතා හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරමින් මේ දුවද්දී දැවී යාමට හසුවීම ලකුණු 49ක් ලබා සිටියේදී ශාශිකලා සිරිවර්ධන තරගයේ තීරණාත්මක අවස්ථාවක් හැටියට සටහන් කිරීමට පුළුවන්. ලොෆ්ටඩ් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කිරීමට යාමේදී මිඩ් ඔෆ් පී පන්දු රකින ජෝසියා අතට උඩ පන්දුවක් ලබා දීමෙන් චමරි අතපත්තු දැවී ගියේ. තමත්ම හොඳින් ඉන් අනතුරුව ශ්‍රීපාලි වීරක්කොඩි ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණ දැවැන්ත 6 පහරක් එල්ල කරා. මේ නැවතත් දුවද්දී දැවී යාමකට හසු වීම ශ්‍රීපාලි වීරක්කොඩි අවස්ථා 3ක් තිබුණා දුවද්දී දැවී යාම. මේ පිළිබඳ අවධානය යොමු කළ යුතුයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන්. විශේෂයෙන්ම 16 වෙනිදා පැවැත්වෙනවා තෙවන සහ අවසන් තරගයේ කරුණායක MCG ක්‍රීඩා පිටියේදී. යම් මේකේ මේ තරගයේ ජයගත්තා නම් එකට එකක් හැටියට තරගාවලිය සම කරගෙන ඒ 16 වෙනිදා පැවැත්වෙන තරගයට යාමට තිබුණා. නමුත් පිටත් පන්දුවත් අතර තීරු දන්ත සටනකින් අනතුරුව සියුම් ලකුණු 7ක පරාජයක් ලබාගත්තේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. මේ කඩුල්ල විවෘත කරමින් පහර එල්ල කිරීමට යාමේදී කඩුල්ල බෙද වැටුනේ. මේ හොඳ උඩ පන්දු රැකීමක් කඩුල්ල රකින තානියා ඉලක්ෂිත සිල්වා දවාලීම් සදා විශිෂ්ට උඩ පන්දු රැකීමක්. මේ අවසන් පිටකාරණීය ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් වුණා වයිට් පන්දුවක් ඉදිරියේ ස්ටම්ප් කිරීමකට හසුව. ඒ අනුව ලකුණු 7කින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පරාජයට පත් වුණා. අද ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ පැවති දෙවන එක්දින තරගයේ. ක්‍රීඩා පිටියේ සිටිනවා ගාමිණී පෙරේරා. අපි යමු වෙනවා ගාමිණී ඔබ සමග. Thank you very much, Charlie. What a game of cricket we have witnessed today. It was great entertainment, and I've got the star performer from India, Tanya Bhatia, who made all the difference, made 68 runs, and with her gloves, she contributed immensely for the Indian victory. Many congratulations, Tanya. You just played your last game 2 days ago, and today you had the chance to bat in this highest level. How did you feel when you went out there when India were in trouble? Initially when I went in, I was a bit nervous. But then at the same time I was confident as well because I was batting with Mithalidi. So she kept me motivated throughout and she just asked me to, just express yourself and I was doing that. I was positive. When I was having a chat with your coach, Ramesh Pawar, I asked him how Tanya will feel batting with Mithali Raj out there on her first dig in international cricket. And he said, it's like me batting in my first match with Sachin Tendulkar. Of course, since childhood, I always wanted to, play alongside her. So it's actually an honor to play with her. I'm really enjoying it. The wicket was a bit on the slower side, so you had to dig deep, but you kept your calm and batted for the most of the innings. And what did you learn from this performance out there in the middle with the bat especially? Yeah, see, basically it's all about the process. I was just positive and confident because I was set. I had to only, take the team forward. Yeah, we saw you moving around and having a look around the field and helping the skipper as well because you are behind the stumps. And how much contribution do you do along with the captain setting the field and what's happening around you? Obviously, the situation was very tight, and as a keeper, I can, the sight is very clear. So I was just, I wanted to, help her. When that ball went up in the air, that was a very crucial catch, and you had your helmet on as well. How did you feel when you were getting under that catch? Yeah, it was revolving. It was a bit difficult, but then I trust I have faith in myself. Many congratulations, Tanya, and we wish you all the very best for your future endeavours. Thank you. There you are, the star performer from India, and what a contribution she made. Tanya Bhatia playing her second game for India, and didn't she play well? බොහොම ස්තුතියි ගාමිණී. ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ ඉන්දියා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර පැවති දෙවන එක්දින තරගයෙන් ලකුණු 7ක තියුණු ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තා ඉන්දියා කණ්ඩායම. තරග සාරාංශය කාසියේ වාසිය දිනාගත් ඉන්දියා කණ්ඩායම මුලින්ම පන්දුවට පහර එල්ල කරමින් ලකුණු 219ක් ලබා ගත්තා. තානියා බාතියා ලකුණු 68ක් ලබා ගැනීම සහ පිතාලි රජ්
ලකුණු 52ක් ලබා ගැනීම කැපී පෙනෙන ඉනිම චමරි අතපත්තු ලකුණු 42කට කඩලු 3ක් ශ්‍රීපාලි වීරක්කොඩි ලකුණු 36කට කඩලු 2ක් පිළිතුරු ඉනිම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පන්දුවර 48යි එක් පන්දුවකදී සියලුම ක්‍රීඩිකාවන් දැවී ගියා 212කට චමරි අතපත්තු ලකුණු 58ක් ශශිකලා සිරිවර්ධන ලකුණු 49ක් මේ දෙදෙනා අතර හතරවන කඩල වෙනුවෙන් ලකුණු 89ක සබන්තාවයක් ගයක්වාඩ් ලකුණු 37කට කඩලු 2ක් බින් දැමුවා මාන්සි ජෝසි 49කට කඩලු 2ක් බින් දැමුවා අයනුව තරඟාවලිය 2-0ක් හැටියට ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා මේ වෙන විට ඉන්දීය කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම මේ තරඟාවලියේ අවසන් තරගය නොයසනම් තෙවන තරගය කටුනායක MCG ක්‍රීඩා පිටියේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා 16 වෙනිදා කටුනායක MCG ක්‍රීඩා පිටියේදී ඉන්දීය කාන්තා කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර දෙවන තරගය ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබෙනවා. තරග සාරාංශය ඉංග්‍රීසි භාෂයෙන් ගෙනට මගේ මිත්‍රයා සූදානම්ෙන් එරික් ගෞඩ ඔබට අවස්ථාව. Thank you so much, Jadia. Well, here we are. What a close game this was. Went down to the wire. And look at the match summary. When India won the toss, selected to bat first, a bowled for 219 for exactly 50 overs. And Tanya Bhatia led for the front. That's 68 of 65. And the captain, Mithil Raj, making 52 of 121. Certainly set the platform for the total of 219. Hemanatha chipped in 35 and Mandana made 14. The bowling department, well, Chamaria Atapattu, the Sri Lanka captain, 3 for 42. Virat Kohli 2 for 36 and Pramodini also picked up 2 wickets with Sirivardhana picking up 1 wicket. Set a target of 220 to win. The Sri Lankans were bowled off for 212 in 48.1 overs. And the captain, Atapattu, led to the front, 58. Sirivardhana unfortunately ran out for 49. And Disil, what an innings she played, 31 of 19. And Virat Kohli made 17 of 14. Gaikwad took 2 for 37, so did Joshi 2 for 49, and Shekhar 1 for 22 with the other 1 for 41, and Team India won by 7 runs. Talking about third and final one-day international coming up, that's coming up on Sunday, and that will be played at the MCG, the Marians Cricket Club grounds in Katunayaka. Entrance is free for all those cricket fans who want to come and watch the match. And of course, our live telecast will commence at 9:30 in the morning on Sunday, the 16th of September. We do hope you enjoyed our telecast today. And from our crew down here at the Galle International Stadium, we say goodbye from the grounds.